Nyakora juang mayawre kinu machiegni okinyi makawuono okinyi ma piny Kenya dhialo nyasi mar prauchiel mano mara Madaraka Day. Happy Madaraka Day nyakora juang kamoro mora ma intiere arwakini machiegni bed kodo nyaka giko ka odiochieng' makawuono en nyasi mar prauchiel. Oganda jo Kenya e counties mopogore opogore dhi bedo kanyo kabago nyasi makamae tahinya mano mibago kod telo mamalo mar sirkal mamalo mano mabago nyasi mar Madaraka Day odiochieng' makawuono mano ibago e alapno ma Moi Stadium ma yudore county ma Embu. Nyakora juang arwakini machiegni wuoth kodo nyaka gikone mar odiochieng' makawuono mana kaka Ramogi TV noketo singo odiochieng' mokwongo ni wanabed wangi koda iti wantiere kodi kar kae mondo mi wakoni ene nyasi makawuono gin gik mage madhi bedo kata ka ilose odiochieng' makawuono thor wach mabendo osebedo kata karango arene juma achiel motelo ne nyasi makawuono chakre juma mokalo en mano mar bero chenro mag ohala matindo tindo kachiel koda kamago bende matimore kor gwenge iwacho ni maka gin SMEs kata ohala matindo tindo gi moko bende mantiere diere ere kaka inyalo bergi moko bende wadhi bedo kwarango kawuono ere kaka riwruoge mag saga kata mago cooperatives kod SACCOs bende ntiere kata mar bero chenro mag timo ohala e gwenge mopogore opogore e bombe matindo kod bombe madongo. Nyakora juang mane thor wacho odiochieng' makawuono bende mondo mi wakoni odiochieng' ni e nyasi mar Madaraka wadhi bedo kaka kod jolony weche mag uchumi jogo bende kantiere kar kanyo bende wadhi bedo kanyo ka watwak kodgi e yo makare wadhi bedo kanyo kod jakom mano mar SACCO ka wantiere kodi kanyo achiel kachiel koda ka jaohala machiegni wuoth koda nyaka giko nyinga Cleophas Luoch jakisumo kanyakwar mokeu nyaka Sango koro wakelo ni wende mamit chenro mamit tahinya sani mage moko kuom gigo matimore achiel kachiel mano kawuok e alapno ma Moi Stadium mantiere Embu. Wanena gik matimore kar kanyo mago jolweny e kidienje mopogore opogore ka koro sani gitimo mana ikruok maggi. Jotelo mantiere mag loch nanga ntiere kar kanyo kama chielo nyaneno jopiny bende osechopo kata ne gichopo kane piny pontiere kod mudho. To kinyi makawuono nyakora Ramogi jogo waneno jolweny ka gintiere kar kacha en ikruok makare. Nyasi ma jatend piny Kenya William Ruto yuoro e mokwongo. Ma en nyasi mare mokwongo kaka jatend piny Kenya ma otele mar Madaraka Day. Wantiere kae mondo mi jolweny bende okonwa ne gin to lony mane ma gintiere godo. Oganda jo Kenya nyithindo, jomadongo kachiel koda ka jotelo buora wacho ni arita kwe bende sani oridi ka jofwambo bende ntiere kar kanyo mondo mi okelni lendo gi achiel kachiel. Simbe gore gipenjore ni jini kanye, gilal kanye, ng'ama owito yo, ng'ama ntiere kar kanye. Nitiere mesa moselosi ne jotelo madongo madhi bedo kanyo kachopo koting'o jatend piny Kenya William Ruto kod jotelo mamoko e sirkal mar Kenya Kwanza masane sirkal ma pacho kae mabende gidhi bedo kanyo ka gikelo lendo makamano achiel kachiel kawuok e alapno ma Moi Stadium Embu. Achiel kachiel wantiere kanyo bende kod Walter Nyambaga mondo miang' wayudi ambulance kata gari matero jotuo e osiptal mayudore apoya nono bende ntiere kar kanyo mondo mi ka gimoro amora otimore kanyo wanyalo bedo kanyo ka wayudogi achiel kachiel. Nyakora Ramogi juang jopiny bende neno kar kanyo ne gichako donjo kar kanyo okinyi makawuono saa 10 okinyi. Jafwambo wa Walter Nyambaga nochopo kar kanyo kendo koro sani neno mana ka tiende gi welo kendo gipangore yo moro makare mago jolweny mapacho kae. Iwacho ni gidhi bedo kacha kidienje mopogore opogore mago ma Kenya Army, mago ma Kenya Navy, jo Kenya Air Force bende dhi bedo kar kanyo. To giduto nyakora Ramogi juang gin mago maga KDF. Wantiere kodi kanyo achiel kachiel. Sani koro iwacho ni ka giwuok e pap kanyo gidhi kama chalo nade. En pangruok, nyisruok mag lony magi ka gikono oganda jo Kenya mabende chopo kar kanyo na dieri arita kwe oridi e gweng' makamano. Nyakora Ramogi juang ikruok makamae onge maber jogo mosebedo kanyo ka chwalo chenro makamagi mago ting'o migaono mano mar arita kwe maiye migaono mar arita motelne kata koda mano Kithure Kindiki odiochieng' manyoro ne waneno ka ne gichiwo twak ni ikruok to sani osechopo yo machalo nade. Waseneno magi wechegi mag alap tuke. Kuom ranyisi alap ni mano ma Moi Stadium mano ma yudore county ma Embu osebed kata ka ilose thuolo mar dwe achiel kata jumbe go ineno ka jumbe mar dhi kata ariyo arene jumbe adek. Nyakora Ramogi juang nyaka sani ikruok osechopo kare. Kineno pichni nyakora Ramogi juang kaka oselose kendo kaka osedosi e kanyo mano tich ma osebedo kar kanyo ka kori neno ni adieri en ang'o ma osebedo kacha katimore. Raymond Omolo ma en jagoro mogirore migaono mar arita bende osebedo kanyo kan ng'iyo ni chenro gi adieri odhi e yo makare.
Wang'e maber nyaka jatelo mochung'ne kata jolweny masani Francis Ogola bende osebedo kar kanyo ka waneno gi achiel kachiel. Sani koro ineno giwuok ka gipangore koro gidhi rwako lepgi mar nyasi. Mano matimore odiochieng' ma kawuono. Jo Navy nitie, kinoga machielo bende jo Air Force ni kanyo, en mana nenruok ni kinde ma gintiere ka koro gibedo ka gipangore nade. Wang'e maber ni jo Air Force ang' bi kata gi lepgi marachere, mano uniform margi ma kanyo ka ineno kanyo jo Air Force bende nitiere kar kanyo, gin mang' gibiro kanyo gi lewni marochere. Kairo nitie jo Kenya Navy ma bende ang' ine kanyo korwako law moro kanyo mabiro blue to bende ok en blue mana kaka wacha kacha mago ma navy blue. Ang' ine gi kar kanyo korwamo gi ka gipangore yo makare. Jo Kenya Army bende ang' bi kata gi margi marakwar. En pangruok, nyisruok mar lony kaachiel koda gigo mopogore opogore. Watere achiel kachiel kuom jafwambo mosebedo kachare nyoro, otieno ikruok ne chalo nade. Jo kaunti ma Embu to wacho nade okinyi ma kawuono kama gichiewe. Atiri Walter Nyambaga ma koro jogo to ero koro pangore mana kar kacha. Walter Nyambaga oyawre Embu, unindo nade, tuchiewo nade, to nyaka sani jopiny osepangore yo machalo nade. Miwa ne lera Walter Nyambaga ni nyaka sani chenro di kama osechope bende nitie dok chien. Cleophas, mos mokowni ok romi mokelni kachiel nyalo nyoso dendi. Omiyo adiri makar kende ni Madaraka ma kawuono mochopo Embu kaendi okelo lokruoge mopogore opogore e ngima oganda to kata mana jok ma jotimo elni. Kaka isetlieko ne joneno mag Ramogi TV ni gi seche gendi gin kidienje mag lweny mopogore opogore, gibed mago marakore kod jogo ma maundu gi seche gi to ginyiso mana lony margi mararieya ma gintiere godo e okang' mamalo, ka bende bat thal katie lony rakore kod lo ma en lony mararieya kaachiel kod nyisruok makende ka gigonye duonge magi kaachiel kod othuthurio mana mar nyiso nyasi ma kawuono mantiere okang' mamalo kendo bende ikruok makendo kod mani osebed kitimo kuom thuolo buora. Inyalo paro kanyo ni jatend migawo mar arita kwe Profesa Kithure Kindiki moko kuom jodito mane otelo ne chenro maket kod mani kiluwe kod jagoro mogirore Dr. Raymond Omolo mosebedo kogo tach kaendi kaachiel kod jodito mamoko. Chenro maket kod mani igeno ni biro dhi mbele kaka osechakore gi liet kaachiel kod mutni maka kod kacha e yor neno ni obedo mano mana gimiyumo kod ywayo wang' kind ma oganda mathoth mowuok e pinje ma oko to kod kata mana counties mamoko bende geno biro chopo ka. County ma Embu en county namba 14 kendo alap mar tuke mineno ni endi en alap mar tuke manyalo timo ji 9,000 ka igeno ni nyithindo, jodongo kaachiel kod rowere biro chopo kaendi. Kithor mar wach mar kit nyasi maket kod mani endi en weche mag ohala e yo manyasani kaachiel kod yudo pes kaachiel kod mago manyalo jiwo yuto kod ohala mano miluongo ni Hustler Fund. Hustler Fund ni endi koro e gino ma koro ibidhi tielo mar ariyo mar miyo oganda thuolo mar yudo ola kaachiel kod nyinyo moko matin mana mar yaro elini magi mondo mi gin bende ginyalo dhi nyime kod dongruok mopogore opogore. Cleophas, gimomiyo Embu County nyaka koro bed county mirango kod wang' mamalo en kaluwore gi kit nyasi mobagie kaendi. Bed king'e ni nyasi mar Madaraka Day en nyasi mane ochaki kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta mondo mi oluwore counties 47. Omiyo kuom counties mobedo counties makoro obago nyasi makedo kod mani en Embu County, kama Embu County ni koro nitiere dongruok moko makoro weyo ka oganda mawuok e gweng'ni endi nitiere godo. Gino mosebed ka wang'iyo e yorno matut ahinya mana kaka nisepenja ni to ne wachiwo nade to wadhi nade. Ma en county ma omako pur motegno machalo kaka mago mag michele, kothe mawuok e lo. Bed king'eyo ni gibiro chiko itgi ahinya e kinde ma ang' jatend piny nobed kod loso ni to kit dongruok mane mibiro enegi. Bende bei moro mar mbolea ma jatend piny osebedo ka lose chaendi en gino minyalo ketie tim. Bana kibayo wang'i, wantiere ka kod jogo mano chopo kae kidienje mago ma jopur, jogo ma joriemb boda mago ma usa lode kaka mama mboga to kod mamoko ma bende seche moko biro gombo winjo ni to bende mul sekta ma seche moko nyalo miyo bed kod lokruok.
nyaka chop seche giendi jodito mopogore opogore kata kapok alieko ni jodito mochopo kaendi wan ka kod rangeye madi nyalo chopo rangeye adek. Nitie rangech mano motengi ne jok midewo mawuok mago manogwel to kod mago mogwel midewo ma olos kombegi at least kom moro mok di ng'ato mago biro chopo gi gate mana kapo ni ineno en gate mantiere gi tung kocha chonde mana machiegni kama ineno ka koro mbaka dhi e nyime no endo. Kasto wan kod gate moro machielo mana tung bathe kama ineno ka nyithindo nitiere kod lewni marachar machalo kok meno puk chak kuom gi ni endi kachiel kod moko mawendo rwako moko maralum kama endi kanyo bende nitiere gate. Cleophas kit arita kwe kaka chalo kaendi en arita kwe mantiere rang'iny mamalo nikech oko mar kar tuke maket kod maniendi ma opogore kod iye kaendi nitiere apisas mag arita kwe moriedo kendo mantiere kod ikruok momanore malich makalo kendo bende gin kod gigo manyalo rakruok kod mauno. Ber king'eyo ni nyaka piny Kenya ne yudo miluongo ni Madaraka, gisebedo ka gitayore gin giwuote ne giyudo loch e lwet jowagunda kendo gisebedo ka gitare rang'iny mamalo. Kata bed ni nitiere moko kuom jomaundo moko man kod chenro makende mar rocho kwe pacho ka makmana ni kalore gi kit kaka ineno kaka ikruok kachiel kod tiegruok ne osebedo ka dhi nyime gin kod lai malongo mar rakruok kod njore kachiel kod kweth mokuong monyalo rocho kwe machalo kaka mago mag Al-Shabab kachiel kod mamoko. Koro miyo bedo ni nyasi mar Madaraka mar 60 osidhi kendo biro dhi nyime en okang' ma osebed ka igoyo e rang'iny mamalo. Cleophas gino machiel ma bende japiny nyaka bed ka ng'e ni to kit gik mage ma seche moko igeno ni jatend piny William Ruto nyalo lose e kinde ma ang' ochopo kaendi. Mbaka osebedo ka dhi nyime kinde wach mar paro mar chik mabiro medo choko mar osuru pacho kaendi. Waseneno ka josiasa moko osebedo ka kwedo paro makend kod mane kendo bende gigo okang' motenre gi kawo chug motegno ka gidwaro ni mondo timne lokruoge moko kapok opedhe od bura. Mano bende gino mwarito ni kopo ni jatend piny ang' ochopo kaendi kachiel kod jalupne Rigathi Gachagua to nyalo lose matut kendo bende elit oganda kabiro ni mondo lombo oganda mondo obed kod nyiew mar paro makend kod mane ni mar ponono gima chalo kod mane oketi e tim to gibiro thuolo mar gero ute moko ma nengo gi ogonyore ne jok man kod dwaro makende mar dak e kit rang'iny moro ma seche moko ok kunde mag dak ma weth mana kaka osebed kilieko kod jok mamoko makmana ni nitiere kit kaka okenge maket kod mane nyalo go okang' mopogore gi kit ka jatend piny nyalo dwaro. Jok mobiro kaendi gin jogo mogwel seche moko ang' do penjgi ginyalo yie kata ginyalo we yie makmana ni mano warito mondo wane ni to jatend piny kang' olose paro mar chik marito mano mageto medo solo mar osuru ahinya to kod gedo mag ute mosebed kigo mbaka gi kaendi to pap nyalo chalo nade. Ing'e ni maber ni pap iye nyalo bedo maliet nitie jok masiro gi mago mok sir kopo ni mbaka ang'o odhi manyal gidi to bende wabiro yudo thuolo mana mar lieko ni kopogore gi kit kata mana weche mag ute go to kendo dwaro makende nitiere kuom oganda mane wasogo mbaga ni to kinde ma ang' loso dhi nyime weche mag Hustler Fund kata ola mago manyalo juolo kata siro ohelni mopogore opogore. Bed king'eyo ni kit mana kana siliko ni kithor mar wach ma osebedo ka dhi nyime kendi en yudo thuolo makende mar goyo okang' e weche mag dongruok. Koro nitiere mine mantiere kaendi mago mamboga mana siko ni biro yudo thuolo mar loso e tielo mabiro mbele kaendi ka bende giseyudo choko kata mana ola maket kod mane. Inyalo paro ka report nowuok motelo nitiere maromo bilion 21 manon to mana roma ji manyalo chopo kanyo milion 14 noyudo thuolo mar duoko. To bende nyalo paro ka jatend piny osebedo ka loso kod rowere ma bende nokawo omenda maket kod mane to othiro duoko manyiso ni koro ibiro dhi sundgi mondo many okenge moko minyal keti mondo mi ponono ng'ato ok oduoko pesa maket kod mane inyal kaw ne okang' mane. To bende giteno kit chenro mar Hustler Fund endi gi nyasi ma kawuono ni endi mana mar neno ni oganda nyalo yudo kumoro ma gigo e lwetgi kendo bende nyinyo ginyalo yudo mag timo elni mopogore opogore. Cleophas koro wantiere ka mana kar siliko ni wabiro ng'iyo kit kaka chenro ni dhi nyime gino ma dhi nyime jotelo mosechopo mana kana siliko ni jodito donjo moko kuom jo od bura ma wuok e counties ma Kiambu kod ma oko
kachiel kod Embu Kirinyaga. Awach ni masa mar piny Kenya osebedo ka chopo kaendi kendo bende gidonjo gi rangach mano mana ko nitiere jogo midewo ahinya nyasi maken kod mane dhie kar chung od bura ma Manyata kasto ogoe tong' kod Runyenjes. Magi duto gin nyasi mosebedo ka jokoni gombo ni mondo gibedie kod chenro makende mano gino manyalo mulo ngima mag oganda. Wasebedo ka wago mbaka kod jodak mawuok e alwora niendi ma gombo winjo ni to kit singo manochiw kod jatend piny gin mage mabiro chopo negi kata mage magiseneno kata bed ni tend Kenya Kwanza osebedo kago okang' mopogore kit kaka ne ochiwo singo mage. Koro jo od bura mosechopo, jotend migepe mosechopo, kanyakla kod jodito midewo ahinya ne oliekwa ni jatend piny mar Comoros ema biro sidho nyasi makedo kod mani. Koro pod wago mano tiklo ka kod kacha ibiro yiena Cleophas mondo asiemni kit kaka pap chalo mondo ibed go gi ng'eyo makende ni to opong' machalo nade. Kit kaka opong' ibiro yudo ka nitiere oganda mago momako bet mos kendo girito twak kawuok kuom jatend piny mabiro loso kod oganda thuolo mabiro niendi. Nitiere rowere, nyimihia, nyithindo kachiel kod jodongo moko monalo leo dhiang' e ng'utgi to kod moko monimie kode en oganda mathoth makoro nitiere kaendi mochopo. Ni wacho ni pawni ting'o ji manyalo romo 9,000 mak mana ni kaluwore gi sani to okwa seyango ni to ji adi mosechopo kae mak mana ni moro nitiere ka kod gimiluongo ni wan ka kod kiwanja kata mana kar tipo mobedo ma gintiere adek. Nitiere matung' kocha, nitiere mabathe koni, kasto nitiere moro ma bende mana ka sechiwo nitiere toka kaendi. Koro gin kuonde 4 to nyaka chop seche giendi chal ka gima koro gipong' duto, manyiso ni oganda nochako chopo ka e kinde mag okinyi kendo bende gisebedo ka gidonjo onge rochruok moro mar arita kwe mak mana ni gi sechegi nitiere kit nyisruok kachiel kod nyasi mabiro bedo ka dhi nyime kendi. Kawacho ni nyasi ineno ka alap makaniendi en alap migeno ni adhula mar Gor Mahia to kod Embu All Stars biro dhi nyime. En tugo mar adhula ma bende seche moko jo era mag adhula kaka nyaliekoni ni Ken Muga kod George Bati kanyakla kod japicha gin jo era mag adhula gibiro thuolo mar chuo wang'gi kit adhula maked kod mane. Ma en yor yudo kata kelo rowere kanyakla mondo mi gimiluongo ni mich maggi matenre kaka tuke kachiel kod mamoko bende koro inyalo ting' malo kendo ok jwang' mana kaka osebedo ka iwacho ni rowere ni kod mich opogore machalo kaka mago mag tuke to ok osebed ka iting'ogi kendo sudo kodgi mondo mi gin bende ginyalo ketogi kaka gigogo mag nweng'o. Koro Embu County ka seche moko nyalo kelo pogruok mopogore gi kit kaka oganda osebedo kaneno to kata mana dwaro makende mar choro ngima. Iliekonwa ni to kit pith mage mantiere e Embu County kaendi machalo kaka mchele na selieko, rabuon, obende ngwacho. Koro iwacho ni pile ng'ama odhi Kisuma nyaka wuok kuome maber, omiyo kowuok kuome maber to onyalo biro kod cham kata onyalo wegi. Koro ageno ni Cleophas ibiro yudo michele moro kowuok Embu County. Onono ni wuoyo makare to nitiere. Cleophas, wan kod ikruok makende mosebedo kadhi nyime kaendi. Nitiere jolweny ma nonyis kit lony margi ahinya to mago mariembo ndege e kor yamo kendo bende mago mafuyo kod gimiluongo ni parachute kata nyapora mabiro to lwar e dier pap kaendi kendo bende nyalo reso e kinde ma midhiero oyudore. Kasto neno ni oganda mag jo Kenya obedo kod gimiluongo ni chir makende ni ponono midhiero moro chopo tinyal res mapiyo. Wasechiedho e iye kuonde gendi kendo wago wang'wa e weche mag apaya kachiel kod ute mag thieth. Nitiere peyni moselosi kendo mong'ith mantiere rang'iny mamalo kendo piny owacho kawago mbaka kod jogweng' to oseliekonwa ni apeyni magitiere godo kata bed ni koro nitiere moko mowinjo bed ni kongo to giduoko erokamano ne piny owacho mar Jubilee mokalo kachiel kod modonjo sani bende pod igwonyo nikech sirikal nyaka gwony mondo dongruok maked kod magi omed nyaka donjo e kuonde mag ute chung' bura kanyakla kod counties ma Embu. Cleophas, en mor maduong' ahinya kachiel kod ilo
mosekwako kaunti niendi kaachiel kod jogo modak, nikech nyasi maked kod mani en nyasi mar 60 motim e kaunti namba 14 man kod kwan mag jodak manyalo chopo 600,858. Koro kang'eni ponono jomoko nonyuol otieno ma kawuono, to ka naseng'iyo kwan maked kod manono endo to nyalo chalo nade. Kachiel e Kisudu ponono in kod penjo, nikech auso mana pi mondo an bende achak ago okang' machielo, achak ang'ini tang'o matimore e get matungo chacho, nikech pawni duong' Nyakora Mugajwang', to kendo bende jodito mantiere mosemolo kaendi mokelo kanyakla Dr. Raymond Omolo kaachiel kod nyaka ibedgo gi ng'eyo ni nitiere jodito manyaka chopi mabiro rwako jatend piny kinde mochopo. Koro gin ka gichopo to gibiro bedo tung' kocha chonde mar rwako jatend piny kachopo, kendo biro molo to ka nyasi mopogore opogore machalo kaka mago mar moro wang' kaachiel kod nyiso wang'. Moro wang' bende biro dhi nyime. Nitiere rowere mantiere tung' kocha chonde ma bende gin kod migawo margi ma gibiro timo kaendi e kinde mabiro, kendo bende kamano ang' dhi nyime. To Ramogi TV obedo tong' wang' jowi bende osebedo iluongo ni ong'ala manyime mar nyisi kaka chenro ni dhi nyime. Cleophas ponono in kod penjo kan bende ago mano tik loka mar chikora ang'eni to toke kama ok inegi sani niendi ang'o madhi nyime mondo mi abed jaote mang'won mana kaka nasesingo ni. Ilere yo makare ahinya ka intiere kanyo e kaunti ma Embu. Wami thuolo mondo idhi usa ni pi kaka iwacho kanyo no. Dhi usa kanyo madhe matin e wiye kanyo ka irango na jopiny ni wacho ang'o. Walter Nyambaga ntiere toki kanyo kuma jopiny bende obete. Okwayo mondo idhi ane kanyo iwinj ane pat jopiny. Penjo thoth ahinya gigo ma gida winjo odiochieng' ma kawuono. Non gi ane waduogo iri bang' kisemadho pi kanyo, wagoni mana simu sani kendo mondo michak ikonwa gik matimore kama jopiny obete. Duond jopiny gin mage. Erokamano ahinya Walter Nyambaga, Nyakora Mugajwang'. Mano Walter Nyambaga kowiro kanyo kowuok e kaunti ma Embu. Odiochieng' ma kanyo Nyakora Mugajwang' piny Kenya ingo nyasi mar Madaraka, mano mar 60. Oganda jo Kenya ochopo karom gi moko pod medo mana donjo mano e alapno ma Embu, mano Moi Stadium, mano ma Embu. Okinyi ma kawuono Nyakora Mugajwang' ne ichako donjo are chon. En alap Nyakora Mugajwang' ma ka oganda opong'o en moro ma nyabedo mathoth ahinya. Iwacho ni nyaka sani oganda maromo 20,000 nyalo chopo kar kacha, nyalo bedo mor gi kendo mor sirkal, mor mar Kenya Kwanza. Osebed kata ka ilose thuolo moro mag dweche kata dwe achiel mokalo, osebed kata kitimo lokruoge mopogore opogore mano ka irango kod sirkal mamalo kod katiyo machiegni kod sirkal mar kaunti bende motel kata kod Governor Cecily Mbarire. Okinyi ma kawuono wadhi yudo twak bende achiel kachiel kanyo ka jatend piny Kenya chopo ni thor wach ma kawuono ma en bero ohala ka itiyo kod riwruoge mag saga, to magi gin ohala matindo kod moko bende madito ma kata mago mantiere diere. Ere kaka inyalo losgi mondo gichopi e yo moro makare. Chenro mag bero ohala Nyakora Mugajwang' ka walose, Walter Nyambaga dhi twak kod jopiny bende kawuono, kendo wadhi yudo thuolo mondo mi wawuo kode kanyo komiwa pat jopiny ma opogore ka gintiere kanyo e alapno ma Embu. To mana kaka nwakoni bende mbui mago mag Facebook, Twitter kaachiel koda ka Instagram kod YouTube mar Ramogi TV. Wantiere live okinyi ma kawuono, kendo inyalo yudo chenro ni achiel kachiel. Kik kibaji goyi ka iwuok kanyo ka idhi ang'e ka uno tu ne yueyo. Inya bedo kanyo ni wuok idhi e kanisa, nitie kanisa ma Baga Lamu okinyi ma kawuono. Ka iwuok kanyo ka itieko ka en ndare dok dala, inyalo tiyo kod mbui mar Citizen Digital mondo mi iluw achiel kachiel. YouTube mar Ramogi TV bende wantiere live. Ka en Citizen Digital app, dhi mana kacha kidieny no mar live. Diye ka tidhi kacha Ramogi TV dhi yudo tung kacha mogik. Kisedo tung kanyo, diye te dhi yudo chenro achiel kachiel. Koro kata ka en ndara, ka en wuoth dhi limo watni moro kumoro, yudwe mana e mbui no mar Citizen Digital ka ionge kod YouTube mari kata ka TV mari bende samoro gomo yudo kacha achiel kachiel. Nyiew mana data mondo mi donj kar kacha mondo ine chenro ni achiel kachiel. Nyakora Mugajwang' mana nakoni ni thor wach odiochieng' ma kawuono en mano mar bero ohala matindo kaka riwruoge go mag saga kaachiel koda ka wacho ni mago mag cooperatives kaachiel koda ka weche mamoko manya bedo kata ni tudo oganda machiegni kod mago mag timo ohala. Wantiere kae kod welo ma bende wadanono go twak odiochieng' ma kawuono mano ema dhi bedo thor wach. Jatend piny Kenya gigeno dhi wacho ang'o ahinya bende ka nitie weche mag Finance Bill 2023. Pachgi nyabedo mane kotenore kod wechegi mag medruok mag osuru kaachiel koda ka omenda mijuogo mago kowuok e osara mag jotich mopogore opogore. Arwakni machiegni antiere kae kod welo man gokinyi ma kawuono. Antiere kae kod Agunga Chris
ma bende en jakom mar Kimisitu Sacco. Wadabedo kode kachiel mondo mi okonwa ni okinyi ma kawuono ento nene yo machalo nade machiegni. Chris kendo yawre. Erokamano Cleo. Happy Madaraka Day. Happy Madaraka Day. Kawuono ingeni 1 year the 60th Madaraka. Tiende ni jo Kenya wa celebrate igni 60 nyaka no wabed jamhuri, nyaka no wabed gi madaraka wa. Koro mano mor maduong' ahinya. Tiende ni igni wa celebrate birthday mar 60. Erokamano ahinya kuom thuolo mar tokore mogitiwa. Gena ngikonwa ni igni 60 gi. Nyalo bedo ni kanyo bende igni moko bende isebedo piny Kenya. Lokruok mage ma osebedo e sekta ma intiere kod sektas mamoko to bago bende odhi bedo kanya kwa loso odiochieng' ma kawuono. Kama chielo nyakora moge jwang' wantiere kae kod ja ohala ma bende timo ohala buore Nairobi kar kae. Wacho odiochieng' ma kawuono bende en mar neno ere kaka inyalo ber ohala matindo kod mago bende mane diere. Wacho weche go mag SMEs bende ka gintiere kar kacha. Ere kaka inyalo bergi kendo inyalo migi teko mar timo tich kaka dwarore. Antiere kaka kod Charles Wasonga ma bende en ja ohala ma bende ndiko ji buore Nairobi kar ka. Koro onyakonwa pek manitiere mano mar ndiko ji, yot manitiere, yot mar timo ohala, riwruoge mag saga konyo gi yo machalo nade ponono ka entiere moro to bende en gi cheno moro amora ka en mag bero lwasi mag timo ohala. Sirkal osebedo kata ka konyo yo machalo nade. Mathulo ni mokwongo mar biro Ramogi TV Charles. Amusino yawre. Happy Madaraka Day kendo machiegni e chenro ni ma okinyi. Happy Madaraka Day to you Cleophas. Amora ira mar bedo ka endi mondo mi awuo gi jopiny matimo ohala Nairobi ka kata Kenya mangima. Koro utimo maber kuom luongwa mondo mi wawuoye gik ma nini problems mantiere e ohala ka endi to gi ber bende mantiere. Koro seche ma wabro wuoye ber to gi richo mantiere, rach mantiere e ohala kae. Erokamano ahinya. Achaka kodi kanyo podi kantiere kuom Charles. Igni gi osekalo kawuono ero wantiere igni 60 are ne Kenya yudo loch mare kende kawuok e telo no mar jo wagunda kendo noyudo telo mare kende nochako indigenous government mare mokwongo kata sirkal mare manochung' kar kende e telo mokwongo kane jo wagunda bende koro wuok. Wagama bende dweche 6 tok dwe ma wantie kawuono dwe mar 6 ni nitiere nyasi no mar jamhuri ka koro telo duto koro nobiro mana ne telo mar piny Kenya. Igni 60 gi duto ka osekalo. En puonj mane ma wayudo kokalo kuom gigi duto? En ang'o ma ponono iseneno motimore maber kata modhi ataro kaka in bende ponono igeno ni igni 60 piny ochopo nyalo bedo ni nigi lokruok? Gik moko mang'eny mosetimore nitiere mabeyo gi maricho nikech inwang'o ni governments mosekalogo nitiere governments nitiere changamoto. Government mora mora ka biro to biro gi problem mare, biro gi shida ne to gi ber mokelo ne jopiny. Koro kichako gi government mar Moi iyudo ka gik moko nitiere kaka diere ka wadongo ka nitiere chak manikele skunde, gik machalo chak gi free education. Kibaki ka nodonjo kelo free education mago waneno. Koro sani kaka piny medo dhi iyudo ka gigi government mora mora ka donjo to iyudo ka gigi moko gigolo, moko bende gimedo. Kamano. Erokamano. Iwacho nitie chenro mopogore opogore mag medo nengo mar ngima kata gik mopogore opogore mantiere kar ka. Chris, nitiere gik mathoth mosebedo kaka timore sekta mar ohala ma bende intiere kanyo bende ka konyo riwruoge mopogore opogore oganda mamoko madwaro dongore. Igni 60 inyalo wacho ni piny Kenya osego okenge machalo nade? Erokamano Cleo. Kendo adwa wacho ni e igni 60 gi nyaka wayud madaraka. Tiende ni wagunda wuogi. Wewa ni koro wajo Kenya wanyalo bedo gi self rule. Gik moko osetimore mang'eny kendo ka sani ndalo mane wane siasa ni winjo kiwacho ni the fifth ni wamanyo the fifth. Tiende ni wasebedo gi presidents abich. To e presidents abich gi gik moko osebedo kalokore mang'eny. Wang'eyo ni Kenyatta obiro ene momiyo wa madaraka, momiyo wa jamhuri, orule wa for higni around 15. Moi obiro obedo 24. Koro weche osebedo kalokore nyaka koro sani wan gi the fifth president
ei ohala ka weche oselokore mang'eny. Apani gima nyalo wacho en ni piny oseyawre kendo kanyalo pime gi igni machon. Wan ing'eni wan nyathi Moi iluongo ni nyithi Nyayo. Kadwa pime gi ndalo kaka wajo Nyayo koa samar Nyayo, weche oselokore mang'eny ei ohala kata mana ei sekta wa ma wan wabebea miluongo ni mar cooperatives ni gik moko osebedo kalokore mang'eny. Aparo ni kata ndalo ma Kibaki koro donje telo, mane time ma kata the banking sector be oduogo lokore kabisa. Piny ochako yawre, dhano wang'gi ochako yawre, but ma be obiro gi weche mang'eny nikech between time samane Moi Rais Moi ne nie telo, apani dhano ne neno ni ngima ne yot. Ne mama nyalo ora gi siling 10 nadhi ang'iew chak gi makati machaka akel sukari. To sani magi tindo lokore. Siling 1000 mane ndalo cha ne onge, sani mano is the largest currency. Ndalo cha ne en siling 200 mano was the largest currency, but ne en pesa maduong' kabisa. Koro piny osedongo, Kenya wasedongo. In terms of GDP wasedongo, in terms of population wasemedore, in terms of technology, so gik moko oselokore mang'eny. To ma osebedo ka affect kendo influence ngima ma jo Kenya ei igni 60 gi. Koro ang'eyo ni iwacho ni kokilokori nyaka wabed ka wanyalo lokore. Be kaka ne itimo ohala chon opogore kaka itimo ohala sani. Kendo chon ing'eni nong'e mana ni ohala ne nitie joma nowenegi, but sani ineno ka ohala opogore. Chon aparo ni ka ne idhi e kor gweng' to ne yudo ka japuonj man gi duka, japuonj man gi pong', japuonj man gi ndiga. Idhi wero ka japuonj. Idhi wero ka japuonj. To gima jopiny ok ong'eyo ni gima ne gero jopuonj gi ne en riwruok. To magi gima kata an kaka Chris Agunga kabedo ka e gima temo ga yalo kabisa. Kech riwruok ni en teko. Waseneno ka ji medo riwore. Osewuok e jopuonj, osewuok e sani neno ka thoth jopiny ng'iyo ni mondo riwre ji odonje biashara, ji ong'i gik manyalo dongo gi mondo gimbe gidongi kaka piny dongo. Erokamano ahinya Chris. Mana kapok adhi ir Charles Wasonga mano go studio bende okinyi ma kawuono. Nitiere thuolo ma jo Kenya bende ne yudo. Nyakora moge jo wanya mana koni bende gigo matimore kanyo. Achiel kachiel matimore Embu. Mano ikruok mara nyamburko, mano mara jatend piny Kenya. Mabedo dhi bedo kata ka oyuoro kendo dhi bedo kata koluoro go pap. Mano ma Embu okinyi ma kawuono ka onchope nyasano mar Madaraka. Odiochieng' ma kawuono. Mana kamano ochope kar kanyo, jotelo buora medo mana donjo. To bende ka gichopo kar kacha en penjo maduong' ni en ang'o ma jotelo gi dhi wacho. Higa achiel kokalo kochopo kawuono, mano tarik 1 dwe mar 6 higa mokalo, jatend piny Kenya ne oloso kod jopiny. Kendo gino mano wacho e kinde ka gi masani. Oganda jo Kenya rito winjo ang'o kawuok kuom jatend piny Kenya manyien, mano Uhuru kuom William Ruto odiochieng' ma kawuono kuom gino mane Uhuru Kenyatta nowacho higa mokalo. Lwasi nopogore koso sani dhi bedo ka ntiere okang' machielo mokete? Erokamano Cleo. Ka gima nyalo wacho ni nyaka wang'e ni kaluwore gi kaka waseneno nyaka nyo sirikal lokre. Aneno ka gik moko dhi biro molokore mang'eny, mopogore mang'eny. Nikech waseneno nyaka jatendwa Dr. Ruto donje telo. Manifesto mane gidonjo go kaka jo UDA kata jo Kenya Kwanza ne en manifesto mane gigere hustlers. To kendo ni neno kane gigere hustlers to ne gibring ni keto ni hustlers gi jok ma jo ohala matindo tindo. Jok ma kakete in quotes jok ma chandore yuto gi ne piny. Tiende ni gitiyo matek but ok ginyal yudo manyalo konyo gi maber. Kendo aseneno ka nyaka nye jatelo donje kom osebedo kuwuoyo mang'eny about jo ohala matindo tindo, kaka inyalo konyo jo ohala matindo tindo. Koro mano is one of the things mang'iyo ni nyalo bedo agenda makawuono. Maduong' ahinya macho kawuono. Yes, nikech kata king'iyo Madaraka ma the first
Madaraka Day ma President Ruto tele. To king'iyo kata mana dhi mar Madaraka ni no kao to kelo, it's about SMEs and cooperatives. Okao riwruoge mag hola gi johala matindo tindo. Tiene ni odwa mondo push agenda kaka johala nyalo dongo gi riwruok matindo tindo gi cooperatives. Mondo mi ohand gi obed madongo ngi kaka ginyalo access pesa mondo gigergo handgi. Koro mano is the theme mar Madaraka Day ma wan go kawuono ni. Mabendo ibiro kata korango weche go mago ala kaka bendo gana nyalo yudo yuto ma opogore. Charles Songa ngaduogo yiri. Wawinja ne pat jopiny mantiere kar ka to piny maduong' mapod wadhi bedo ka penjo Charles. Magada nya bedo kanyo ka paro ikine mapod wadhi bedo kod Walter Nyambaga. En ni nyaka sani pogruok mane mantiere e kinde mane jo Kenya ni nyasi mar Madaraka higa mokalo gi higa ni yuaku kaka johala pod gin maka koso pogruok nitiere. Adhi achiel kachiel Embu atuda koda Walter Nyambaga aduogo iri kero ayo ni sema odho pi kaka ni dwaro kendo koro nyaka sani nitiere jopiny ma intiere godo kar kanyo. Inyalo mana koro ni pat jopiny gin mage gigeno winja ng'oko wuok kuom jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' makaone nyasi mar Madaraka. Naam, asante Cleophas. Hapa ninayo seneta wa Embu County ambayo tutazungumza naye kwa muda mchache kabla nikampatia nafasi ya udhurie pale ndani akalia, alafu atapata nafasi ya kusikia tena maoni ya rais wetu William Ruto atakapofika hapa. Asante sana seneta kwa kuongelesha Ramogi TV kwa mara yako ya kwanza. Yes. Asante, mimi naitwa Alexander Munyi Mundigi, seneta wa Embu County, amechaguliwa na chama ya Democratic Party na niko Kenya Kwanza. Asante. Seneta, tungependa kuuliza hili Madaraka imefika huku, huenda kuna matarajio yenye mlikuwa nayo kama viongozi wa Embu? Matarajio yetu ya Embu, kitu ya kwanza ni unity ile tuko naye. Governor ambaye amechaguliwa ni Mandamu, anaitwa Sisire, na uhusiano wake wa pamoja wa karibu na senator wake wa Embu County, na pia MCA 30 na MP 4 na women rep, na pia ile uhusiano mkubwa sana county zote 47. Hakuna si nyingi sana unakuta governor na senator wanafanya pamoja. Hiyo uhusiano yetu ya kufanya pamoja, hata kama mimi namwangalia akifanya kazi, imetuletea matunda mazuri sana kwa hii kipindi ya miezi 5 na miezi 8, na ndio naona hii mambo yote inaendelea. Kwa hivyo mimi naunga hiyo mkono mambo ya watu kufanya pamoja, kwa sababu Biblia inasema watu wawili hawezi kwenda pamoja kama hawanja kubaliana. Vile vile umenena hapo awali kwamba mnataka tuwe na uwanja wa ndege ambapo itasaidia sana pakubwa usafiri kutoka hapa Embu, Kirinyaga, Murang'a hadi Kitui. Hili jambo limefikia wapi? Hiyo maneno nimekuwa kila siku nikiongea, na pia hata njusi niambia governor ambaye ni Mandamu ivikie rais, hata kama leo nikiambiwa niongee hiyo mambo nitaongea, kwa sababu nakumbuka wakati alitamuka mambo ya hii vitu, ni siku ile tulikuwa pale tukaomba hizo vitu zote, na mimi najivunia kwa sababu mambo ya bypass niliomba, mambo ya bypass nikaomba, mambo ya uwanja, na pia nikaomba hata hii stadium irekebishwe. Naona vile inafanyika, kwa sababu tunajua kama tunaweza pata hiyo uwanja ndege, sio Embu peke yake itaweza kusucceed kumbenefit. Counties nyingi zile siko hapa kama Tharaka Nithi, Meru, Kirinyaga, Machakos, Kitui, zile siko hapa karibu Central Province. Unakuta area hii hakuna mahali unakuta ndege zinakuja. Kwa hivyo kama tunaweza kupata ndege, unakuta mambo ya masao yetu tukipata kupeleka huko nje itakuwa na haraka. Kama kitu unajua kama hapa mambo ya miraa, unakuta magari inatembea inakimbia sana. Kwa hiyo tukipatia hiyo uwanja, miraa yetu haitaharibika na itaenda haraka, na itakuwa kwa barabara kuko na accident nyingi. Ya pili, wale watu wanalima horticulture pia, hata hawa maua na vitu zile zingine, unakuta hiyo ndege itasaidia pia. Hata kwenda Nairobi na Kurundi, kwenda kila kona zote tutakuwa tumefaidika, kwa sababu unakuta watu wengi siku hizi wanategemea, wale wako na pesa wanategemea ndege. Kwa hiyo nataka kuambia hata wale wenye ndege wanafaa waende na waongee na president ndio tuweze kupata uwanja wa ndege. Hiyo nyingine nataka nikuambie, hapa Embu tumengangana, tumejua hakuna kazi katika nchi yetu ya Kenya, tuna force kila mtu afanye kazi ya kulima. Na unajua kilimo yetu ya Embu County ni mambo, upande ya Embu ni mambo ya manjani, kahawa, makandamia, na pia maembe
na pia vitu zingine, na hiyo ingine umesikia nikisema miraa na pia tunasema watu wapande cotton na pia ndengu, ndio tuwe na cash crop nzuri, ndio tuweze kusimamisha kaunti yetu ya Embu, kwa sababu hata tunaomba kaunti, tunataka uwe na city kama sile city Nakuru, city kama Mombasa, city kama Kisumu, ndio tuweze kujivunia matunda yetu ya Kenya. Vile vile Seneta, umesema hapo ya kwamba kuna mambo ya kilimo mnajivunia kuwa mko na miraa, majani chai na mambo mingi sana. Kwa hivyo kuna factory ambayo sasa hivi pia mnaweza sema kwamba serikali imewajengea. Mpaka saa hii ile vitu imejengwa ni mambo ya factory zingine za kahawa, ingawa haifanyi vizuri kwa sababu unakuna mwananchi amevinyika sana kule chini, kwa sababu unajua kama kahawa iko under AFA ni kumaanisha Agricultural Food Authority, na ndio tumekuwa kama mimi vice chairperson wa agriculture tunavinyilia serikali hiyo kitu yote itolewe, kwa sababu kutoka mkulima anavinyika, kwa sababu kama saa hii makandamia inatoka shilingi 20 kutoka kwa shilingi 200, na ndio tunauliza serikali ya William Ruto aongee na minister wa agriculture anjaribu kumbani hiyo kitu ukute itakuwa ni free market. Hiyo ingine ikiongezea, nataka mkulima wote anauza mazao yake serikali ikumbali uwe ni free market. Hiyo ingine ikimalizia, nataka kuambia watu wa Kenya mzima, sisi tuko Embu na tunapenda wageni karibuni sana. Asante sana Senator Cleophas. Wa dhumo dho Swahili kanyo kendo waloso matuti winjo kaka jotelo na wacho ni gin koda kothe mopogore opogore, obed mano mar chai, obed mano mar macadamia, gi jok monge gima macadamia en ang na penjere i polo, to kendo jok moko maseche moko ni kod lony mar chwalo mwandu magi mawuok e puothe mondo chopi mopogore opogore e chirni. Ma e gima dhi nyime, kendo nyasi ma kawuono ni endi biro miyo jopur thuolo mar ng'eyo ni to weche mag chai dhi chalo nade. Inyalo neno kanyo ka jodito mopogore opogore chopo. Ma en rangach kata getno moting'o jok mideo mosebedo ka chopo kaendi. Motelo ne mano ne wan kod mane en jodito mowuok e pinje mag Nigeria kocha chonde, jotend lweny bendo kidienje opogore opogore bendo se tiyo koda rangaji ni endi ka chopo. Kiba wangi kanyo kanye migeno ni jatend piny ang no chopie kendo mol godo kama chechande to en nyamburko mare ma toko se chopo to obiro thinyore kendo odonjo kanyo endo mondo mikoro chak luorore e pap ka ofwayo lwete kendo omoso ganda mose chopo. Miyo neno ka garino neno ki ithicho ne mana muya kanyo eno, tieni ikopo ni kudini moro kata lwang'ni moro maonge kod luor nyalo tho chopo kanyo endo, to en kanyo gi jorit kendo bende ma osebedo ka ng'iyo ni onge ng'ata mobedo kod oledhi moro amora mar chocho chendo makanyo endo. Gate makani en gate ma jodito mopogore opogore osebedo ka donjo go kanyo endo, kendo bende ineno ka kit kata kaka rita kwe ket ni kanyo endo. Nitiere jogo marwako welo munim ma gin gichopo kanyo, to ineno ka ng'iyo ni to ogweli e rang'iny mane, to irango ka nyingi nitiere listi kanyo endo, timi thuolo kendo ikowi e kombe madito dito, kendo bende inyalo yudo bet. Kopogore kod mano, wasebedo ka waneno ka jo od bura mopogore opogore chopo kaendi, kendo bende jodito mowuok e pinje ma oko bende molo kamos kiba wangi kanyo endo. Mano mago gin mana gimlo ni kaka chenro dhi ringo. Ineno ka gin apisas mag arita kwe ma omi chenro no endo mondo mi ota gin makoro gidhi kawo thuolo mar pogo gigo ne ng'ato ka ng'ato mochopo. Kiba wangi tung kaendi biro mana neno ka nitiere kanyo rangach mana siemo ni chendo. En rangach ma jodito donjo godo kama chielo cha titimo ni nonro ma lach ahinya, kendo ni kanyo gi masin ma menyo dendi ma chalo mana kamil polo ni piach, to oseng'eyo kopo ni in gi gir maundo moro mimanori godo mondo ichopi to kiyudo thuolo mar chopo kaendi. Cleophas no ka wan ka gi jotelo mano gwel mana koni ni biro kowuok e pinje ma oko to kod mago ma iye kaendi, mana mar neno ni to nyasi mar Madaraka ma Embu kaendi ni rang'iny machalo nade. Omiyo
wabiro mana yudo thuolo mar go mbaka kod moko kuom jo od bura mochopo kaachiel kod welo ka wapenjogi ni to chalo nade motelo ne Kiswahili mana kiro ni ari adek ka ni penjo ni to japiny ni kod dwaro mane kata girito winjo ang'o gini japiny ma koni endi nikech thothgi nweng'o margi gedo e weche mag chai kaachiel kod gimiluongo ni pamba kata kahawa ma bang'e ni jabago Chris luongo ni kawawa osebedo ka gino magigo mbaka ne sa ka sa kinde ka kinde kopo ni wabilo kodgi wach to gin gima nyaka gimul jogi koro dwaro ni mondo gibed kod masin moro marego chai gi endi kendo nyalo miyo koro medne ndhadho moro kaachiel kod mwandu mamoko machalo kata mago ma inyal nim e kinde ma gichopo gi chirni mopogore opogore kendo bende koro gisundo piny owacho mar Kenya Kwanza mondo mi koro chopnegi kata mana gimluongo ni chiro makende mar yudo kama ginyalo chopie mwandu gi endi mondo mi kik gibed kod midhiero ka mwandu magi ma wuokie e puothe man kaka nwaselieko ni machalo kaka michele e kinde mamoko kaachiel kod kahawa gendi bende ok nyal kethore koro gibiro dwaro kendo nyadichiel kendo mondo gerni gi alap moro mar ndege ma ginyalo chopo godo Mira kaachiel kod mwandu mamoko ing'eyo ni Mira en achiel kuom mwandu mawuok e kaunti ma Ogotong kod Embu mano Meru kaachiel kod Embu to kod kata mana Kirinyaga e kinde counties mantiere Mount Kenya kaendi koro gidwaro ni mondo bende piny owacho ong'inegi e chiri ma oko to kendo bende losnegi kit ka ginyalo choro mwandugi mondo mi giyud thuolo mar biro go okang' kasto gine ni to dongruok mar ginyalo chalo nade koro mano kaka nwasego mbaka kod jodito gi mopogore opogore kendo bende oseyudo thuolo mana mar leronwa kit gino magidwaro kowuok kuom piny owacho omiyo ponono ang' ochopo kaendi samoro ang' nwakikre kode mwapenje penjo moko ari adek ka bende walieko ni to twak mare nyalo chalo nade e kinde twak duto ma seche moko igeno ni obiro bedo godo mane kaka weche osebedo ka chalo kaendi alieko ni abiro cherora e diere kuondegi mondo mi ayud thuolo mar go mbaka kod jodito mosebedo kadonjo monimie kode kaachiel kod mago mantie kod arita ma ger malich mokalo kinde ma ineno ka bat irieyo kendo bende idolo manyiso ni simba ni machiegni kendo nyiso luor makende motenre kod kit kaka chenro mar Madaraka ni dhiyo nyime en Madaraka mar 60 kod mar 60 nyaka ne piny Kenya yud loch kowuok e pinje mag wagunda gik mathoth oselokore kata mana kit kaka jolweny mag Kenya osebedo kata chenro margi riwruok magintiere godo kod pinje ma oko mar kedo kod maundo emomiyo biro yudo ka gigwelo jodito mawuok e pinje ma oko to kod mago mantiere piny Afrika ma milambo kaachiel kod ma ugwe to kod mago bende ma yo wuok chieng' mar neno ni okang' maket kod mani oweyo ka koro ng'iyo kaachiel kod timo elni ng'iyo makende obedo makare wan kod jodito moko ma bende aseba wang'a kanyo endo ma wuok e pinje mag Japan kod China bende ochopo kaendi Cleophas nyaka ne wachak bedo kaendi nitiere gimoro ma wasechich kendo waseneno ka timore kaendi en yo ma jopiny donjogo ka kit luor mantiere ma gidembore godo kendo koponi okonigi ni mondo gitim gimoro tinjo ka nitiere gimoro mamiyo mawuok kuomgi nikech gin kod dwaro mathoth ne wago mbaka kod moko kuom jo od bura e ka wapenjogi paro mar chik mana selieko ni motelo cha tiwinjo ka giwacho ni ponono japiny ok ni kare kendo ok nyal okino wiye ne kit paro mar chik ni endi kata machalo kaka gedo mag utegen to gibiro kao lai mopogore gi kit kaka seche moko isundogi koro mano e gino ma osebedo ka jotelo mwago go mbaka ketonwa gini miyo seche moko onyalo bedo pogruok maduong' gi kit kaka seche moko oganda paro ni kata mana jo od bura ma Kenya Kwanza ahinya to mawuok kondi mantiere duond bura nogo mane winjo kaka seneta motelo Chaloso ni nyalo seche moko chiko ite kendo luwo kit kaka chikgi kod jatend piny mosebedo ka uso agenda maket kod mani koro mano seche moko nyalo kelo pogruok malach ahinya koro Magajwang' ma koro ineno ka onim kanyo endo kono donjono en jatelo mabende oyudo thuolo mar chopo kaendi nyasi nogo mar Madaraka Day pononi kod penjo Cleophas nikech an bende abawanga kaneno ka nitiere jo od bura mosechopo kaendi an ka kod Honorable Ediko Mondi Anyanga Jakom Nuclear Regulations Authority e piny mangima Nicholas Ediko Mondi Anyanga machiegni Embu kaendi chopo ka kod jodito mopogore opogore
tuko hapa na battalions kutoka Luo Nyanza. All the appointed people appointed by the President of the Republic of Kenya wako hapa wote. Honorable Awedi, Ken iko hapa, Ogendo, Pauline Ochieng, everybody. Mheshimiwa iwuok Nyanza kendo ba wang' ineno kit dongruok mantiere ahinya to mano ma osebedo ka go okang' mar chwalo dongruok. Ineno kit dongruok mantiere masa mar piny Kenya kipimo gi Nyanza e rang'iny mane? Wadwa ni mondo joluo ng'e maler ni piny oselokore. Ok inyal rito gima onge. Sani tho nitie, ji tho, nyithindo nyaka dhi e skul, ndende nyaka losi, gimoro nyaka losi. Omiyo nyaka obed machiegni gi President of the Republic of Kenya moluor Samoei Ruto. Onge penj mochakwa penjo kendo. Wadwa ni mondo joluo wate osur ka ineno tim mobiro ka magi joma go gi lach te. We monda bilie wach kod Honorable Ogendo machiegni Embu kata beni un moko kuom jodito mane ogwel mondo chop kaendi. Ineno kit kaka nyasi chal kendo bende achiel kuom joma donja ne wangi bende pichni leo dhiang' romi kit kaka ugeno ni seche moko jatend piny dhi loso nyalo chalo nade? Erokamano en nyasi maratipo ahinya ma kawuono washerekea godo the 60th anniversary mar Madaraka Day. Odiochieng' ma kawuono nyasi okele piny mar Embu. Wayudo ka piny mar Embu piny molony kabisa kendo nigi dongruok mamalo kabisa kendo nigi kwe. Ageno ni kawuono jatend piny moluor Migosi William Ruto dhi wuoyo e weche mag uhuru, kaka Kenya oseyudo uhuru, kendo weche mag dongruok, nikech sani gima duong' moloyo en kaka inyal ger ochumi mar Kenya manyien, nikech ochumi mar Kenya nosedhi okethore. Ang'eyo ni kawuono weche dhi wuok maler kaka wadhi mbele mondo ochumi ogerre mondo wager Kenya manyien. Kapok awei mondo ikaw kom maseche moko miluor kom mideo yie mondo alos gi okebe maneno ka bende tie bathi kaendi akaw mana pache machiegni kum loso kodwa ahinya to kakoro intiere Embu kapok bende Mheshimiwa Wanyango dhi. En nyasi ma seche moko igeno ni oganda nyalo yudo chenro makende mar timo ala e yo manyasani. Hustler Fund ere geno ma intiere godo? Geno ma intiere go en namba achiel wageno mana mondo obed gi kwe kaka jo Kenya. Ineno kwa mabor mondo oboriwre gi jowagie. Riwruok ne mwadwaro mondo en kecha obro nyayo ohala, obro nyayo dongruok. To mana kaka nyoker William Samoei Ruto wacho, joma nyocha kawo kwan mar hasard pok oduoko. Giye giduoke mondo jomoko bo hole kamano. Koro ngene japiny moro penja ni ti wuoyo gi Mheshimiwa mane? Ninga en Mheshimiwa Ochieng Daima, former MP Manyakach. Erokamano nyakora Magajwang' oganda onage mowuok e gwenge mag Nyanza bende molo kaendi mana kaka nasepimo ni. Wacho mana bilo kodgi wacho penji ni to gidhi dwar kendo bende wacho ni jal modhi Kisumu nyaka los kode maber seche moko wiye nyalo wil mondo we cham. Cleophas asebilo wach kanyo gi Honorable Eddy Komundi Anyanga mane jakom Nuclear and Regulations Authority owacho ni e Kenya mzima koro kange ni nitie Kenya moro manus koso but mane kako loso iwinjo kage wacho ni gin kod gombo kendo winjo kit twak ma jatend piny biro dhi wuoye mak mana ni en adieri ni Embu en achiel kuom counties makoro kit kaka gitayo chenro margi weche mag dongruok kit kata mana kaka giketo lai margi obedo mopogore. Neno kanyo ka jogo mane omi lemo e piny owacho mar Kenya Kwanza oyudo thuolo mar chopo kaendi mondo gibed nyasi maked kod mane mabende twak nyalo bedo manyal gidi e weche mag timo ohelini kachiel kod rango ni to dongruok nyalo chalo nade. Ageti ochiw kod od bura ni ponono ne kawo hola mar Hustler Fund to ithiro e duoko koro isundi mondo mi iduoko omenda maket kod mane mondo joma nyalo timo holo kuom ranyisi Simpros gini nyalo timo holo mondo mi gin bende gichor dongruok mamargi. Mano okwa jogo mano okawo chenro kata omenda mar jogo majolo jok mayuto gine piny kaka Hustler mondo mi koro duoko omenda maket kod mano oyudo kanago mbaka kod jalony kod kaweche mag timo ohala pacho kaka achiel kod ng'eyo mathuth e weche mag ohala. Nekona ni maromo bilion 21 nohol to 14 noyudo thuolo mar chudo nyaka romo gi winj maendi maromo milion 10
pod ipiro nyaka sani. Koro wantiere kam kendo pod wabiro dhi nyime kod go kang mar neno ni chenro maket kod mani chalo nade, kendo bende nitiere dongruok moro amora ma jatend piny nyalo lose motelo ne keto ayanga weche mag Hustler Fund, kendo bende chiwo ne japiny geno mana kaka osebedo ka dhi nyime. Cleophas, abiro mi thuolo mar chako dok e studio. Ng'eni in kod welo ma bende wi nyime te kinde ma idhi nyime no endo, mondo koro idhi nyime kod elo ito ganda e gino madhi nyime tong wang jowi kachiel kod mago miseyudo mendiko piny kaluwore gi twak mantiere kaendi. Abiro wuok kamoro achaka chikre get machielo mondo ang'e ni tang'o madhi nyime get maket kod mano no endo, kendo bende japiny ni kod geno moro amora e kit twak ma William Ruto ang' nolosi odiochieng' ma kawuono kod wende motenre kod nyasi makende mar timo ohala e yo manyasani kod chiwo hola mar jolo weche mag ochumi. To kendo twak mar paro mar chik dhi chalo nade. Kopo ni nitiere wendo moro mawuok Nyanza kaachiel kod alwora mare, bende abiro miya gete mondo oel ne jopiny to kidongruok mane maginyalo somo koni mondo giduok kocha, nikech ka osebedo odwera Mogi TV. Kachiel nyaka studio Cleophas pononi kod penjo. Agoni erokamano nya Walter Nyambaga, ilere yo makare ahinya, kendo koro ang'o mi thuolo mondo idhi imany jotelo mamoko mantiere kar kanyo. Aneno MCS machon mane apisi donjo kar kanyo, od bura machon gi masani medo mana donjo kar kanyo, to weche mag holago bende iwacho kanyo yo makare. Lunwagi ti jopiny to koro wacho nade, kata kopogore gi jodito ma siasa madonjo kar kanyo, jopiny mochopo. Kaeto toki kanyo bende aneno nitiere wall moro kanyo ma green maralum kama. Nitie jopiny mochung' kocha, mata en ndara koso ka en apaya, girito jatend piny Kenya mondo donjo koka gidonji, koso donjo chenro mag donjo e alapno chalo nade. Mano kanga waduogo ang' ilernwage e yo moro makare. Sani koro ang' waduogo e studio kachiel mondo mi wadhi nyime kod chenro mopogore opogore man ka. Erokamano Walter Nyambaga. Aya, koro wan e studio kar ka. Charles Wasonga, iseneno kata gik mosebedo kata timore, waseneno twak mag jotelo ma Walter Nyambaga okelnwa kar ka. To gima nitiere maduong' mana kano piny kane pok wadhi ir Walter Nyambaga. Kinde ma jatend piny Kenya daloso gi jo Kenya kawuono, gi kinde mokalo higa achiel kane Uhuru Kenyatta loso kod jopiny kane nitiere Uhuru Gardens, pogruok mar lwasi en mane? Un kaka johala, kinde mane Uhuru loso higa mokalo gi higa ni, ywak mag higa ka e ywak mar higa ni, koso chal en mane? Charles. Erokamano kendo Cleophas. Chal mar lwasi sani opogore gi kaka Uhuru nowuoyo e Madaraka mokalo. Nikech iyudo ka Uhuru nitiere gik ma piny nok tek ahinya kaka sani piny tek. Iyudo ka gik moko iwacho ni in fact iwacho ni sani ni kok idhi med osuru e gik moko ni budget midhi som sani momed osuru ni malo. Ma gik machalo kaka sukari sani kidhi e duka iyudo ka bechgi omedore. Sama Uhuru Madaraka mokalo kano Uhuru wuoyo, sukari ne en gimoro ne kila achiel ne en gimoro 200 and something. Mogo ne en siling 200, ne en 172, ne gik 200 kanyo. Ma jatelo ma sani nitiere ma koro sani jatelo ma sani nitiere nowacho ni kodonje telo manifesto ne to gigi odhi duoko piny within 100 days. 100 days no kalo maonge masani en 6 months ka onge gimoro. In fact gik moko medo dhi malo moloyo kaka no Uhuru, matiende ni nokelonwa obiro to olombo jopiny. Kaso koselombo jopiny moyudo telo to koro dhi ong'wonye pate, iwinjo. Koro en ong'eyo ni chakre sani nyaka 4 years gima japiny nyalo timo onge, nikech telo no boko nyal wuok ok wanyal gole, iwinjo. Koro en kato medo mana gimoro sani, omed bech gik moko sani, onyalo medo bech gik moko nyalo dhi malo maka gik kodong' higa achiel rieko matina neno ka jotelo gitimo ko higa achiel tichako iyiero to chako duogo gima odhi ochako edit manifesto cha oduogo gik moko mabeyo kendo mondo mi jopiny ochako yiere ni gik moko nokotimore nade nokotimo e higa manyo yiere no umiye uchako mede higa kenda bich ni koko odhi otimre nade olos gik manotimo manyo promise ka. Koro an gima neno ni mondo kipenja ni tang'o gimoningo president odhi owuoye ahinya kik president dhi kendo chak promise oketnwa promise kendo omi jopiny promise kapok otieko gik manyo promise mbele koni iwinjo machalo gik machalo kaka gas no promise ni 300 kawuono warito neno ni gas kotieka wuoyo ni to gas odok en siling 300 iwinjo. Sukari onyiso anena ni to kenge mage manyaka nyodonji kech kidhi e supermarket iyudo ka sukari mar Mumias nitie to Mumias ok ti
okenge mage moketo mondo mi make sure ni sukeche gi kembni mag sukeche nitie Kenya ka. Kidhi supermarket by the yudo ka sukeche moko nitiere moko mikia kata ni kembni gi to ni kure. Kabras seche moko inwang'o kech iyudo kata ka kabras sugar ng'enye supermarket iyudo ka the value magirego godo ok nyal ginene cater for the whole Kenya. Koro nitiere gik moko ka ni cartels onyiswa ni to jok matimo gigi kata kaka nyochi neno gima nyocho timore Kenya ka joma nyocho biro mane ginene gima nyocho timore ka ni nitiere cartels moko mano yud ka package sukari moko maricho ka. Onyiswa ni to jogi odwa deal godo nade mondo mi Sony Sugar o produce sukari wayude supermarket very cheap. Onyiswa ni to Mumia Sugar ere ka kodwa revive sugar ni mondo mi wayud cheap sugar nikech mage gik makelo ka nyathi ok wanyal yudo cheap sugar maisha ni malo. Onyiswa nikech ananeno ni the urgent thing moningo team sani ko lower the cost of fuel kata diesel to piny dhi bedo moloyo ne odwa gik mineno modhi ni housing fund kiango gik moko mang'eny modhiegi mago konyo ok dhi konyo kaka johala sani. Gima konyo sani nikech yudo ka maisha dhi malo ma gik manyocha goods mane wakelo kata mane wanyiewo at a cheaper price sani bechgi ni malo mok wanyal afford. Customers ringo nikech kata kiyudo ka customer awach ni last year nitimo ne kata quotation gimoro ne range at 1000 kanyi duogo tiyudo ka kata kaka ane printing farm iyudo ka paper kane wanyiewo pepa kata siling 4,000 awach kamano sani yude ko beche omedore en siling 10,000. Ing'eni client manitiyo ne last year kopo ni ochako duogo ni meda gik manye timo naka ing'eni kidogo dhi nyise ni bei omedore kendo kanye imiye bei ma siling 500 tidwa nyise ni bei omedore to 1000 obro penji ni how. Ing'eni en ok obi ng'eyo ni seche midhi nyiewo gimoro e duka kacha chande oketne joka kaka ineno nitiere dukni ma nok chul VAT. Iwinjo dukni mang'eny malich manok ginegi kelo gik moko through back do. Koro iyudo kidhi sani biashara ka biashara iyudo ka nyaki chul VAT. Koro VAT ka gidhi gimede e goods gi maseche midhi nyiewe VAT ni ichulo in bendi chaki ng'adi VAT. Koro iyudo ka bedo no matek wan jo biashara makata kaka imove onge. Ero kamana nya nitie gik mathoth anya mantie karaka to dichi makawuono ka jatend piny dhi bedo kacha Embu wageno winjo ni chenro mage ma sirkal nitiere godo mar bero chenro gi mag timo ohala kendo konyo ohala matindo tindo e chenro mag bero kaka jo ohala timo ohala chenro mag Hustler Fund nobiro ma konyo jogo mantiere gi yuto moro matin e kinde ma gintiere sani. Hustler Fund osebedo kae thuolo moro are tarik 30 dwe mar 11 higa mokalo nyaka sani bende osechopo lek mane ochake godo in kaka ja ohala bende sede thuolo mar yude to kata kiyude kata jogo ma indiko ponono okonyo dhiro ohala yo machalo nade koso kenge mage monego be niketo mondo mi omenda jo ohala gi yudo omenda magi nyalo tiyo godo e kinde magi ntiere ohala mopogore opogore magi timo. Hustler Fund bende osekonyo Charles. Clefas Hustler Fund an kanene taneno ni en anyalo luonge ni scam nikech kopo ni an kaka an jo ohala imiya siling 500 siling 500 adwa dhi timo ga nikech sani kaka Kenya sani ma wantiere sani kata siling 1,000 kiwuok gi siling 1,000 kidhi gi supermarket inyama nyiewo mkate gi chak gi gik moko matin. Koro kimiya an jo ohala siling 500 tikona ni ani mondo aduoke ka duoke kore kichaki meda nyaka opt out ka walo siling 500 mondo mi chaki meda pesa ni nyaka dhi achul macha chande ma wuogi kendo chaka adonj kendo kore kimeda matiene ni the moment gini ngama no design no ko design maber nikech no ningo oketi ni afadhali ng'ato mi siling 10,000 iwinjo ichak godo wala seche mo mi siling 10,000 mi chako godo wala ni iyudo ka yuto ni dhi bedo malo malo mopogore gi siling gi ng'amo mi siling ke siling 500 kata tong kende mineno mi use ndara kagi ok inyal dhi michako wala mar uso tong no kata mar uso sausages mi use yukagi to kopo no miya siling 10,000 kata siling 5,000 dhi konya manyalo duoko pesa cha ma chaka yudo wala ma chaka tim godo nada chaka med godo oanda cha siling 500 ok inyal medo godo ohala mora mora. Ero kamana jomoko ni penjere ni aya kono nyo bedo kacha wala no mar kata mar chako uso njugu kata mar chako uso tong. Chris yes waj ma chance ma sani bene ko tenore kod kaka sirkal osebedo ka chwalo omenda ne jopiny kata e yor hola mopogore opogore nyaka sani bende osenyuolo lemo mano koro are dwe mar 11 mano tarik 30 Hustler Fund koro nodonjo.
Erokamano Cleo. In fact, samane Charles wacho wach Hustler Fund, to na winjo ka nyiero gi e chunya. Nikech kadieri kidwa miyo ng'ato siling 500 gi the cost of living ma wantie sani. Tiende ni miyo ng'ani hola mochamo. To hola ma michamo gini e hola moko ma miyo ng'ato default. Tiende ni chudo tame. Kech samose kawe moso e bundie. Samoro kalo yudo kode mandas moro, ochamo, kobiro paro chule to biro winjo lit moro, koro kobi chule. Tiende ni hola ni biro tame chulo. To sirikal mar Kenya Kwanza kano biro kech Hustler Fund ni negi biro kode pia ahinya. Banka panika jatelo se chamo muma. Maga chiel kum gik mane otemo mondo miyo make sure ni ochako tiyo. But kaka ne obedo designed apani no kobedo designed ne jo hala matindo tindo. Nikech mondo mi ng'ato gero hala winji yud pesa moro ma kata ki ka ng'wenyo matini chamo to podi dongi moro minyalo keto go stock. Charles kako wacho no. Kati dwa machako ahande usa lot. Sani apani kidhi ng'iewo lot, kati dhi ng'iewo lot gunia kata nusu gunia siling 500 ok nyami. To kendo wach mar keto ni an wuon poka kao Hustler Fund. Niketo ten koso. Koro Bisata mokata rango limit mari. Poka temo nikech ang'iyo ni kaka ng'adhi akao siling 500 taito ikoni ni nitiere percentage moro ma bende gichak gidongo. Tiende ni koni ni nyaka tikungi. Okay? Kise kungo tiyudo mana matin. Apani abro tema ne mondo akaw Hustler Fund no mondo an bende awinje kaka joma osetiyo kode winjo. But apani Hustler Fund adwa riwe gi agenda mapani jatendwa Ruto dhi wuoye kawuono. Ma en wach mar cooperatives gi SMEs. King'iyo the strategy mar Hustler Fund nen mar holo. Holo mondo mi make sure ni ng'ini kibi nyalo gero handi. To ei holo ni mondo mi hol maber tiene ni winjo be ni holo tikungo. Ikungo tiholo, ikungo tiholo. Kiyudo kidongo idongo maber. Koro mano gima ng'eni jatendwa dhi wuoye mang'eny kawuono mondo mi wang'e kaka wanyalo gero ohandwa matindo tindo by yawo yore mag holo kata ka ok en Hustler Fund. Ere kaka wanya ywayo jo ohala gi mondo mi gidonji e sako. Ging'i kaka ginyalo access pesa from sako. Ging'i kaka ginyalo access pesa from bank. But ing'eni pesa be kikawo nyaka ing'i kidhi go kode ohala nyaka ing'i kanye midhi yudi e yot kuom chudo, e yot kuom kata ka hola no kawe kaka idhi duoke. Koro mano is one of the things ma I expect jatendwa mondo wuoye. Mar ariyo, yiena yia wach ma. Wan e higa mar 60. Wan gi jatelo manyien. To be wang'eyo ma jatelo ma osebedo kamiyowa. Actually jatelo jatelo Ruto nodonjo e kom gi uso hopes. Tiende ni nong'iyo sida ma jo Kenya nigo. To package gi in a way ma kano biro uso nago kaka ng'ama ne chandore. To naneno ni kae kuma jopiny neno ni kae kuma geno na nitie. Ng'ani ng'ama dhi konya. But gimudugo timore ni kane jatelo sekao kom to waneno ka gik moko lokore mang'eny. Tiende ni gik manokono wani bech mogo dhi dok piny. Sani nyoro na wuoyo gi mamwa. Ukona ni sani ginyiewo oduma siling 200. Sukari siling 400, kilo en siling 230. To magi gik ma king'iyo higa mokalo jatelo no biro, jatelo Ruto no campaign ko otemo mondo mi ong'i kako duoko nengo maisha mar ji chien, mogo dok piny, mafuta dok piny, but waneno ka gigi medo dhi. Koro ma be gima ageno ni ka jatelo ni odhi wuoyo kawuono to dhi wuoye Ruto mondo onyiswa nena mpango mar duoko wach mar ngima piny. Kiwacho ni sani be nitie gima opogore mantiere karka. Ang'e nitie gino medo e yot kata mar kawo hola bende ang' wedo thuolo mondo mi waduoke ne achiel kachiel. Ikona sani ni Walter Nyabaka ni achiel kuom jod bura mago maga
Kenya Kwanza ka wayude an wayudo thuolo mar dhi ire achiel kachiel. Sani bende ngolo mamit dhi nyime kacha Embu. Kata kamano Charles inyalo mana miyowane ni nyaka sani gin gik mage manya bedo kacha ni uyudo un kaka johala yot mantiere ka hola kuom sirkal omenda mopogore opogore ucho omenda mopogore opogore mantie kachiel koda ka mantiere ruoge kaka ma Chris ochune mano ka intie kata kimisitu sako ndie sako moko bende mantie yot mane mantie manyalo mi wachne akaw mara salafani awe mara salafani adhi akaw machielo koni un kaka johala pek yot mane ma uyudo e chenro ma kumanyo hola mondo mi ubugo ohandu mopogore opogore. Yes, Cleophas, an kadwa wacho ntiere gimoro kaendi matimore momiyo kawo pesa kata mane e government tek malich nikech president kata sama nodonjo no ntiere gik mang'eny mano promise kaka ne odhi golo ji kaka vijende ng'eni vijende odonjo e gik moko mineno ma mswari gik moko machalo koro ng'eni sama nodonjo nyiso ji no dhi timore nade kijende ni odhi golo gi ang'o odhi golo gi CRB mamano gima nok otimo owuonda no dhi golo ji CRB to kidhi ni dhi olo kata mana asla fund ni kidhi ni dhi kete ka in CRB jogo timre nade ok ibed opted in iwinjo kata an natem ne an ga e CRB last year koro ng'eni no wuondo be okan mana kawo ntiere ng'ama no dhi okawo gi nyinga ntie jok moko madhi seche modhi e mswari to dhi nyipenje ni guarantors kia nang'o koro ng'eni kosedhi ndiko nyingi to kawo nyingi gi loan kawo tame chulo tiketi e CRB winjo koro gik makamage ma seche modhi wuoyo kaendi oningo dhi mage gik moningo dhi wachwa ni to setimo ang'o mondo mi otimre nade ogol ji e CRB ni forever mok ni iwuondo wan ogolwa CRB to pod ji ntiere CRB kech kidhi e bank to kigikni mage gik mikwongi chako ni mane pek mantiere ok nyal mi bank as a young person iyudo ka joma imiyo loan gin joma timore nade jok ma aged iwinjo wan joma tindo ko miloni ne ni mana ni ng'at momako mi pesa to dhi lal godo koro gige ma kosedhi ogolwa ni ma koro wan free from CRB gik moko machalo CRB gi to dhi bedo mayot wacho ni mondo mi ochop kacha makare. Walter Nyambaga nitiere Embu kanyo miwa network achiel kachiel gi jod bura maponono koro sedo kar kanyo wanyalo mana nene kanyo ka nitiere oikore yo makare nyaka sani jotelo bende osechopo kar kanyo mondo mi watudre kode achiel kachiel mano ka nitiere alapno mano ma Embu kaino ka jotelo pod medo mana donjo kar kanyo kombe mag bede migepe mopogore opogore bende nitiere kar kanyo gimedo mana donjo ano gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru nitiere kar kanyo bende osedonjo kama nitiere kanyo bende jaod bura ma Lang'ata mano Felix Oduora Jalang'o bende koro nitiere kar kanyo wadani mondo mi Walter Nyambaga obagno network kanyo achiel kachiel okinyi ma kawuono mondo mi koro ka wachako kode wanyalo mana kono ni nyaka sani gik moko sechopo kama chalo nade mano kama ntie kodi kanya kor mogo jwangi jotelo gimedo mana donjo mabiro kawuok e county ma opogore opogore ma nyaka sani welo ma yuoro kawuok bore Nairobi ka ochopo nyaka mago mantiere Embu wanyalo yude achiel kachiel aya koro sani kora kanyo ni Walter Nyambaga bende koro oseikore e yo makare Walter Nyambaga jotelo medo mana donjo kono ni nyaka sani jotelo ma isedo kanyo ma imako ma ibedo kanyo machiegni kapok odonjo nyasi gento giyudo wayo machalo nade okinyi ma kawuono. Cleophas antie ka kod jotelo mopogore opogore yiena kapok aloso kod jatend migawo mar pur ta abiro gomba ka kod jaod bura ma Lang'ata Felix Odiwuor mosechopo kaendi mana mar winjo pacho wuon e kit nyasi ma kawuono machiegni mheshimiwa Embu. Erokamano. Yes, to ichopo ka luong makende mar neno ni nyasi maked kod mani dhi nyime. Weche mage murito kowuok kuom jatend piny. Warito mondo owuoye weche ma jopiny osebet kawuoye weche mag housing iwinjo iluongo ni the 2023 finance bill. Yes. Wadwa winjo ni to owacho nang'o nikech e kanyo ji osepingo weche mang'eny ma dhano wacho to en owuon pok oyangre ahinya mbele ni to ang'o maber e iye to ang'o marach e iye to amendments mage manyalo bet e iye mane gima watemo rito be mang'eny jopiny be obiro winjo ni to odhi wacho nang'o motenre kod weche mag timo ohala kaachiel kod yudo hola mag Hustler Fund to kod jopiny osebedo ka seche moko ok yudo thuolo mar duoko pesa niendi ma kelo liet mathoth ahinya kendo nyalo miyo kata chenro maked kod mani bedo kod gimiluongo ni rochruok kos moko dhi nyime. Kamano. Yes. Funds osebet mang'eny
ne inyalo paro kata Uwezo Fund ma pod be nitie, kata ka Hustler Fund be pok nobiro, ne nitie nyaka Youth Fund. To ng'eny owach kata nojende kata mine wa mantie chama mopogre opogre, kosemigi pesa ni gidhi gitimo go ohala, to ng'eny gi pok obed ka duoko. Kala ng'ata sani wan gi ojende mang'eny, youth groups mang'eny ma be pok oduoko pesa gi ne, koro akia ni Hustler Fund gi be gibro duoko adier, nikech ng'eny ojende koni ni waseikre, iknwa pesa, kidhi keto nigi majan e lwetgi ni to gidonjo ge kong'o. Mane makosa mag ojende mang'eny. Kamano. Mheshimiwa, ineno kit dongruok mantiere kaunti ma Embu koni endi, ting'ama beno nyuol mana machiegni gi nam, alwora mar dho wadh nam Lolwe. Ang'o minyalo kwanyo ka mondo iduok kocha? In be ineno gi wang'i, dhano ka koni kineno dhano orre ahinya. Dhano odonje puothe, ineno kaka kibiro ni ten kahawa, ten chai kibiro. Matiende ni agriculture is a very big thing koni. Kore mana kwajo wan ing'eni kendo pur noko miwa ahinya, wan nomiwa nam. To ober ka koro wa keto value addition e nambwa no, mondo waneare ni to what more can we do mondo wachop kata ni county abilina no stadium abilani. Yes. Obed kata mana Kisumu stadium abilani onge. Dhiyo mabe aneno ka wanga tieko margi cha. Marwa Masiaya cha be podo moko matin. Taparo no bro mna dhi mbele. Erokamano. Erokamano Mheshimiwa, donjo mondo yud kom mar jodito. Nyakoro Magajwang' en jatelo kanyo ma wagogo dombaka, kendo koro kapok wabilo wach kod jatend migawo mar weche mag pur, iwinjo kanyo ka omiwa gete makende ni to kanitiere gino mowinjo bed ni jopiny nyalo kawo kowuok kuom pinje ma omoko, to koro en gimiluongo ni chiwruok, bedo jaote, dhi gombaka kod dhi sumo rieko kit kaka dongruok onya kuonde moko mamoko e kinde mane wantiere e yo, kata gin bende ka gintiere e yo, gibedo joneno ni puodho mantiere gin puothe monya chalni idogi ilosogi, kata ka mtie mbolea tiketo mondo mi dongruoge ma ahinya. Iwacho ni chiemo ni elo, Cleophas Oluo, chiemo ni elo ka chiemo ni nam, chiemo ni kumoro amora. Kopogore kod mano, ojiw oganda e kinde ma gitemo keto sinieni e dongruok moro amora, duoko nyalo biro, to duoko ka nyalo biro to en duoko ma seche moko nyalo yudo ka koro ji mathoth ni kod gombo dwaro mar mondo mi gigo okang'. Yiena mondo mi asud mana machiegni kaendi e kinde ma jatend migawo mar pur iluongo ni Migosi Mithika Linturi gombaka mondo mi okaw pache e kinde ma odhi e mbaka makedo kamne. Chika iti gino ma jatelo nowacho. Stores are open all over, so that now we have enough storage facilities for our farmers. So as we get into next year, I believe the deficit that we've earned perpetually of more than 20 million bags that are required and that has been missing, I expect to cover that gap in the harvest of September this year. So the country will have enough food by the time we get to October. The price of unga will have dropped to the levels that every Kenyan will be happy with. And I also can tell you, I don't think there is any Kenyan who is now sleeping hungry. The cost of the substitute for ugali, which has been rice, today a bag of rice is going for around 1,700 for 50 kilogram bag. When William Ruto took over government, a bag of rice was 3,400. We've cut the price of rice by half, and this is because of the interventions that government has put in place to ensure our people can be able to afford food. So my plea is that since my ministry, together with the other research institutions that work closely and support the ministry, like CALRO and others, I want to ask even those that come from their soils. We have developed different varieties of various crops that can withstand adverse weather. The effects of climate change are real. So we have maize, we have cassava, and by the way, we have a cassava variety that gives 45 tons in 1 acre. We have developed a variety of cane, and sugar is a problem in the country. Cane that used to mature within 18 months, we have a variety that matures within 12 months, and whose sucrose levels are quite high, meaning that the crushing potential and ability to produce sugar is quite high. So I think
there is need for us now to really embrace science, to embrace technology and through science, because that we'll be able to feed ourselves right now, considering that our land has not been expanding, but our population and the mouths that we have to feed have always expanded. Thank you. Thank you very much, Waziri. Mano en jatend migao mar pur ema bende koro waloso go kanyo kendo bendo mlero no okenge mosekaw mokelo kanyakla neno ni giyaro rang'iny makende mar biro neno ni pur odhi nyime kendo bende jodak ahinya to mawuok koniendi oyudo thuolo no mar bedo wito kibaji magijabedo godo maseche moko chiwo kata mana koso ng'eyo gino maginyalo timo ahinya pur machalo kaka mago mag mira kaachiel kod mamako kinde ma mbaka dhi nyime mana kana sekoni gimosebedo ka dhi nyime kaendi en ni oganda koganda kani iwinjo ka giloso to giwuoyo ka gidwaro ni to ginang'o kata lokruok mane minyaketi mbaka makoro dhi nyime ka en speaker mar Senate Amason Kingi uchika ni itwa kanya kwa Magajwang ambapo wale ambao walijitolea kwa hamu na gamu kupigana na mbeberu ili kuona kwamba Kenya imekuwa huru na tumepata madaraka ya kujitawala wenyewe. Kwa hivyo ni siku muhimu na ni siku ambao Kenya lazima wajivunie na wajikumbushe mengi ya kwamba tulipotoka ni kubaya, tulikuwa tuko katika minyororo ya mabeberu, lakini angalau sasa tuko na demokrasia yetu, tunajitawala wenyewe. Kwa hivyo ni siku ya kufurahikia kama Wakenya, na pia ni siku ya Wakenya kuweka vichwa pamoja na kuanza kujiuliza baada ya miaka hii yote ya kupata uhuru wa kujitawala ni yapi ambayo tumeweza kuyatekeleza sisi wenyewe kama Waafrika weusi, sisi wenyewe kama Wakenya, baada ya kumfurusha mzungu, baada ya kumfurusha Mwingereza, ni yapi sisi wenyewe ambao pia tumeweza kuyatekeleza. Kwa hivyo wakati tunasherehekea siku hii, pia ni siku mwafaka ya kuweka bongo fikra pamoja, kujiuliza, je, safari hii ya kuwa na uwezo na uhuru wa kujitawala ni yapi ambao tumeweza kuyatekeleza kuona kwamba nchi hii imeenda mbele kimaendeleo. Je, kama seneti hali ya ugatuzi iko vipi? Manake magavana wanalalamika pesa hakuna kwenye kaunti. Mambo ya hela bila shaka ni mambo ambayo yanatekelezwa na executive. Kama seneti ukiangalia katika katiba yetu ni kwamba seneti jukumu lake kubwa sana ni kutetea na kuhakikisha kwamba haki ya serikali za kaunti zimelindwa vilivyo. Na nafikiri miaka hiyo yote 10 na tunaenda 11 sasa, seneti imesimama kidete kutetea haki ya serikali za kaunti, kuona kwamba haihujumiki wakati wanatekeleza majukumu yao. Kwa hivyo kusema kweli ni kwamba kama seneti imetekeleza wajibu wake wa kisheria, wa kikatiba. Nyako Magajwang mano kanyo speaker mar Senate Amason Kingi matemo lero nwani to kata mana rang'iny mar demokrasia osebedo ka chalo nade kindego to kane jo Afrika osegolo osechwa bam kod pinje mag wagunda kendo thicho gi oko e palo ka, omiyo koro kachiel nyaka studio Cleophas Ponono in kod penjo makmana ni akaw yweyo madundo mondo mi aket teko mar masin toke to wadhi nyime nikech wan kod gi kabuora kendo ok nyal koso mo ok ng'eyo gima dhi nyime kendi. Kachiel Cleophas mano Walter Nyambaga erokamano teko masin alafu ang'o duogi mondangi kono ni kae jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua chopo wachamo kama chalo nade wantiere kae Chris Charles ndiye kamane ang'adi kanyo kae dhi nyime nyamane tieko pek mantiere mondo mi oganda yud hola kama ichope kar kanyo kae to ang'o yud pach Chris ere kaka nyalo lwasi obed makare mondo mi joma timo ohala bero donjo mana e thuolo gi kata peyogi kama gintiere e chiro mondo mi ohala magitimo mondo dhi nyime. Gima na wacho ne ni gima inyo ahinya joma tindo mamono wa dongruok en wach mar gimoro no ket gimoro ni CRB akiana nyalo luonge nango gi dholuo so CRB no koseketie kidhi e bank jogo ok bi mi loan nikech mane gima gikwongo ng'iyo mokwongo kaso percentage no tiere kaka CRB no tiere percentage ma ging'iyo
tiere percentage ma koponi ok igike to ok nyal mi loan kata isetimore nadi kata isechule. Koro gik machalo kamage ema president oningo otimre nadi ogol kabisa kik obed ni nogolo nomiyowa promise kaso kosedonje telo to koro gigo dhi oweyo kijende ka inyore. To magi gik momiyo ng'eni kijende seche mane Ruto wacho ni president Ruto wacho ni odhi golo ne jogi odhi golo CRB ni emomiyo kijende ne mor malich nikech iyudo ni percentage 80% iyudo ka nitiere CRB no. Koro once ni ok ogolo CRB no kata ok owuoyo wach CRB no mo golo gino kabisa kata owuoyo gi joma miyo ji hola matin machalo kaka ma mi winja wachogo machalo kaka mshwari gi gik moko machalo kamago ok wanyal dongore nikech pesa ok ibi nwang'o once ni onge pesa unless ni nikech sani iyudo kata ng'at michulo nyaka odhi okawe mshwari kata odhi okawe mshwari nyaka entiere godo. Koro yudo ka gigi mondo nyaka ichul mshwari chakore kichaki miyango kichaki mi pesa matin. Koro ka gigi ok otim los maber to ok wanyal dhi mbele. Koro kipenjo mani penja kendo mar gimomiyo wanyalo hero kawo hola e gik machalo kuonde machalo kaka sako kata sako mopogore gi bank. Ng'eni bank kidhi kawo loan idwaro kuomi gik mang'eny malich. Idwaro kuomi gik mara passport, idwaro kuomi ni bed gi guarantors, ing'iyo gik machalo CRB go. Nitiere a lot of documents, nyaka gige ni mag ot, idwaro ka in gi gari, gidwaro logbook. To sako kopo ni dhiye tidwaro mana payslip, ka in ng'ami chulo gi sirikal, gidwaro payslip. Ka in ja biashara, idwaro ni mondo idhi only 1 year statement. To iyudo mana loan. Koro mane gimomiyo an adwa jiwo ojende ni gichak gine matimo kata kopo ni timo wala mar apiko kata kaka wan watimo biashara mar printing di save pesa nikech saving ni chande ema bro miyo imi pesa kaluwore gi gine ne mitimori nade gi deposit mitimori nade igimigo en 4 times an akawe an loan akawe okaluoro wacho na akawe en 4 times ki opogore gi mar bank gibro ng'iyo gik moko mang'eny to mondo mi loan kaso gima timore ma bende hinyowa kabisa ukabila nitiere gik miluongo ni bank seche yudo ka banks go bedo owned gi kabila mamoko kidhi ni jaluo tibro tami ok bi mondo mi loan bro bedo matek malich iwinjo gibro ng'iyo gik moko mang'eny lakini kabila mamoko go kodhi tiyudo ka loan bedo process haraka kabisa. Koro gino bende inyowa inyalo tieke nade gini kwa tieko ukabila ukabila ni kwa tieko manye waweni watieke to kendo kore ka serikal masani kendo kore ka en tagalad fa kendo serikal ni makoro kelo ukabila makoro loyo gimora mora. Charles angene weche to thoth ahinya angene kine mabiro ka dakika 23 mabiro wadhi kwa dhi achiel kachiel nyaka lapno ma Moi Stadium mantiere Embu. To antiere ka kod Chris un jogo matayo chenro makawo hola bende nyaka sani kinyalo wacho nitie jogo ma ntiere oweni matindo gi madongo mapono osechako timo weche gi mag ohala to gibiro ko mondo gikaw hola to pek mane mapono no gintiere godo ma gikonu pono kaka jogo mantie kaka jotelo mag SACCOs. Erokamano Cleo akendo yena kwonga chak gi kuma Charles owego. Ingo ei hola ka odwaro namba 1 gimoro miluongo ni discipline. In iwuon ng'ama kawo hola nyaka ibed gi discipline. Ni sami kawo hola, ikawo hola mondo konyi. To tiende ni kosekonyi to in bende nyaka ikri mar duoko hola. Koro ma e gima medo hinyo ojende. Nikech thothne ibiro yudo ko ojende dwa kawo hola to ok giduoke. To ei chiwo hola ka aparo ni wach mar CRB ni nobiro gi sirikal mar Kibaki. Kech en gima timore globally, tiende ni jok machiwo hola ng'iyo ga ber nie mar kawo hola gi duoko. Tiende ni be ka ng'ato be komiyi hola no be ng'ato nyalo trust ni biro duoke to ere kaka mise kawo iduoko ga. Koro ma e gima ojende winjo bed ni ng'eyo ni loso trust no ema miyo bed bengi obed sako bed kata mano siepni kech obed kata siepni bro konyi. Erokamano e kinde ma konyruok mag hola gibiro wabinya ne gima governor Matara Kanithi mano Mutho Minjuki mabedo chune kata riwruok mag governors mag wechego mag thieth mane riwruok mag governors karo sano loso kod jopiny e county ma Embu kanyo wabinya ne sano
It doesn't matter whether it will be leased or bought. We just want the services to be there because the public is already used to them. And so as we address Madaraka Day today, health must sit on the top list of the things you're going to address. The disbursement of funds, what is the status and the threat to shut counties? Yes, that is one of the issues that really affected health sector and affected counties. We are now we are on the last month, basically. We are in June. In June, we are supposed to have received all monies except for June. But as it were, the last disbursement we got was of March. So we still have April and May that is still pending. And prudent use of resources, even the Public Act, or rather the Finance Act, states that all the monies for the counties or public entities should be given, or rather should be disbursed before the end of the financial year. So definitely the counties are affected. And you know, it is interesting that at the end of the financial year, you will see reports, and it is these media houses that will be running them, about how counties are not performing, how they have not done any development, how they have not used the resources, the Auditor General and the Controller of Budget on the counties. Yet you cannot work without resources, because functions are supposed to be followed by resources. It is those resources or utilization of those resources that shows your performance. If you don't utilize them because you don't have them, then your performance definitely is affected. And that is how we normally brand devolution as failing. It is not failing. It is the treasury, it is the whole economy of Kenya that is failing devolution, not the managers of devolution themselves. Thank you very much. Take you back to health, and we are seeing a push by medical practititioners, especially KMPDU, to revert health back to the national government for the same reason that you've mentioned, that counties have failed to ensure that we have the best of health services. You're the chair. I think that move by the KMPDU looks, I would say it is boardroom politics. Boardroom politics because the same national government that is mandated to disperse funds to counties to pay the workers is the same one that is believed to be capable of paying the health workers if they go back to the national government. With which monies? Because if you don't have money to give to counties, how will you have money to pay the same staff when they go back to the national government? And therefore, that clamor to take back the health workers to the national government, I think it's a boardroom politics, which should not be entertained at all. Because that cannot happen unless we go back to the Mwananchi and we remove health as one of the devolved functions, which is actually under Schedule 4. There's nothing you can change there unless we go for a referendum. But of course, you know, sometimes in Kenyan politics, people take shortcuts and they assume they can get away with it. But we are aware that our judicial system is alert. And even as we make this appeal, we know that it's just hot air. It cannot happen. Thank you. Jakora Mkajang mano kanyo en governor ma Tharaka Nithi mane loso kod oganda to bende nyalo paro ni motelo ni mano ne wan koda governor oloso e weche mamulo loch gwenge koda neno ni chenro mag tayo loch gwenge kata devolution ok obiro mbemore piny kendo bende giluwo ni kata bed ni osebed ka ichwalo pesa ma seche moko ok chop kaka gidwaro, gisebedo ka giyulo ka kod neno ka riwruok mar lakteche pachoka KMPD buogo ngwaso moko kuom chenro mag bad migawo mar thieth mondo mi dokie piny owacho mamalo kien owuon oluwo ni gibiro mana ngarni kata bed ni omenda maket kod mano osebedo ka chwo kendo ng'uko chenro mag weche mag thieth ahinya te piny owacho kata loch gwenge counties mopogore opogore. Koro Midhomi Njuki oloso kanyo kaka jakom ma ochung' ne weche mag thieth. Motelo ni mano ne wan koda speaker mar National Assembly mano Moses Masika Wetangula ma bende opoyo odiochieng' ma kawuono koluwo ni koro winjo bed ni tok igni 60 to piny Kenya osego okang' malach motenore koda weche mag dongruok ahinya to demokrasia. Bende oluwo ni winjo bed ni koro moko kuom josiasa pacho kaendi ma osebedo ka ng'iyo kaka demokrasia dongo koro chiw thuolo ne yudo go okang' mopogore opogore mar ng'iyo ni kit dongruok e weche mag demokrasia chalo
nade to bende tok kane wagundo osegol pacho kende bende wanyalo chung kendo wuon ma kawachielo med gariyo mondo wayud duoko e kind mar ng'iyo ni to kopogore gi kit kaka pogruok e paro kaachiel kod weche mag siasa ok odhi makare bende ji nyalo go mbaka kata nyalo bilo wach mondo mi yud duoko e gima seche moko nyalo kelo wedeya e kinde ma siasa ometni pacho kendi. Oluwo ni kata mana paro mar chik ni endi mosebedo ka kelo liet en wuon en tie kod migawo mare ma obiro timo ponono paro mar chik no pedhie od bura ma en ng'iyo ni to kopo ni igo ombulu mondo kadh paro maked kod manono bende kweth ka kweth oyudo thuolo mar bilo wach kendo golo pachgi gino kaka ginene mana kaka jo Kenya osebedo karito kendo neno ni to paro mar chik no biro chalo nade. Moses Masika Wetangula loso malach ahinya ka bende oluwo ni kor piny Kenya owinjo bed ni tiyo kod thuolo maketo kod mani kaka okang' mosego e yor neno ni to kopogore kod dwaro mar kalo paro mopogore opogore mago mag siasa ahinya kaka mano ma jatend piny biro bedo ka lose kaendi kendo golo chung' mare dhi chalo nade mbele kendi. Nyakora mga jwang' mago gigo ma waluwo ni mane kinde machendo mar twak makedo kod mani pod ogweng' ng'wech e alap mar tuke ma Moi Stadium mantiere e Kiambu County. Machielo kendo ma bende olosie matuta ahinya kod Moses Masika Wetangula en ni to kopogore gi kit kaka ng'iyo bad migepe mopogore opogore osebedo kata chenro margi kendo go kenge mopogore mar neno ni onge modong' chien kendo bende onge mano maseche moko ninde buya. Oluwo ni jatend piny mar abich ma en William Ruto osego okang' mar neno ni weche mag uchumi mosebedo ka yulo pacho ka koro inyalo bi juol kendo dongi to mak mana ka ji ong'wenyore en mana lweny kora mga jwang' kaachiel kod gombaka gi bilo wach ka ji to ngoro wengegi ne tend Kenya Kwanza ma iwinjo ka moko kuom jodito mantiere e telo mar Kenya Kwanza mokelo kanyakla spika nogono endo obed kata mana jatend migawo mar pur kaachiel kod jo od bura mosebedo ka siro manifesto mar Kenya Kwanza owuok oko mar chiwo thuolo kaachiel kod sundo oganda mondo mi obed kod ikruok kaachiel kod okenge makende mar chiwo thuolo ne telo no endo kaachiel kod ng'iyo ni to bende dongruoge manosingo ni oganda obiro chopo kare kinde ma weche mag uchumi to osebedo ka dhi nyime. Koro obiro chiko itwa matuta ahinya mondo wane to kit uchumi ma igo e mbaka bende en uchumi moro minyal resi kopogore kod mana rango ojende mosebed kiwacho ni onge kod tije kendo bende bing'i lai moro malong'o minyal resgi godo kasto dong uchumi mosebedo ka seche moko bende ni chien. Nyakora mga jwang' mano e kit kaka weche chalo kaendi kendo koro thuolo machuok wa sechegi to jatend piny nyalo chopo kaendi mak mana ni kapok ochopo to jalupne Rigathi Gachagua biro chopo kaendi motelo ne mano kakore neno bathi kaendi nitiere jolweny mago mopogore opogore kaachiel kod morwako lewni buora kendo bende giyudore ka koro gidwa ni mondo girwak jodito mag piny Kenya mokelo kanyakla Rigathi Gachagua kaachiel kod jatend piny William Ruto. Koro ineno ka osewuodho pala e olalo mare kendo bende dhano ng'inyore malich mokalo ka girito ni to nyalo donjo kanya. Abro siemo ni tung kaendi nitiere gari moro ma biro wuok kanyo mana ka ne siemo ni en gari molose e rang'iny moro ma kata mana ongul magina ok nyal chopo kuome. Pilofas osebedo mbaka kaendi ka koro seche gedo koro en wach ma koro osegol kod jamadar ma tayo chenro mar pangruok. Eneno ka yawuowi koro osemako magina margi kendo bende tielo chako thal e kinde mogudu oketie rang'iny mowinjore obetie kaachiel kod gine tol moro mar lalruok miluongo ni masip ma kochot to kang'eyo gima nyalo timore ka wageno ni ok onyal chot nikech osebedo kitwe kamano kuom higni moniang'. Koro wantiere mana ka mar neno ni to kinde ma koro ibiro dhi romne jatend piny ma iwacho ni thuolo machuok wase maling'ling kono wadi thuolo machuok kwasechegi kopo ni jalupne osechopo ka to biro chopo. Cleophas ni penja motelo ni to jo piny chalo nade gi oko. Nitiere jo piny mantiere oko ma seche moko thuolo ok giyudo mar donjo iye kaendi. Gin ging'ayo mana ng'utgi gi e tok chiel ni mar pap osepong'. To kopogore gi mano ok giyudo thuolo mar donjo iye kaendi. Gimomiyo pap opong' kopogore kod mano bende seche moko nok giyudo gwelo makende koro gin ging'ayo mana ng'utgi gi oko kendo gineno kaka chenro ni dhi nyime
nitiere ka tong' wang' jowi madongo dogo 4 mantiere rangeye kaendi magibago wang'gi gineno gima timore ei papo wuon nikech ok giyudo thuolo mar thorore iye kaendi mak mana ni ohelni mathoth to chal ka gima ok kawuono ok dhi nyime nikech dukni made manye kata mana mit bilie moko mondo nyal kony godo duol sama duol obedo ni koro bed koket ohala to ok odhi nyime kaka pile nikech chenro ni chal ka gima oganda mathoth koro obiro chopo mondo mi onene malong'o. Wan ka kod jolweny ma gini nyisi ni gie seche gendi chenro bro gweng'wech ka mondo mi koro jatend piny jalup jatend piny bro chopo mokwongo wan ka kod jok ma ni kod lony mar rieya ka to koro pangruok ema dwa chakore. We mondo anyisi kit kata mana wuoche magirwako. Kit wuoche magirwako en wuor moro molosi rang'iny mamalo, en wuor ma nigi moro mabet kotegno kasto en gilo ni sol. Inyawacho ni ng'ama ochiedho mabor inyalo penjo wuoche ne kama ochope. En wuor molos rang'iny mamalo ma nyalo bedo ni dak kuom higni mo buora kaachiel kod ogudu moikore. Wacho ni jalup jatend piny ochiegni chopo kaendi thuolo moro amora kwa sechegi kendo ikanda mondo koro olos yo. En kinde makende ma koro magina ng'ie malo kendo iike to koseike kamano endo imiyo ji seconds 15 mondo otim ikruok makende. Koponi mariwo nobedo marach to obedo kama owinjo bed nobetie. Tok mano to gin kod rito luongo ni chik kendo machielo mochako gol kod jago ma ochung' ne chenro makende mar golo chik makendo kod mano noendo. Kendo chikegi gin chike ma wuok kuom ng'ama iluongo ni kamanda margi. Okebe moro neno ka nitie tung' kocha chonde endo okaw thuolo ni makende mondo neno ka nitiere laini mantiere toke kocha chonde gin ging'iyo kama chenro ni dhi nyime. Toke kocha chonde to moko bende nitiere tung' kocha chonde. Gin ka lain machopo 3, achiel manyadundo to kendo bende giikore. Koro ineno ka nitiere gimoro misiemo tung' kachande nyakora Magajwang' en ikono gi ni koro jatelo nyalo chopo kachande. Nitiere ng'at achiel mabiro dhirie bade to dolo kendo ni salut e rang'iny mamalo mondo mi okwa thuolo makende mar rwako jatelo mabiro chopo kaendi. Ma okang' ma keto gini chope amede kaachiel kod akere keke mondo mi koro nyasi maked kod mani ogwe ng'wech kendo dhi nyime mana kaka nose bedo kadhi nyime kinde mamoko goendo. Cleophas en chenro makende ma koro wadwa mana ikore makende mondo mi koro wang'ini to gin ang'o ma dwa timore kaka opogore kod maselieko ni noendo. Cleophas inyalo diro mak mana ni mane gima dhi nyime kaendi gie sechegi. Kabino kanyo achiel kachiel kobiro kanyo kowuok e county mano ma Embu. Entiere lap no mamoi stadium mano mantiere kanyo Embu County. Okinyi ma kawuono wanno kanyo nyasi podhi nyime kanyo. Kwaya mopogore opogore koro wer gi miel giduso miel kamoro amora ma gintiere kanyo wadhi nyime kod mana twak mane wantiere. Chris Agunga mos ne wang'adi kantiere kata mondo mayud twak madhi nyime lap no ma Embu. Kata kamano gino mane lose gino ma jo wala kale kinde ma gibiro kawo hola dhi mana nyime kochopo kar kanyo. No weche mag CRB ni bende gigo mane raon kar kacha. Yes, Cleo, mana kama na chopie temo lero wach mar duoko holo. Tiende ni sami duoko holo nyaka nyaka ibuild gimoro miluongo ni trust. Ma ka ng'ato omi kata bengi kata gini kata mano osiepni nyalo tamie pesa kaluwore gi history mari mar duoko hola. Koro ei sako kata mane i bengi kata jok machiwo hola gi kaluwore kaka history ni michalo bro determine bro nyiso kaka inyalo mi hola. To gima temo jiwo jowinjowa kata jonagi
ni nitiere sako nie rang'iny moro ma opogore ei hola ka. Nikech gima sako timo, sako konyi mondo mi ikungi. To kise kungo tiholo. Koro tiende ni okungo build discipline mari mar kungo. Nikech sama ikunge to mari mikungo cha ema nyiso ni wanyalo holi maromo nade. Koro winjo wang'i ni at least wadonjo e sako. To kwasedonjo e sako to isako ni wanyalo kawo hola nikech sama ikungo cha pesa ni mikungo cha ing'eni ma pogruok between sako gi bengi. Kech bengi en kata ng'iketo pesa ni e account. Pesa no nindo kanyo makata higa rum. Ibro winjo ka bengi wacho ni waloso bilion 20 to pesa bilion 20 ni in seche go gidewi mana sami dhi ni mondo gimi loan. But ei sako ka ng'idhi kano pesa ni ka higa orumo to pesa ni ne kendo mi nyuol tiene no mi interest. Odaki e sako kacho mi interest. Koro ing'eni yudo benefit nyadiriyo. Kikawo hola migero go biashara ni tiende ni idwani med stock, idwani ger duka ni moro, idwani ger nyaodi moro, igerori. To pesa ni mikungo cha momiyo mi hola mar gero biashara nini be loso ni interest. Koro at the end of the year iyudo ka interest miloso ei pesa ni mikungo cha duoko kata interest mar loan ni cha piny. Mane momiyo iyudo ka M-Shwari biro chaji apani gi chajo siling atamalo 8. Akende na 8 akende na 9. Atamalo 8. Aboro e dwe ka dwe. Kigoyo atamalo 8 ni higa. Tiende ni go atamalo 8 nyadi 12. Iyudo ka kikawo siling 1,000 midwa chulo bang' higa achiel. Tibro chulo higa atamalo 96. 96%. But kiduoge sako ka to sako buro koni wa mi pesa to mi atamalo 12. Kiduoge dwe en atamalo 1. Koro iyudo ka omi yote hola nikech in gi nafas maduong' mar gero ohandi. To ichule mos to ko bigi interest moro mamalo. To kendi ng'eyo ni kati chulo interest to nitiere moro be mikungo. To mikungo no be bro mi interest ka higa orumo. To mano yawne jo wala duto matime kidenyo mopogore koso sako ni jomage manya bedo kacha ni nigi thuolo mar ng'ano wacho ni ok ayudo omenda moro mathoth ahinya. Ere kaka nyalo donje sako ni moro mitero omenda maduong' to ka nyabedo ni dwe ka dwe kata keno odiochieng'. Inyalo bedo ni kungo omenda maromo nade e sako kacha. Ka ni siling 200 nyalo kete kacha bang' kisetieko wandi maitimo mar uso alot gi nyanya oko kacha kos nyalo bedo ni itime yo machalo nade. Omenda maromo nade ma ponono ng'ato nyalo penjore ni sako ni moro maduong' ahinya. Adonjo mana ga ni 10,000 gi 2,000 2,000 kocha meche mayudo pile ka pile gi ogora tere sako mondo mi akano. Apani mano penyo maber ahinya Cleo. Kendo gima nyaka jopiny ng'e ni pesa matin kata mang'eny onge. To abro tiyo gi example ni. Kaka ja ohala. Charles katimo ohala. To ja ohala yudo gimoro pile. Ikiamua ni odiochieng' kodiochieng' akawo mana siling 200 kende. Emidwa kete kunga. Tiende ni en 200 to kodhi ndalo 30 in gi siling 6,000. King'iye dwe pile 10 pesa matin, but king'iye ka dwe orumo 10 pesa mang'eny. Donje sako be ok en pesa moro mang'eny. Adwoko ni thoth sako iyudo ka donjo en siling 1,000 dwe ka dwe ng'iyo ni choko siling 2,000 mondo mi oger pesa ni mikungo kucho tinyalo kungo mang'eny kata moloyo 10,000 kata 1,100 luwore ni pesa ma in go ma excess ma ok itigo e mahitaji ni mapile genadi. Koro mane mikungo to minimum tiyudo kaka kimisitu kibiro to ibiro yudo ka minimum mondo mi ikunge e dwe ka dwe en siling 2,000 kende. To gima dwa mede ma en ni wan kaka jonagi apani gimose inyo ahinya king'iyo gik miluongo ni merry go round. Waberie kabisa. Kendi biro yudo ka pile waromo od ng'ane wachoko pesa. To waholo loan, wachoko to waholo. To ka higa orumo to wachako wabedo e od ng'ane ne to wang'iyo ni wachoko pesa di to pesa ni wanang'e wakete wadhi wachame kendo ka higa luoro to wachako manyien. Tiende ni okwa
ger base moro ma wanyalo endelea pile pile, wanyalo holo moro maduong'. Koro wabedo ni wasiko e holo moro matindo tindo ma ok nyal miyo wagere beyond kaka winjo be ni wagerore. Koro owinjo wang'i kaka wanyalo, kata ka ok wadwa donjo e sako ma ose dongo, to wanyalo ng'iyo kaka wanyalo chako sako wa. Ing'e ni kanipenja mokwongo lokruok mosebedo, adwa pimo ni ma e sako ka. Chon kane sako nochakore gi jochak, jok ma uso chak, wabeberu mane omiyo Madaraka gi duoko no Madaraka 1963 ema nochako jok mane puro chak ma 1908. To ma osebedo ka lokore ma sako biro donjo e jok matiyo, o sako nyonyo sani en nyaka jok manie transport, ene sekta mopogore pogore. Jo apiko pile pile donjo e barabara, gidhi tich, gitiyo. Ka japiko ochoko siling 50 pile pile, tiende ni dwe korumo japiko ni biro bedo gi siling 3,000. Kech dwe nigi ndalo 30 to biro loso siling 50 3,000. 3,000 ni kochoke kama higa biro miye siling 36,000. To mano miye base mar ka higa osechoke higa achiel to nyalo dhi mondo ka hola e sako no moduoko gi interest mapiny, onge pressure mang'eny mar duoko nikech en gi ndalo mang'eny higa monyalo duoke. Koro duoko mana pesa matin lakini oyudo kaka samoro nyalo nyiewo apiko ni, onyalo nyiewo mbolea modhi puro go e puothe, onyalo nyiewo kothe. Koro oyudo kaka odongore, oyuloso chiemo, to biashara ne be otimang'o be dongo. Erokamano Charles, kidamedo kar kanyo sang'weno osero mang'eni kinde moro amora jodito ang' chak donjo kanyo ka ang'otero lendo achiel kachiel udho winji matimore Embu. Koro Cleophas kadwa medo gima Chris wacho no, aparo ni jotend sako kaka koro Chris kama oningo gidhi gipuonj jopiny ni kopo ni kikawo loan kata kobedo mana ni en mana sako kende, kata obed mana ni dhi kawo loan ang'o e bank, oningo gipuonj jopiny ni sami kawo loan tim kode gimoro ma dhi kelo ni returns. Kiki kawo loan ni neno gari, ni dwa dhi nyiewo gari dhi pakre ne gol jiku moro, kata ni dwa ni dhi madhi, kata ni dhi nyiewo godo gimoro iloso odi obed maber, iwinjo. Kata kidwa loso, kata kidhi gedo kode, kata seche mo nitie loans go nitiere categories mang'eny, nitiere mar gedo, nitiere mar ohala, nitiere mar timo gik nyaka sani nitiere naneno nyaka ka Harambee Sacco keto nyaka mar kidwa dhi out, kidwa dhi Burudika kata Mombasa kata mna Tanzania oko kata Dubai. Kimisitu umbe ongi mali. Kendo we amed ne Charles ni sani kaka Kimisitu wan nyaka gi mar ohala. Tiende ni watemo ng'iyo gik ma bank miyo jo ohala. Wan kaka sako, ere kaka wanyalo gero jowa, members wa. Tiende ni kane in gi biashara moro, iyudo tenda moro idwa ni tim en tenda mar $1,000,000, tionge $1,000,000. Ibiro irwa gi tenda ma in go ni. Tikono wani pesa e biashara sayudo, to wang'iyo ni e biashara ni be kitime mochuli bende nyalo duoke e yo makare. To wami pesa no tidhi timo go biashara, to kisetieko biashara tiduogo mar sako, tidongi interest ni mondo mikoro itim go gige ni mamoko mag dongo. To e wach mar puonjo jopiny, apani gima watemo timo, and king'iyo e sako ka, sako nigi principles abiriyo. Tachiel kum principles go, principle mar abich en mar puonjo members kendo miyo gi information kaka ginyalo dongore, gi hola matindo tindo ma ginyalo kawo, kaka ginyalo dongore, ang'o manitiere sako, ang'o manitiere sector. Koro iyudo ka pile pile wan gi information kaka waluongo joge waketo gi piny, momiyo gi puonj e social media, iyudo kuwa post negi kaka ginyalo kawo hola, kaka winjo be ni uchulo hola maber. Koro daher mondo mi akoni kawuono kata kawuok awacho ni ene Harambee, tadwa kone ni gi biashara neno wan gi product miluongo ni biashara product. Ikaw biashara nino to ikel mondo mi wadong kodi, wager ni biashara. Bang' higni moko tiwacho ni biashara na ni kawuono agero gorofa maduong' ni courtesy of pesa mayudo e sako. Kendo sako ni nen Kimisitu mo osebedo kadongo koda maber ka puonja kaka nyalo kawo hola mondo mi adonga. Kamano Charles ndi moro medo. Mana mago kende mana dwa ni mondo nikech mane gine gima ne ema chanda ma samineno mana biro kane
biro nikech kaka ng'ama tin ng'eni pod an 30 years koro ng'eni jomoko wacho ni life start at 40 koro yudo ka en samoro ng'ato dhi kawo pesa kosedhi okawo loan odhi otimo en odwa dhi manyo nyako ma jaber odwa timo raha odwa dhi tongona koro loan kosetame chule mang' yudo kidhi ode idhi yudo ka ode omuk mabati kata kanogero ode maber biashache kata gache odhi ochunge yo gari ni kawe dhi bedo nini koro mage gik mahinyowa kaka aduogo mondo mi waranga ni gik mathoth matimore alwora kar sani koro adhi ane kaunti ma Kisumu winjo ni gir matimore kar kacha mineno kanyo bende nitie kagano kochia dancers mawaramogi dancers bende nitiere kar kanyo ang'wanegi ane kanyo kaka gintiere wawinjo ane ni miel mane ma gimielo kanyo matin kata adhi ane Kisumu en Millicent adhiambo mane kono koso podi wawinjo ane ma kaka dhi mbele. Wantiere kar kae wacho ni koro sani wantiere kae koda ineno kanyo ka gintiere kanyo gi miel gintiere alapno mano ma Embu mano kama gintiere kar kanyo kaunti ma Kisumu dhi achiel kachiel wawinjo ane kanyo ni jo Kisumu to koro timo geyo machalo nade. Millicent Adhiambo oyawore ichiewo kamichiewo kanyo Kisumu uchiewo yo machalo nade nyasi mar Madaraka osechake koso to idhi bage yo machalo nade kaunti ma Kisumu machiegni. Erokamano ahinya Cleophas. Achiel kachiel kwa wuok e alap tuke ma Jomo Kenyatta Sports Complex kuma nyasi ni endi maduong' dhi timore kanyaka sani chenro mag ikruok makagi kacha ema pod dhi nyime kaka inyalo neno toka kanyo nitiere kaka osepang kombe ka irito ganda kendo ka endi ogen ni wendo madhi telo e nyasi ni endi en jalup gavana ma kaunti ma Kisumu Laktar Matthews Owili. E kaunti ma Kisumu ka bende kopogore kod chenro ni endi maduong' ma itimoga ka endi iga mabende oganda jo Kenya dhialo ga endi Madaraka Day mano nyiso ni odiochieng' mane Kenya oyuok kata oyudo huru e lwet loch mar jowagunda. Kisumu County ka endi sub counties duto 7 bende obago nyasi machalo kama endi kuonde mopogore opogore ka bende wan gi jopiny maduogo ni mondo wawinj pachgi ni to giikore nade kod weche makawuono kata Madaraka Day makawuono ang'o gini maginya wache tang'o magigeno winjo kawuono. Machiegni abo chako kodi kichako gi nyingi bonyisa ni ng'awa to kawuono wan gi odiochieng' mabende Kenya dhialo odiochieng' awach ni the 60th Madaraka Day nyaka ne giwuok e loch jowagunda. Inyalo wacho to be moro gi odiochieng' makawuono ng'ikati. Nyinga Anastasia Kinyo Guto agoero kamano ni Nyasaye kuom bor mosekelowa en adier osebedo maber ka wanyalo chung' ka waparo kaka ne wayudo madaraka kaka ne wayudo freedom mamarwa. To kata kamano an kaka ja Kenya gi higa ma wantiere ni to kadwa wuondora e chunya ni amor nikech kata obedo ni wa celebrate Madaraka kamano to piny tek kodwa kendo weche jiwore ta winjo kaka ja Kenya ni duondwa ok winji moloyo kaka wan mine mong'e pek mar nyithindo mine mong'e skama keche to chopo kama koro dhi oridore ma kata wan koro wakia ni wago badwa kanye wakwayo kerwa maruto to moloyo minwa marecho en ng'ama mama ong'eyo pek ma ng'ama miyo kale wakwaye ni ochung'e mondo wuoye ne wan mine e higa mar 60 mwa celebrate nikech otek gi ng'ama dhako wayie kode wapuoye nikech wacho ni walam en lamo to bonego beni timbe ni iye koro oae malo mondo chung'e kodwa wan mine mondo bogole duonde mondo miwa pache ni ento paro nang'o kuom weche ma ker wacho nikech iwacho ni kama nitie dichuo ma o succeed there is a woman
So she as the mother of the government otimango mondo at least kata kwa celebrate the 60th moment mar madaraka to feel ni wan gi madaraka to sani kaka an gi sani odiya enana gone Nyasaye erokamano, Nyasaye ogwedho. Erokamano ahinya machiegni. An iluonga ni Charles Okumbe. Gima nyalo wacho ni madaraka ma kawuono to ber nikech madaraka to ber nikech wago erokamano ne Nyasaye nikech madaraka. To madaraka mar 59 ne berie moloyo mar igni 60 to koro rache mogik nikech en madaraka mochumi bendo keto malo moloyo. Wan kaka jopiny wa inyre. President Ruto dwar kaka nyatimo dalo kachiel gi Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Moloyo wa ol gi weche mag siasa koni gi koni meno duoko mana wach kar mondo mi kako konjo Kenya. Sani mogo ni malo, sikari ni malo, to kor ko wacho no chumbe da medo to 16% ka 8% mosetamo wachulo. 16 wabro chulo. Oduoke mo bech mogo chien, ochumo di chien mondo ngimo dhi mele maber. Ne jo Kenya wakwayo nu awi mabere madaraka. To wabedu guru gi kwe ne jotich duto okwabi yie gi ngado msara ma 3% ka chulo rent motamo ngato idaro gi ngadi 3% nango. Ruto kawuono wa expect kaka in president duok bei mar chiemo chien, duok nwa maisha chien, nose yieri ni jatelo mar Kenya. Ko kamano to wadoke barabara warito mana mondo Raila mi wada election. Erokamano uru. Amen. Nyinga en Collins Tom Chongagilo. Mokwongo abadago ne Nyasaye erokamano kuom odiochieng' momiyowa kawuono kata wa celebrate the 60th Madaraka Day, lakini gima ne wuonewa noketo misingi mar Madaraka Day, gima ne giketo mondo mine Kenya obedi ok wane nyaka kawuono. Igni osekalo mang'eny to pok waneno gigo mane onego bed ni bedo. Kawuono ni samo wantiere ni maisha oidho. Ada wuoyo kaka ja youth mar Kenya on behalf wan kaka yudhe tije no singnwa tich onge. Pok waneno Wilbaro no nyiswa ni Wilbaro wabro yudo tije. Wilbaro ga kik mano dhiye. Kora keni wachomo kanye. An kata keto kuone mogo kende, keto kuone mesa kende tek. Kora keni wachomo kanye. Akwayo the president marwa waluori Mheshimiwa to pare ngima jo Kenya yudhe mane singo ne gitije gik mane wacho ni bro keto pok waneno kata achiel. Koro wakia kuma Kenya dhiye. Koro odiochieng' kawuono geno ni president kata jatend piny Kenya William Ruto wachango odiochieng' mar dhialo chieng' mane Kenya yudo uhuru. Kawuono ni gima wa expect mondo mi president owache en kaka maisha nyalo dok piny, olornwa bech gik moko piny, ute mi wacho ni ngado 3% goendo ok wanyal dak e ot tidenyo. Onge ot ma ng'ato nyalo dak e to denyo. Wan wadwaro chiemo, miwa chiemo tijo, miwa mane gima bro sustain-wa. Erokamano ahinya. Machiegni in inyalo wachango. An ka nyinga iluonga ni Odonga Tiene Electa. An kuma antiere ni an gi mor kabisa kendo agone Nyasaye erokamano. To gima gombo wacho an kama chung' ni anyathi skul kendo asome skul ma Kisumu Poly to nagombo kwayo nikech kata sani e skul fee omedore ma kata nyithindo ok ni maber. Mokwongo bende madaraka ni wagone Nyasaye erokamano maduong' nikech madaraka en ga chieng' mar mor kendo waparo ndalo mane Kenya oyudo uhuru ne to nwakwayo president wa kaka wan nyithindo mapod somo marito mondo yud tich badai omiwa wayude yot mondo kata jonyuolnwa ka chulonwa fee oyud yot mondo kaka wanya konyore kaka yudhe nikech jonyuolo masani ywak kabisa pesa odhi malo pesa onge nyithi skul nitie sasa e dhot kata no nyoro na antiere dhot to nikech mamwa onge kaka nyang tim kata janyuolna nikech giwacho ni pesa odhi malo to pesa be onge kaka giyudi nikech tije onge tich onge to kata pesa mar mogo bo dhi medo malo kingiso mama school fee to dhi ngisi ni nyathina kata pesa mwacham ema pod onge koro school fee iyudo kodhi malo makata seche moko wane dhot kawuono tan gi mor ahinya to kendo an gi lit kende chunya nikech onge kaka wasom in a peaceful way to nadwa kwayo Uhuru ni mondo konywa konie kiero kamano uru. Erokamano ahinya, erokamano. Wan gi jatend piny Ruto ko Uhuru. Inyalo wachango madaraka ma kawuono to gimigombo winjo kokalo kuom jatend piny William Ruto ka watieko. Chagi nyingi wawa makni. Nyinga iluongo ni Laban Okum. Ago erokamano e sirei ma kawuono ma Madaraka Day. Gima nyalo wacho ne jatendwa ni weather waneno ka weather ma dhi kodwa marach. Nikech gima miyo weather dhi kodwa marach ochimo dhi malo. To watemo mondo wakony ngima mar Kenya obed e kiwango manyalore. Kaka wan joma nyalo bedo ka wan Israel kaka wan Israel. Samo wabiro ka kata ka ok wabilo gimoro motegno.
to wadwa ni seche mwatimo nyasi mar sire mar holiday onego beni wan joma wabedo go chumi moro makare momiyo kata kwadok e udi to kwabed gi sida. Samoro kaka wuok ni abiro kamino to ng'eni abire nyasi mar holiday. Ong'ena dhi aka an gi gimoro malong'o madoge ot. Ta dhi dok e ot ka an nyithindo dhi ng'iya kaka ging'iyani. Kwayo migombo ni jatend piny owuoye kawuono kaka odiochieng' madaraka. Koro kwayo ma kaka chieng' madaraka wakwayo ni odwoknwa ochumi piny. Gima duong' ni ochumi odwoknwa piny mondo nengo dog piny mondo konywa maisha masani. Kamano machiegni ka wana kitieko pachi odiochieng' ma kawuono imor il koso ini paro nade gi madaraka ma higani ma bende Kenya celebrate madaraka mar 60 nyaka ne giyudo uru. Ana mor kabisa. An nyinge luongo ni Lina Nyango. Ahero Yesu. But amor kabisa gi odiochieng' ma kawuono mwaloso ni. Tan mana gi kwayo matin kuom jatelo. Jatelo awakwayo ni mondo ipare nyithi jo Kenya ka nyithi sikul kata gi mond liete kata gi nyithi kiye budget ne gedwoknwa piny kata an machung' ka nyathina kudhi skul nikech fee. Koro teme mondo miwa budget moro ma at least wanyalo afford. Takwayo Ruto kaka president marwa agombo mondo aneni jatelo mondo warom kodi wawuoye kodi kaka nyalo miyowa support gigo duto mwatimo. Mana kamano nyakaramoga jwanga kiwinjo moko kuom oganda mowuok Kisumu ikruok magin godo gigo magigombo winjo kokalo kuom jatend piny William Ruto mondo mi olose ka bende gima giywago maduong' ahinya odiochieng' ma kawuono ma bende jo Kenya dhialo odiochieng' mane gi wuok e loch marach mar jowagunda kendo giyudo uhuru mondo mi odiochieng'ni mar 60 ma Kenya dhialo madaraka. Jatend piny odwok negi ngima odog piny nikech higani endi okosebedo mayot kod jo Kenya kendo gisebedo ka giywak koni kod kocha. Kao kamano Cleophas kionge penjo mora mora gie thuolo ni endi adwa ni aringi nyaka Kisumu West mano kar chungo brama Kisumu West kuma nyasi ma bende ket kod mai dhi nyime e skul primar Masianda kanyo ma bende ang'nwa kelnwa achiel kachiel gigo madhi nyime kono kopogore kanyo bende kaka nasenyisou ni nyasi mar madaraka e Kisumu County kaendi bende dhi timore e sub counties duto kata kar chungo bura duto abiro mayudore county ni kendo madhi timore Kisumu East ogeni governor ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o dhi yuoro ma Kisumu East no endi. Kao kamano gie thuolo ni aduoko ni mondo dhi nyime kod chenro ma wan go kotenore kod Madaraka Day mar 60 ne oganda jo Kenya. Cleophas an kuomi. Ero kamano ahinya Millicent Adhiambo kuom bagonwa twak gi jopiny county ma Kisumu ta ahinya mana alwora ma Kisumu Central. Kisumu East kanyo bende ka governor nitie ka nyasi ma kawuono podhi nyime awaduogire mondo mi konwa ni to governor e county ma Kisumu kata jalupne ma Matthew Owili dhi eyo machalo nade waduog bore Nairobi kar kae. Nyakoromoge jwang' nyasi manyaka sani timore mano mar 60 mano mar madaraka matimore e alwora mar county ma Embu e alapno ma Embu odiochieng' ma kawuono. Walter Nyambaga nitiere county ma Embu kendo ka oikore yo makare amwa kayo mondo mi okonwa gigo mathoth mantiere kar kanyo kata ywak mag jopiny ng'ur ma jopiny pat jopiny to gin mage jotelo mage mapono noseromo kar kacha dakika osekala 14 maga 17 tok saa 4 mar okinyi ka wantiere kar kae iwacho ni weche gi kinde mage donjo kar ka amwa koni jotelo mage modonjo to nyaka sanya kora moge jwang speaker mano mara od burano mar Senate osetwa kanyo kod jofwambo kendo chiwo chal mar wach governors kopogore awuok e counties mopogore bende osedonjo kar kanyo mondo mi gipore wach wacho odiochieng' ma kawuono gik moko thoth ahinya ka wacho ni nyaka sani gidhi bedo kanyo ka gigo tarubine wechego mag ohala ahinya odiochieng' ma kawuono mano bende kera kaka nyalo bero ohala matindo kod mago bende manie diere kaachiel koda kama moko bende ma otenore kod uchumi pacho ka to weche mag budget bende ok dhi we ma ok omulo odiochieng' ma kawuono mani gimomiyo bende kata ka waikore mar neno jotelo machopo kachiel wadhi bedo kanyo ka watwa kod welo ma wantiere godo e studio odiochieng' ma kawuono wantiere kapod gi Chris Agunga mano jakom mar Kimisitu Sacco kaachiel koda ka jaohala mano Charles Wasonga iwacho ni ote madonjo kar ka en mana mag pak gi poch madonjo kar ka poch gi pak mabiro kawuok e kone mopogore ta ahinya mago bende motenore kod chenro mano odiochieng' ma kawuono mana mondo mi akale ote moko mag jopiny ni gin to giwacho e yo
machalo nade. Wantiere kanyo kod ombudsman manowuode kanyo mach wacho kanyo ni Mosna classmate mara Charles Okinyi ka ne studio kanyo Okinyi makawuono wacho ni atibero ohala matendo ushuru kod pek mar ngima medo mana thiro ohendni matendo. Mano wach maduong' mantiere kanyo bende mana ka wayudo ushuru kachiel koda ka chenro mag ohala matendo bende kaka dhi nyime. Inyalo wacho ang'o sani ka irango chenro mopogore opogore mimedo kar ka ushuru makata nitiere bende paro mar chik finance bill ni ma 2023 odhi medore mwandu moko bende dhi bedo kachako gole to ahinya pek en ma johala. Aya, mano Chris. Erokamano Cleo. Wayamule gimore wach mar finance bill kendo the last few weeks apani jopiny osebedo ka ywak kabisa. Ang'eni memorandum mang'eny osechopo ne od bura mageno ni gibiro ng'iyo kaka ginyalo winjo ywak ma jopiny. To nikech finance bill no kaka en kendo omulo chiegni sector te. Ing'eni sama isemulo mafuta diesel kata petrol isemule mi gole from 8 to 16%. Tiende ni isemulo kamora mora. Miyo mang dirego cha nyaka tigi mafuta. E kor gweng nyaka ang' odhi oregi mafuta, gimora mora nyaka dhi malo, kembni tiyo gi mafuta, stima wang'eyo ni osedhi malo. To ka imedo gi proposals moko ma waneno me finance bill, kata wanie isako gibiro gi hinyowa. Nikech nitiere weche moko mokele finance bill ma wakia ni ok gin very clear, kendo gimedo osuru ma kaka wan wajo sako owinjo bed ni wachulo. Ting'eni sama wamedo osuru go medi, tiende ni omedo mana chamo pesa mar owinjo bed ni waduoko ne weg sako magen members. To ma kendo ing'eni duogo kendo affect kaka jo ohala kata jok ma ang' wamiyo hola. Samo med tax michulo, tiende ni pesa ma in go ma inyalo chulo go hola mane kao dok piny. To ka pesa ni miyudo madong' ni ofuko dok piny, ibro yudo ka thoth ji biro ng'iyo mondo ging'e ni gikuong giketo moge mesa. Hola cha biro bedo sekondari. Koro mano biro medo wach mar jomokao hola mang'eny koro ok chul. To mano biro medo the number ma joma nie CRB kaka Charles ni winjo ywak cha. Nikech CRB no be embe en gima konyowa kaka jok machiwo hola. Koro ok dang' awach ni ok wanyal weyo tiyo kode nikech okonyowa wang'eyo kaka kwamiyo Cleo hola kawuono to Cleo ni history ne mar chulo hola chalo nade. Koso wamiye kwa ng'eyo ni kwasemiye to ok chulo. Koro gi finance bill ni ma ageno ni ker dhi wuoye, adieri wa jopiny kaka an kaka japiny, kaka an kaka wuoyo ne SACCOs, kaka wuoyo ne jotich joma watiyo, kaka wuoyo kata ne jok matimo ohala. Nitiere gik mang'eny mahinyowa e finance bill no kendo wageno ni jatelo biro winjo ywak ma jopiny. To yiena achaka mulie kamoro. Kech mana wuoyo mokwongo cha no wawacho wach mar jobiashara. Kaka jobiashara nyalo benefit gi wach mar hola mondo mi gigerre. But nitiere wach moro mar ing'eni thoth ji samoro ok ong'eyo ga ni kabind biashara gin ang'o. Pur be en biashara. To kendo mae gima nanyalo jiwo jowa kaka wajoluo ni wanyalo kata mana ng'iyo kaka waketo wadongo e pur ka kaka wakete kaka obedo biashara. To kendo ma pod wanyalo biro to wariure waket sako wa mwanyalo kungo to waholo to wang'iyo kaka wanyalo sama ji dhi e pur ere kaka wanyalo yudo kata ka en tinga moro kata ka en pur mwadwa puro gi dhok to wakungo wariwore to wadwa puro pamoja wachoko wadhi wang'iewo kodhi wadhi waloso go puthe wa maber to ka chamo chiek tiyudo gimoro maber iduoko ka hola ni mane ikaw idhi nyiewo go kodhi cha hola ni mane idhi puro go chande tidong gi cham minyalo chamo kendo moko inyalo uso mondo mi konyri go. Kata mana wach mar school chon ne ji timarambe kabisa but tinde aneno e kor gweng' kucho kata kiluonga rambe
iyudo ka thoth joma dwa biro arambe nonge, to kata ka gibiro to gimiya arambe pesa moro matin gi ngima mosedhi malo nikech ng'ato ka ng'ato odiyore e ot. Nikech mano be winjo ywak mag japuonjre mantie kaunti ma Kisumu. Pek mar ngima chopo nyaka pek mar chulo school fee. To ma ema koro watemo jiwo ni kinyalo yudo matin tikunge matin to kogik samuinyo be ni kori chulo school fee cha tidhi tikawo hola moro tidhi nyathi dhi sikul but koro in bende iendelea chulo hola mikawo ni mos mondo sama ochopo muinyo be ni dhi chulo fees kendo iyudo ka ni isechulo macha ma inyalo kawo machielo to gino aneno ka kata ndalo mana dhi sikul jowa ma kaka Central, jowa ma sana Central Nairobi kuondegi iyudo ka negi embrace wach mar sako ni chon. An gosiepena mang'eny sana makona no somo gi pesa ma jonyuol gi noholo kuom sako. Tiende ni jonyuol gi ne kungo to kawo mondo mi omingi kaka ginyalo endelea kimasomo. Kendo sani giendelea kimasomo ma hola mano kawo mano puonjgi cha okonyogi kabisa. Koro ma e gimomiyo owinjo wang'i anena kaka wanyalo riwore pamoja, wanyalo embrace wach mar kungo ni kendo wanyalo ka embrace wach mar hola mondo wadongre. Dongruok be tek kokikawo hola. Kendo ibro winjo pile ni kata mana jomoko ma ikono wa Kenya kani jok man gi pesa madongo gi jogo pod dhi kawo hola kendo gidhi kawo hola madongo. Tiene ni ka gikawo hola madongo to gigerore be tiene rate gi mar dongruok is dependent on the rate mar hola ma gikawo. Koro kik waluor hola, en mane nyaka wabed disciplined kaka wanyalo chulo hola ni mondo wabed gi rating maber ma pile kwa dwaro to wanyalo konyore. Sako anyalo wacho ni yo mayot mar kawo hola gi dongruok nikech kawe hola yot, onge interest mang'eny, aito mondo mi ok bi kwayi gik mang'eny mane Charles wacho ni idwa kwayi bank statement, idwa kwayi ni aneno collaterals moko rego ma isingo mondo koka miyi. Sako kibire to kang'eyo Cleo tang'eyo Charles to abiro takono Cleo ni Cleo adwaro siling 200,000 to Cleo kona ni abiro chung ni 100,000 to Charles kona na chung ni 100,000 to Sako miya pesa to nikech magi osiepena ging'eyo gima dhi timo gi pesa no, gimbe ginyalo ng'iyo ni be atimo gima winjo be natimo gi pesa no adieri. Mane kar maso kanyo ni guarantors bende wan gi oganda moko manyalo bedo ni idonje Sako nang'o, wacho ni Sako ne en riwruok mago kata riwruoge mag saga gi in kata kod ng'ama o introduce kata ng'ama oketi kar kacha mondo mi ibede jakanyo mar Sako machalo kama. En ber mane mar donje Sako ma ing'e jok moko nyalo bedo ni ide Sako tin kendi kata ng'ama nyalo dire mondo mi ochung ni kata ola moro ya bedo ni onge koso pek mane nyalo bedo nitie. Mano penjo maber kabisa. Sako ber ka tidonjo e Sako ma ine gi jomoko ma be ing'eyo, nikech kang'o gik sama kore dwaro hola mondo mi idhi dongri to jok ma ing'eyo gi emang ni chung nie bedi ni kaka guarantors to gibedo ni kaka guarantors ma gikonyi mondo mi yud hola ni. But gimoro ma be aseneno katimore kor gweng' nikech kata jok ma ok odonje Sako aneno migepe moko nitie kor gweng' kuchocho mamiyo grube pesa, but then iyudo ka grube gi bedo kaka guarantors. Aseneno miyo moro kanodhi modhi owal mabati mar ode nikech ng'ama no guarantee odagi chulo pesa. To magi gik ma Sako ok bitimo. Aseneno jok ma dhogegi okawi e kul nikech joma nigi guarantee odagi chulo pesa. To Sako ok nyal dhi extent nikech Sako en ong'i kaka in ing'eni wuon Sako pesa ni emogero Sako no. Koro sama poko timni mano to ng'ato ng'ini adhi wuon ere kaka nyadhi kawo mabati mar od wuon Sako ma mwandu na. Koro tiende ni Sako biro ng'i gi wang' mopogore kaka bengi nyalo ng'i kata komiyi hola, microfinance nyalo ng'i kata komiyi hola. Koro ji owinjo embrace Sako
to ging'i kaka gidonjo kaka group, ing'iyo jok ma ing'eyo udonjo go e sako achiel kata uchako sako achiel mar jok mowinjore matimo gimoro achiel. Sako unyalo chako kata sako mar pur, tiende ni unuriworu uchoko pesa mondo mi pamoja ung'iew kothe, ukaw hola mar ng'iew kothe, ukaw hola mar ng'iew mbolea, gine mbolea, ukaw hola mar chulo jotich matiyoni e puodho. Then ka cham ochiek kata ka puothi ochiek koro tinyalo ng'iyo kaka idwoke. Wacho ne kanyo nitiere ruoge mopogore opogore ma pono nyalo bedo kata ne donjo e sako kata loso sako gi. Ponono nitie jogi ma isiromo godo e chiro kata jogi ma nitiere e chiro mopogore opogore. Wacho ne ka en ohala gin sako machalo nade kata grube mage ma sako ma pono nyalo bedo nitie. Ng'ato penjore an ariembo apiko adonje sako mane koso los riwruogwa kanyo kama nitie sako to wadhi kata wandike kaka sako. Sako makama gibiroga kaluwore kod paro machalo nade, timo gigo machal mana kaka iselieko no koso nyalo jogo matimo gik mopogore opogore to donje iye kanyo mondo olos kaya achiel. Anga penje kanyo bende en gima nomiyo donje sako machielo ka opogore kata gi jogo mauso go alwora kata kama nitiere wandi kacha, en ang'o miyo gine ruoge mopogore opogore koso kanyo bende sako mamoko. To mokwongo ang' dwoko ne mano Chris kata ng'adhi Charles. Erokamano Cleo. Sani kaluwore gi maendeleo mosebedo e sako, thoth sako gin open kendo ok dang' awach ni kata ka ja boda boda madwa donje sako ni nitiere mana sako mar boda boda, but nitiere bende sako mar jo boda boda. Kech e donje sako ka ng'iyo atemo kono jopiny ni nyaka ing'i gik moko ariyo. Namba achiel, ng'i ane ni in iwuon idwaro dongruok machalo nade, to sako ni odhi konyo mahitaji ni e yo mane. Ka in mahitaji ni mar kungo gi kawo hola, be omi osavi e kungo no maber kendo mi hola no e kungo maber. To kendo ober sako kaka na wawacho mokwongo cha, idonjo kuma jok ma ing'eyo achiel ariyo adek moko ming'eyo ma unyalo wuotho go pamoja. Tiende ni cooperate, actually kanyo kuma wad ma cooperative. Tiende ni nyaka ubed gi joma cooperate go. Cooperate go ka ukonyoru e guarantorship, cooperate go ka ung'iyo kaka udongo pamoja. Nitiere thothne iyudo ka ji donjo e sako modok korka kuma gitie kata modok korka kuma gitimo. Nitiere sakos me chirni. Ang'ene gi ng'eny. Ma ibro yudo ka ji nie e sako me chirni go. Sako ma jo apiko nitiere. Sako mar jok matiyo e ofis nitiere. Sako mar polise nitie. Sako mar jopuonj nitie. But sako gi tetete ok gi restrict ni nyaka ibedi ni japuonj, ni nyaka ibedi ni ja pikipiki ema nyaka ibedie. Koro gi open up ne ng'ata ng'ata manyalo maneno ni ginyalo dongore kaluwore gi gima sako no bro miyogi. Kamano bende Charles, kino minya medo kanyo wiru ruoge mopogore gi yot ma oganda donje. Koro kaluwore gi gima Chris owacho, adwa temo kono oganda mag joluo sana mantiere top post kaka en manager. Kechan mondo ipenja ni ang'o momiyo nadonje sako moro mopogore gi Kimusitu. Kimusitu ang'eyo kendo awinje kendo kane pok adonje sako mantie iluongo na Rambe Sako, nakwonga ng'iyo nakwonga ng'iyo percentage ma gichulo. Kasto be luwore momineno ka joluo anadwa nyisou ni koponi ng'ato nitiere notelo kamoro to unyalo bedo gi yot malich. Koro anatemo mana kwayo ni jogo kaka koro Chris entie kama make jaluo moro achiel kata joluo moko kata ariyo, nikech an owuon kaka ana member, en jatelo an member. Iwinjo to ng'eyo jomoko, iwinjo ung'eyo joluo moko ma potential manyalo donjo ka, nikech kinyisa ni ana member dhi amany ng'ato mondo mi akele sako ka mondo otim saving bro bedo matek. To en ong'egi kaka an ng'amo te iluongo ni en chairman, en CEO mar Rambe Sako, en jaluo wadwa iluongo ni Jojo Chiri. En mano dhi to mako lweto kona no mera bi gini en sani en sako mar polisi, an ok an polis to in ja biashara bi mondo idonje sako ni mondo imbi jaluo kaka in jaluo wadi chaki mak jaluo machielo. Kech yudo ka
ka kabila mamoko gi ong'eyo gini, winjo ng'eyo wach mar hola ni. Gikawo joge gidhi giketo kucho. In fact kidhi chieng' adhi file loan, iyudo ka ne jaluo kenda iye kanyo, winjo. Joma moko gin Kalenjin, gin Okuche, gin koro iyudo ka gimakore kend. Kidhi ir ja Kalenjin ni mondo obed ni garanta, to nyisi ni en ang'owa nini ne osepong'. Garanta nitiere percentage ma kigiketo koro kinyal sign ne ng'ato, iwinjo. Koro gini kwa makore gi biro to gi yudo potential loss mantiere gi biashara kata mantiere mondiki man gi payslip. Gidhi ginyise no mera bidonji kaendi to miya ng'ata achiel, iwinjo, mong'eyo nikech ging'egi. Omiya ng'ata achiel obed na garanta kata eno nyalo bedo na garanta mondo mi amba chaka bed kaendi mondo kik pek bed na ni abro kawo pesa, nikech gima kidhi e sako tikungi penjore ni konyisa na dhi amany garanta, adhi yudo garanta kan ke joga kiagi. Taonge gi ng'ata mang'eyo. Koro koponi waluongo kaka an kaka koro otera kanyo. Amba adhi chako mako ng'at ma machielo ma mano gima sichako timo mondo mi wabedi ma koponi kinya dwaro loan kata wadwa cha dwaro loan, ta an owuon mani osekelani anyalo bedo ne garanta, ng'at machielo cha be nyalo bedo ne ng'owa, nyalo bedo ne garanta mondo mi obed ne mayot, mondo mi oyud loans gi, wambe wachal kaka kabila moko chalo ka. Koro mano gima inyowa kaka joluo ok waherore. An mano gima nyalo nyisi adieri ni ok wahero gima dhi konya ng'owa, gima dhi konyo jaluo wadwa. To joma moko ka to herore magin jogi giluonga be kata gik moko ni garanta miwinjo ni seche moko inyisi ni nyaka ibed gi garanta kiang'ogo. Mago gik iluongi tinyisi, kata an owuon kana donje sako no adhi gi karatas kuma jomo biro file loan go nitiere. Tayudo wadwa moro matimore nado ong'iyo nini deposits mara shares. To yudo ka shares na ber makata kupona kaul ko bedo garanta na, iwinjo, ta default tacha anyalo timo nade, inyalo ng'ad pesa na cha, iwinjo. Osaini na kenda chaka yudo ng'at machielo mabe joma no sign no gin kata makabe en jomo moko nono mabe na kiagi, iwinjo. Ma yudo loan. Koro mane gima culture moningo wa develop ni koponi in kamoro mak jadala umoro. Kete kanyo embe ko yudo kendo chako mak ng'ama chielo oket kanyo. Koro kamano kaka ugrow, iwinjo. Koro kaka insan onyisa na dhi donge ntie kanyo, abro dhi ire tachaka kone ang'iyo ginene ma percentage margi kaka gimiyo ji loan, nikech en mabro dwaro ni mondo kuongo bed na garanta mokwongo. Kamanyo ng'ama chielo kata en owuon achaka nyise ni ng'ama ing'e jaluo moro kata ng'ama chielo manyalo bedo na garanta. Ng'ano mondo mi otimre nado nyisa ng'ano mondo adhi ire mondo bed na garanta mondo miya loan, amba chaka dhi amak lwet ng'ama chielo, iwinjo. Mane kaka wanyalo dongore. To kwa bedo ni inyisa na dhi amany garanta, an garanta na kia kana dhi yude kanyo. Koko nyisi channel milu. Kech gika ging'eyo gima timore iye kanyo. Kech kata an kuma tiya ng'eyo gima timore meno kia manyalo konyo. Koro koka nyise ni gima kama moningi tim, oko bitimo gima timo. Yes. Wacho ni mane kaka Uganda bende konyore kendo makore lwedo. Ombuso Stephen wacho kania Chris abiro iri kan tie penjo moko ka madane ang'e duoke. Wacho kata kopogore gi weche mag sako. Kuone mage ma ponono Uganda wanyalo donjo kata mondo mi oyudane yuto margi kata kaka ginyalo medo bugo omenda mago magintiere kod ohala. Malang'irang kanyo weche go mago mag gima sani Afrika ma ugwe temo rango kaka inyalo timo ohala e yo moro ma onge obadho moro amora, kata weche mag free trade kata free visa. Wacho ni onge visa midwaro mondo midhi timo ohala kamachielo. Nitie jogi matimo ohala matindo tindo to pod giwuoko gikawo mwandu pinje maoko to gibiro godo. Pek gi yot gi kuma chalo nade. Ambuso Steven wacho kani Cleophas gik ma sirkal wacho opogore kod gik ma gitimo e ground. Kawangware ka last week ne kanjo omuko vibanda duto manie batha paya. Kora penjo ni kare ja Wanda Swekra donge bende chulo mana usuru. Mano penjo mandi kaka ja Joseph Otieno Dero wacho ni onge oel ni mitego en tego usuru adieri ni otamo gi wacho nang'o. Mano gima nitie ma sirkal timo sani. Aya Nani Moseso wacho ni mago miriambo lilo. Aya Tedusho Nyango wacho ni mago miriambo adwa kelonwa koso. Mago gik mathoth mantie kar kama timore achiel kachiel. Ora mana penjo ni bende ywak mara Ombuso kaachiel kod Joseph Otieno Nani kaachiel kod Akawo Nyango man kae wacho ni weche mag ohala ni nyal bergi machalo nade mer gima kama mokwongo. Igeni gima jopiny wacho go kendo gin adieri kabisa. Kendo ayie gi japiny ma wacho ni ang'o momiyo gima sirikal wacho opogore gi gima gitimo. Ting'eni kata an kaka Gunga kuma chung'ie katemo ng'iyo manifesto mar Kenya Kwanza
mane atemo somo kabisa, mana atemo ng'iyo gik mane gi temo promise wa, to aneno ka opogore. Ka achaka ng'iyo mar governor wa ma Nairobi ka, mane gimage manowacho gik ma obiro timo, tiyudo ka opogore. Wach mar tego biashara, apani sirikal mar Ruto ni nodonjo gi wach mar tego jo biashara, joma noluongo ni hustler ni kabisa, to notemo mondo mi oteg gi ni kano tiyo gi phrase moro ni access, gionge access gi pesa. Mane momiyo ne gi wacho wach moro mar hustler fund mar miyo jogi pesa, but kaka gikete mondo mi gitege biashara ok nyis gima giwacho, nikech giketo pesa mar hustler mondo gimi jo biashara, but gimiye ngene gindonge matin ma ok nyal konyo ng'ato, then gichak gidonge chalo ng'ama miyi gimoro gi korka chich, then korka cham odwago no maigo gimoro amora. Omedo osuru malo, oketo ni sani nikech kadoke finance bill, weche moko manie finance bill gin kaka wach mar medo turnover tax. Turnover tax tiende ka ini kiuso gige ni te e higa, pesa te madonjo ni kapok igolo, pesa mitiyo go e kelo gik miuso, michulo jotich. Gikone turnover tax ni gidwa medo malo mondo wuoge pasent 1 mane okel gi sirikal mar Uhuru Kenyatta, mondo sani itekete pasent 3. Tingeni turnover tax okong'e ni idhi at a loss kata yudo profit. Tiende ni sirikal dwani kata bedo ni idhi loss, kata bedo ni yudo profit, to nitiere pesa manyaka ichul kaka ja ohala. Koro tiende ni gidhiro ni kaka ja ohala nafas mar mondo mi idongri. Kech samangi yudo loss then pod ichulo turnover tax, tiende ni idhi marach kendo kabisa idhi marach nyadiriyo. Gima gichak gikelo ni wach mar VAT, ni nyaka ichul VAT within 24 hours. To withholding tax, ja ohala withhold pesa mang'eny. Samanga idhi ginene, idhi timo biashara gi ng'ato, then kar mondo mi mar tax mar sirikal cha nikech gi teko mar KRA omi teko mar kao, ni nyaka itere ne sirikal within 24 hours. Koro tije ohala ni obro medo ng'ama ndiko ma en tich ne ng'iyo mana ni nwa withhold pesa di, makise withhold to igoli mana piyo piyo itere e bengi mondo ikon KRA ni ma withhold nyoro cha asekelonu kendo aseketo ka. Medo wach mar VAT from 8% sana mar fuel. Fuel kimedo to o trickle down gimoro amora. Ing'e transport mwatiyo Kenya ka actually en mafuta. Wang'eyo ni kata mana stima mwaliel go ni nitiere a very big percentage ma iuso ne Kenya Power gi independent power producers ma betiyo gi diesel, kendo miyo be kata bech stima kendo dhi malo kabisa. Koro gik ma sirikal keto nwa opogore gi gima giwacho, nikech gitemo dewa but giwuondowa ni gimiyowa gimoro mwanyalo chamo. Omiyo an anyalo kono jopiny niya, ngufu kende ma wan go en achiel. Na winjo ka jatelo moro wacho kanya ni pesa nielo, chiemo nielo, to ilo ka be pesa nitie. En riwruok mondo wadonjie ohala moko matindo tindo makata kawa ma waseloso sirikal chamo, to pod wadong' gi moro ma wabro chamo, nikech osuru be ok wanyal, sirikal kowacho ni nyaka ichulo osuru to nyaka ichulo osuru. Aya, erokamano ahinya. Wacho ni weche to thoth ahinya e kinde ma wantiere sani, kendo koro dakawo mana thuolo mondo mi wadhi warangane achiel kachiel gigo matimore e alapno mano ma Embu. Tang'e ni bang'e kang' wadhi nyime ang' wayudo samoro amora jatend piny dhi bedo kaka chopo. Wach mari mogik en mane Charles, kata ng'e ang' wabedo mana ka ponono kang' waduogo ang' watieke teka e kanyo. Sa an wach mara mogik madwa tiko godo Cleophas en ni mondo mi maisha odog piny. Gimoningo kaka na chako ni gimoningo jatelo okuongo ng'ima mokuongo ni en wach mar fuel. O make sure no duoko fuel piny. Ko duoko fuel piny gik mineno machalo mogo, sukari,
gigi mora mora ma beche ni malo dhi dok piny nikech gine makelo ang'o ema kelo pek gi te. Choko osuru to nyaka chok nikech gigo nochakore chon, mano ok watamore. To sama wuodhi wuoyo kaendi bende odoge piny joma tin man dala, wer gi wan joma Nairobi wan e town ka odoge dala, joma ni dala ka mok maonge gi biashara mora mora migi kothe ma ginyalo dhi gi pur free of charge, mok ni gi chajo gi ni idhi e duka idhi nyudo kodhi gi bei matek, mbolea bei matek, magana mbolea gi iyudo ka seche moko iwuondo ikono wani gin 3000 to gionge. Nitiere mana joma imiyo gineno ka jalup jatend piny owacho ni Kenya ni sani ni en shareholding, ni en nitie shareholders, matieni kono ok igo kura, matieni ka in ja Nyanza kata Mombasa mano ok ogo kura samoro, kata kura mano omigi kura 300,000 ka ok gi count, gin gi count ni kura nogone gi in 2 regions ma joma geruinyo. Koro gidog piny kaso wambe wan jo piny wakony sirikal wakom nyuol. Gimoro ni wadwa nyuola athoya ema kata kaka idwa pidho nyathi onge ni. Ni iwuondo gi jotelo, wuondo kacha cha en jatelo nigi nyathi achiel kata nyithindo 2 kata 3 monyalo kawo tingi, to in to wuondi ni mondo nyuol ni mondo bugone gi kura. Agolero kamano cha. Ai wache yo makare. Ni mano bende warango gik matimore bende Embu Stadium mano kama nyasi makamano ibage. To wach mari mogik Chris. Mana pono ka maduogi bang ka jatend piny Kenya osedonjo e alap maimbe. Weche ng'eny Cleo, kendo aneno ka weche gi ok nyarumo. Tageno ni pod wabro yudo forum ma wanyalo puonjore gi jopiny kaka wanyalo dongore. Ana wuon ang'amo se embrace sako kendo kama bede tanyalo wacho kuma sako se gola. Ang'amo se embrace riwruok, ang'amo se embrace hola, ang'amo se embrace duoko hola, nikech ang'eyo kuma gigi nyalo tero e ng'ato ko ng'amo ochikore tir ni mae kako dwa nodongre. Koro gima dwa kono jo pinywa Jaramogi wa nikech mae en TV wa miluongo ni Ramogi wan kaka wajoluo. Ni gie sama wuoyo ni sani iwacho ni wakati ni sasa. Wariwre uru mondo wang'i kaka wanyalo dongore pamoja. Wagol uru weche mang'eny mag siasa ma waketo ga e riwruok, to wariwre ka wan gi agenda ni wadwa wadongre. Wadongre uru through sako, wadongre uru kwa dhi puothe kanyakla mondo mi sagi mora mwa donje. Giwacho ga ni ka idwa dhi mabor to umako ruchi, to kidwa dhi matek tiringo ka in ng'ata achiel. To kwadwa ni wadhi matek, wadwa ni wadhi mabor. Koro wamakre uru pamoja mondo wadhi uru mabor kwa temo mondo wate wadhi kanyakla, ok ni wawe ng'ato chien. Ng'ama wawe chien ni ema biro duogo biro hinyowa. Gine jok ma ngeni kata kwa ng'iyo wach ma skul, joma ok dhi skul ema biro duogo to biro pod thago wa kor gweng'. Koro wang'i ka wadhi skul to wang'i ni wa embrace wadhi skul wate. Wang'iyo ka nyithindwa dhi skul wate, kwadwa puro wariwore wapuro kanyakla, wakonyore mondo ng'ato olos puothe, ji yud chiemo maber. Wariwre uru mondo wachok matin ng'ato ogere ki biashara mare. To nyaka mbe wabed disciplined e duoko hola, wakaw hola kendo waduok hola ma wakaw. Erokamano ahinya Charles. Ing'ada kapok atieko gimoro kanyo, adwa wacho ni sirikal otem bende ogere kembni e gwenge machalo kaka wach kaka Kisumo, kata kaka yani gimed kembni go nikech iyudo ka EPZ ni Nairobi kata ondiko jituri to mano ok nyal romo. Koro ka gigero mondo mi giyud usuru ma gidwaro ni yo mayot, gidhi giger kembni kuonde machalo Nakuru, gimed kuonde machalo Migori, Homabay, Kisumu, kuonde mantiere gi potential mondo thuolo mag tije. Mane gima biro kony moloyo ni idhi wacho ni mondo kel affordable housing, ni mondo ng'ato dhi otim mijengo, ni mano ni kori create ne ji tich. Onge tich mikedo dhi yaw ne gi kembni e gweng' kocha moloyo ni kembni oyaw mana kuonde machalo dhi ka kuonde Nairobi gi kaendi. Koro ji te adala biro Nairobi, gi populate Nairobi, to dala to giwe ntiere giminyalo tim. Mondo mi wan bende wan joma Nairobi kagi, wadog dala mondo kembni ma wan godo kagi, wadwa ket gweng' kocha mondo mi wa employ joma dala ka mondo gimbe giyud chiemo. Erokamano Charles. Wasonga. Kuom makare
kacha koda ka Agunga Chris pod wan ka watemo rango ni jatend piny Kenya dhi chopo kanyo kar Sadi mano ka ntiere kacha alapno mano ma Embu. To sani wanya mana winjane gino ma timore e alapno mano ma Embu. Nyaka sani nitie jolweny neno kanyo kidienje ma upogore adek, mano Kenya Army, nitiere Kenya Navy, kachiel koda ka mano bende mar Air Force. Waneno gi kar kanyo. Owinjane kaka weche chalo kochopo nyaka sani e iye kacha, kaeto amaduogi e studio ang'warang'ane weche mamoko mapod timore. Mheshimiwa Jaji Mkuu na Rais wa Mahakama ya Upeo nchini, waheshimiwa mawaziri, katibu wa wizara mbalimbali, maafisa wa ngazi za juu wa majeshi ya ulinzi walio mamlakani na walio staafu, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Karibuni leo tarehe mosi Juni mwaka huu 2023 kwa sherehe za madaraka katika uwanja huu wa Moi, gatuzi nambari 14, gatuzi la Embu. Wima uwanjani ni gwaride la heshima lililoandaliwa na majeshi ya ulinzi ya Kenya. Mavazi mekundu jeshi letu la nchi kavu, mavazi ya samawati jeshi letu la wanaanga, na mavazi meupe jeshi la wanamaji. Mkuu wa gwaride hii ni Luteni Kanali Nyamo Kasaine, divisheni ya kwanza ya jeshi letu la nchi kavu, kikosi cha 7 kiko chini yake Major Carl Peters Namron. Divisheni ya pili inaongozwa naye Captain Edwin Kemboi Chemwaina. Divisheni ya 3 inaongozwa naye Major Douglas Wanjohi Mwangi, ikiwa ni divisheni ya jeshi letu la wanaanga. Divisheni ya 4 jeshi letu la wanamaji iko chini yake Major Eric Mwangi. Parade Adjutant Major Zephania Stima Onyampu. Anayebeba bendera iliyofahari ya kikosi cha 7 cha jeshi letu la nchi kavu iko chini yake Major Kimtai Ngeno. Parade RSM Warrant Officer 1 Paul Kulsafi Lepario. Wanaopeana ulinzi wa bendera hii Senior Sergeant Pius Kimani akishirikiana naye Sergeant Richard Mulwa. Kuondoa jukwaa la rais liko chini yake Sergeant Halid Mohamed. Mziki unazidi kuporomoshwa na bendi za majeshi ya ulinzi. Chini yake mkurugenzi mkuu wa mziki Kanali Cyrus Njagi akishirikiana naye Captain Kelvin Kibudhi Nyaga, na parapanda za kumkaribisha Mheshimiwa Rais ziko chini yake mkurugenzi wa mziki jeshi la wanaanga Captain Peter Kimeu. Senior Drum Major Warrant Officer 1 David Maina akishirikiana naye Sergeant Mutisia jeshi letu la nchi kavu, Sergeant Tony Kiplimo jeshi la wanaanga, na Senior Private Jumbi jeshi la wanamaji. Basi wananchi kupata kusubiri kuwasili kwa mgeni wetu rasmi, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi. Tutapata burudani kutoka kwa bendi za majeshi ya ulinzi na hali kadhalika bendi yetu ya Maroon Commandos. Maroon, tafadhali.
Aya nyakora moke jwang osewinjo matimore kar kanyo jotend migepe koro donjo kinde moro amora koro kochopo sani jatend piny Kenya bedo kata kachopo waseneno Aden Duale waseneno kanyo Babu na Mwamba ero Machogu mano wantiere kanyo kod Moses Kuria bende ni kanyo gidonjo mana achiel kachiel jagoro maduong' mar kotu Francis Atwoli bende oseso kendo donjo mago jo kanyo mag wacho ni jogo ma oyudo gwelo makende mondo mi gichop kar kanyo ka gintiere kar kanyo wacho ni kanyo nitiere jotelo buora ma bende oyuoro ero gidonjo kanyo achiel kachiel mondo mi nyasi no ochakre kama gintiere kanyo odiochieng' ma kawuono wacho ni gin jogo mantiere kanyo achiel kachiel jotend migepe mamoko bende mosechopo kanyo Zakari Njeru mano mar weche mag law bende osechopo kanyo mano ka nyiso ni nyaka sani jotelo madito mano Eliud Owalo jatend migawo mochung' ne weche go mag tudruok bende osemolo kar kanyo kendo koro riwre kod jowetege ma bende osekuongo ne donjo kar kanyo ka entiere alap ma Embu nyakora moga jwang' mondo mi opani odiochieng' ma kawuono en nyasi madikelo kanyakla jotelo duto mago mantiere sirkal mano masani mano sirkal mara Kenya Kwanza kanyaka sani girito mana mondo mi jatend piny Kenya ochopi ka gisechopo to koro nyasi dhi bedo kachakore ayanga kendo koro wateri achiel kachiel nyaka mawawei mano e alapno ma Madaraka nyakora moge jwang' nyasi ma kamae ne obagi higa achiel mokalo e telo mara Uhuru Kenyatta jatend piny Kenya machon ma bende ne obagi kantiere Uhuru Gardens nyakora moge jwang' iwacho ni odiochieng' machalo kama e higa iwacho ni higa no mar 1963 ema jo Kenya ne obedo kar kanyo alapno mar Uhuru Gardens kane giwinjo ka iwero national anthem kata wen pinyno makoro bende thothgi ne nigi paro ma opogore jatend piny Kenya ma kinde no mano Uhuru Kenyatta ne opuoyo okenge ma bende oseket kod sirkal mar neno ni adieri jogo mano kedo mager ahinya mondo mi Kenya oyud loch mare kawuok kuom lwet jowagunda ne oyudo ratiro magi mano ne nyasi mar 59 odiochieng' ma kawuono ka piny Kenya yango kendo chope kata historia mara igni 60 en tiende nang'o kewacho ni sani wuonewa machon kwerewa mabende ne okedo mager ahinya mondo piny Kenya oyud loch mare kawuok e lwet jowagunda nyaka sani gigo mane gidwaro bende osechopo kare iwacho ni kindego ne en kedo kod dhier tieko tuoche iwacho ni golo fuo kata medo rieko kachiel koda ka tieko dhier mantiere e kinda oganda gi gigo ma opogore mantiere kar kanyo nyakora moge jwang' jotend migepe nitiere kar kanyo gimosore moko bende leo jowetegi mantiere tokgi koro chunogi makonogi ni tieki piyo wasode sarat ji dabet mano e gima timore kar kanyo ka ineno kanyo Eliud Owalo nitie Machogu omosore kanyo Atwoli ni kanyo kod Chief Justice kata ogaye madowo mapachoka mano Martha Koome jopiny bende nitie giting'o pi wacho ni jogo mamodho pi jogo ma bende oting'o soda gi liso soda gi kama gintiere kar kanyo Amason King nitie kanyo kod jotelo mamoko iwacho ni gin jotelo buora mano kama gibete kanyo jatend piny Kenya biro riwre kodgi e kinde machuok mabiro to motelo ne mano jalupne mano Rigathi Gachagua bende nyaka chopi e nyasi machalo kamano kae to bende odhi bedo korwako William Ruto ayanga e alapno mano ma Embu nyakwara moge jwang' e kindego bende gima nyako par e thuolo ni wantiere koda jotend migepe higni 60 mokalo jatend piny Kenya mokwongo mano Jomo Kenyatta nobedo prime minister mokwongo mano ma pacho kae bende ng'eni e kindego bende mano ne telo mokwongo mano kada wantiere kacha higni 60 mokalo sani waneno gik mathoth ahinya matimore pacho ka to bende gin mago ma jopiny Kenya nosebedo kacha karito nipo nono gin gigo ma chako nade aya sani ero inene kanyo mano e nyamburko moyiedhi makoro bende jatend piny Kenya dhi bedo kacha katiyo godo e tielo mokwongo e nyasi mar Madaraka Day mano mare mokwongo yie pacho kaka jatend piny Kenya mano nyamburko moyiedhi mbele ne kanyo ndik ni CIC wacho ni mano Commander in Chief mano kama entiere kar kacha obedo kacha ni mano kama entiere mano chief
mane commander in chief, jatelo maduong' mochung' ne jolweny duto kama entiere kar kacha ka irango gi duto kama entiere. Mano joma oyiene gi chopo kanyo gin mana jolweny. Wacho ni polise ma ponono nyalo bedo oganda wala, mago maga polise maga regular police ibone ka girwako lewni mabulu ka opogore mano dhi jo wacho ni maga pisas mopogore mago bila bende tiere kar kanyo. To nyamburko ni en mana kanyo gi mag jolweny ema ntiere kar kanyo. En mana jatend jolweny kachiel koda ka jatend piny Kenya dhido thuolo mar idhe kanyo ka giluoro, kendo iwacho ni kutieko kanyo odhi bedo korango parade mano molosne kanyo kod jolweny manyaka sani nitiere iye. Tung' kacha kwa Ramogi Jwagi nyalo neno gi mago jopiny gintiere oko mar alap mano ma Moi Stadium mano man county ma Embu. Gimomiyo gipong'o oko kacha papie ka osepong'. To kochopo kanyo saa 11 mar okinyi kawuono ne gin e dho rangach koro nolor ni mar iye ne osepong'. Iwacho ni ka osepong' thich kama odong' munyalo bedo en mana oko, kata idhi luwe Ramogi TV, jogo mantiere dala, jogo mane geto chopo alap ma Embu, mago gik moko mantie kanyo katimore. To sani we wakonu ane kaka Maroon Commandos kata jogo makoro sani nitiere kar kanyo ka koro wer ang' wawinji gi ni gin to giwer e yo machalo nade ka gintiere kanyo. Winja ne gigo matimore achiel kachiel kawuok e alap mano ma Embu. Sasa nakuomba unieleze siku ambayo utafika. Sasa nakuomba unieleze siku ambayo utafika. Nimejaribu sana kukutafuta, na kila nifikapo sikuoni, lakini kwa bahati umenikumbuka, kwani barua uliyoituma nimeipata. Sasa nakuomba unieleze siku ambayo utafika. Sasa nakuomba unieleze siku ambayo utafika. Siku gani dada utakuja nikungoje station? Ningekuwa na uwezo ningekutumia nauli ya ndege ili ufike haraka. Nimekukosa mama, nimekukosa siku nyingi, nimekukosa mama, nimekukosa siku nyingi. Siku gani dada utakuja nikungoje station? Ningekuwa na uwezo ningekutumia nauli ya ndege ili ufike haraka. Nimekukosa mama, nimekukosa siku nyingi, nimekukosa mama, nimekukosa siku nyingi. Hey, Sambale, hey, Sambale, Samba, Samba, Sambale.
Asante sana Maroon Commandos kwa hiyo wimbo ambao tunaendelea kusikiza vizuri sana. Pale tumkaribishe kwa makofi mkuu wa mawaziri Mheshimiwa Musalia Mudavadi amefika, wakiwa pamoja wameambatana na Bi Tesi Musalia. Tuwapigie makofi tafadhali wakiingia. Karibuni sana. Na pia tunashukuru wananchi ambao tunaona wamefika hapa katika sherehe za 60 za sikukuu ya Madaraka, uga wa Moi, gatuzi la Embu. Na naona pia kule nje wamefurika kabisa. Wananchi wamejitokeza ili waonyeshe uzalendo wao, wakiwa wamekuja kusherehekea sherehe za 60 sikukuu ya Madaraka. Tujipigie makofi tafadhali. Karibuni sana. Pia tumeona gavana wa Embu Mheshimiwa Cecily Mbarire amefika, na tumpigie makofi tukimkaribisha. Karibu sana gavana na magavana wote ambao pia wamefika mahali hapa. Tunawashukuru. Tunajua ya kwamba sasa tunangojea tu mwanzo, tukiwa na wageni ambao tunangojea watafika hivi karibuni. Asanteni. Basi Maroon Commandos, tuendelee na burudani tukizidi kusubiri kuwasili kwake Mheshimiwa Rais. Ewe ndugu yangu, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo za kwenda shule. Hata wewe karani, amka kumekucha, kwani hizi ndizo za kwenda kasi. Kivuna ndui mkubwa kwa ujenzi wa taifa, kwani hicho kiindia sakisababisha chocha. Ewe ndugu yangu, amka kumekucha. Haya basi, makofi. Tumkaribishe naibu wa rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Wapi makofi ya naibu wa rais? Karibu sana naibu wa rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua, wakiwa pamoja pale na Pastor Dorcas. Makofi ya naibu wa rais na Pastor Dorcas ambao wamefika hapa katika sherehe za 60 za sikukuu ya Madaraka hapa katika uga wa Moi. Na tunajua kwamba mada ni kuimarika kwa pamoja kupitia kwa mashirika, biashara na ukusanyaji wa ushuru. Kwa Kiingereza tunasema developing together through cooperatives, trade and revenue collection. Na tunawashukuru pia wananchi wote ambao wamejitokeza kwa roho moja, wamefika kwa wingi kabisa hapa ndani katika uga wa Moi, lakini pia pale nje tunaona ya kwamba wananchi wamefurika kwa wingi kabisa kuja kusherehekea pamoja hapa katika sherehe za 60. Haya basi, Maroon Commandos, tuendelee tukingojea kidogo kidogo hivi. Tumeanza tayari. Jivunie adui mkubwa wa ujenzi wa taifa, kwani hicho kiindia kisababisha chocha. Ewe ndugu yangu, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo za kwenda shule. Hata wewe karani, amka kumekucha, kwani hizi ndizo za kwenda kazi. Ni adui wa ujenzi wa taifa, jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Ndugu yangu, kumekucha, amka wende shamba. Jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Mwanangu, kumekucha, amka wende shule.
taifa. Ndugu yangu wewe, umekuja amka uende shamba, jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Mwanangu wewe, umekuja amka uende shule, elimu ndio msingi wa maendeleo. Umekuja amka uende kazi, jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Uvivu ndio adui wa ujenzi wa taifa. Jiepushe na uvivu, tujenge taifa. wacha uvivu wewe. Chapa kazi, chapa kazi. Haya basi, pale sasa tunamtokea rais mstaafu wa taifa la Niger, Mheshimiwa Issoufou Mahamadou. Wapi makofi yake akipokewa na naibu wa rais Rigathi Gachagua. Pale basi tunamwona rais mstaafu wa taifa la Niger, Mheshimiwa Issoufou Mahamadou. We now welcome His Excellency, the former president of Niger, His Excellency Issoufou Mahamadou, who has now walked in and received by His Excellency the Deputy President Rigathi Gachagua, together with Pastor Dorcas. Maroon Commandos, tuendelee. Anaingia sasa ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Mataifa la Comoros, ambaye ni Azali Assoumani. And now we receive His Excellency the President of Comoros, His Excellency Azali Assoumani. Tumpigie makofi tafadhali tukimkaribisha mgeni wa heshima leo, amekuja kuwa nasi katika sherehe zetu. His Excellency the President of Comoros, Azali Assoumani, now joining us right here in Moi Stadium, Embu, for the celebration of the 60th Madaraka Day celebrations right here.
Asante Maroon. Wananchi, tumkaribishe mama wa taifa, Mama Rachel Ruto, ambaye ndio huyo basi amefika. Watoto wa shule, wapi shangwe ya mama wa taifa? Asante sana, asante. Tubaki tukiwa tumetulia tafadhali. Tubaki tukiwa tumetulia. Thank you. Maroon, asante Maroon Commandos tafadhali. Thank you Maroon. Tubaki tukiwa tumetulia. Basi kwa parapanda hizo ni dhahiri shahiri kwamba anajiunga nasi Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu. Niombe kwa heshima tusimame tuweze kumkaribisha Mheshimiwa Rais hapa uwanjani. Haya basi, makofi, shangwe na vigelegele. Mgeni wetu wa heshima, karibu. Wapi makofi? Moja, mbili, karibu sana Mheshimiwa Rais Daktari William Samoei Ruto. Wanafunzi, wapi bendera? Tuzipeperushe. Makofi. Tumkaribishe Rais. Karibu. Welcome, Your Excellency, the President of this great nation, Dr. William Samoei Ruto. Mbele yako ni wanafunzi kutoka shule mbalimbali. Kweli mmejitokeza. Peperusha bendera wanafunzi, tumkaribishe Rais. Welcome, Your Excellency. Kenya, kweli taifa letu. Tumkaribishe Rais kwa makofi, shangwe, vigelegele, nderemo na vifijo. Karibu sana Rais wa Jamhuri ya Kenya. Kama uko na bendera ipeperushe kama ishara ya uzalendo wako, tukimkaribisha Rais. Karibu sana Daktari William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya. Na tunakaribisha katika sherehe za 60 sikukuu ya Madaraka katika uga wa Moi, gatuzi la Embu. Welcome to Moi Stadium, Embu, the county of Embu. Karibu sana Rais.
Karibu sana Rais. Karibu, karibu. Welcome, Your Excellency, to the 60th Madaraka Day celebration here at Moi Stadium, Embu County. Karibu. Asante sana Maroon Commandos. Asante Maroon Commandos. Niombe tubaki tukiwa tumesimama kwa wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na wale ambao wamevalia kofia za chepeo kuweza kuzivua tafadhali. Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu, majeshi yote ya ulinzi ya Kenya, idhini ya kuweza kagua gwaride la heshima lililoandaliwa na majeshi ya ulinzi ya Kenya. Asanteni kwa heshima, tunaweza keti tafadhali. Anayemsindikiza Rais wa Jamhuri ya Kenya ni Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, Jenerali Francis Omondi Ogolla. Bendera ya kikosi hupewa heshima ya hadhi ya juu. Unavyoshuhudia Mheshimiwa Rais akipeana heshima yake kwa bendera ya kikosi cha 7
Hivi sasa mkuu wa gwaride hii akiomba idhini kutoka kwake Mheshimiwa Rais ya kuweza kuondoa gwaride uwanjani. Kwa desturi za kijeshi, sharti bendera ya kikosi kuwa mbele ya gwaride unavyoshuhudia hivi sasa toka kwa Kekala Ofsa na Parade RSM wakiweza kuchukua nafasi yao. Mheshimiwa Rais, kwa amri hiyo wanajeshi hawa wanaondoka hivi sasa uwanjani ili kuweza kujiunga na wenzao kuzidi kudumisha ulinzi wa taifa letu la Kenya, kuhakikisha kwamba mipaka yetu iko salama masaa 24, anga letu liko salama masaa 24, na fuo za bahari zetu ziko salama masaa 24. Mheshimiwa Rais, mkuu wa gwaride hii ni Luteni Kanali Nyamo Kasaine, divisheni ya kwanza jeshi letu la nchi kavu, chini yake Meja Kalpitas Namron
afisa aliyetwikwa jukumu la kubeba bendera iliyo fahari ya kikosi cha 7, Luteni Kimtai Ngeno. Parade RSM, Warrant Officer 1, Paul Kulsafi Lepario. Divisheni ya pili chini yake Captain Edwin Kemboi Chemwina, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Divisheni ya tatu, Mheshimiwa Rais, jeshi letu la wanaanga, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe, chini yake Major Douglas Wanjohi Mwangi. Divisheni ya 4 chini yake Major Eric Mwangi, jeshi letu la wanamaji, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Parade Adjutant Major Sefania Stima Onyampu, mweka alama jeshi letu la nchi kavu. Nitampisha mwenzangu aweze kuendelea. Mheshimiwa Rais, linafuata hivi sasa gwaride la vikosi vyetu vya usalama vikiongozwa na B Company ya kikosi cha kwanza cha jeshi letu la nchi kavu, chini yake Major Justus Kaburu Atukon. Kikundi cha kwanza kiko chini yake Luteni Hassan Said, wakiwa kwenye magwanda yao mazito ya kivita. Kikundi cha pili, Mheshimiwa Rais, kiko chini yake Luteni Titus Toroitich. Kikundi cha tatu kiko chini yake Luteni Eddie Omondi. Captain Company Sergeant Major ni Warrant Officer 2 Ali Osman. Wanafuata hivi sasa ni Kahawa Garrison, wakiwa kwenye magwanda yao mepesi ya kivita, chini yake Major Shem Isaboke. Kikundi cha kwanza kiko chini yake Luteni Festus Mwia. Kikundi cha pili kiko chini yake Luteni Mark Olo. Kikundi cha tatu na cha mwisho kutufungia vikosi vya majeshi yetu ya ulinzi ama jeshi letu la nchi kavu kiko chini yake Luteni Lydia Chepkulul. Company Sergeant Major ni Warrant Officer 2 Walter Kailong. Mheshimiwa Rais, vinafuata hivi sasa vikundi vya polisi wa taifa, chini yake Superintendent Agnes Magiri akisaidiana na Chief Inspector Wycliffe Msioka. Kikundi cha kwanza, kitengo cha wanaume, ikiwa kwenye mavazi yao ya rasmi ya sherehe, kiko chini yake Inspector Geoffrey Wanjohi. Kikundi cha pili, kitengo cha kinadada, kiko chini yake Chief Inspector Dorothy Kamundi akisaidiana na Inspector Faith Kariuki. Vinafuata hivi sasa vikundi vya GSU, chini yake Chief Inspector Flavian Nzili akisaidiana na Inspector Prosper Meliari. Kikundi cha kwanza wakiwa kwenye mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha pili cha GSU kinafahamika kama Reke Combat, wakiwa kwenye mavazi yao rasmi ya kikazi, chini yake Inspector Isaac CTNA. Mheshimiwa Rais, kinafuata hivi sasa kikosi spesheli cha polisi kinachotumia majibwa, chini yake Chief Inspector Francis Mtangili akisaidiana na Inspector Daniel Onala. Vinafuata hivi sasa vikundi vya askari wa utawala, chini yake Superintendent Gladys Kosgei akisaidiana na Chief Inspector Anthony Lokomani. Kikundi cha kwanza, kitengo cha wanaume, wakiwa kwenye mavazi ya rasmi ya sherehe, kiko chini yake Inspector Zakari Masharia. Kinafuata hivi sasa kikosi
maalum cha kupambana na wezi wa mifugo chini yake Inspector Kennedy Ngare. Kinafuata hivi sasa kikosi cha Rapid Deployment Unit chini yake Inspector David Maina. Kutufungia vikosi vyetu vya askari wa utawala ni Border Police Unit chini yake Inspector Peter Sendeu Onsarigo. Mheshimiwa Rais, kinafuata hivi sasa kikosi cha Kenya Coast Guard chini yake Lieutenant Lawrence Mwenda. Mheshimiwa Rais, vinafuata hivi sasa vikundi vya polisi ama askari wetu wa magereza wakiwa chini yake Superintendent Jeremia Kemboi akisaidiana na Chief Inspector Josephat Mwirigi. Kikundi cha kwanza, kitengo cha wanaume, wakiwa kwenye mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha pili, kitengo cha kinadada, kiko chini yake Chief Inspector Kasiti Anusu akisaidiana na Inspector Cecilia Mungai. Kutufungia vikundi vyetu vya askari wa magereza ni kikosi spesheli cha kupambana na ghasia wakiwa kwenye mavazi ya rasmi ya kikazi kikiwa chini yake Inspector Cecilia Mungai. Kinafuata hivi sasa kikosi kinachochunga mbuga zetu za wanyama kikiwa chini yake Warden Officer 2 Didacus Omune akisaidiana na Assistant Warden 2 Michael Karithi. Kinafuata hivi sasa kikosi kinachochunga misitu yetu chini yake Superintendent Philip Ndiema akisaidiana na Chief Inspector George Kimani. Mheshimiwa Rais, kikosi kinachofuata hivi sasa ni vijana wa huduma kwa taifa, National Youth Service, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe chini yake Superintendent Philip Kemboi akishirikiana naye Chief Inspector Caroline Karimi. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector James Mwaniki wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Kitengo cha kinadada wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe chini yake Chief Inspector Mary Onino. Kikosi hicho Mheshimiwa Rais, wakiwa katika magwanda yao mazito ya kikazi chini yake Inspector Paul Owino. Mheshimiwa Rais, vijana hawa huduma kwa taifa wakizidi kuzingatia maelezo yako na hali kadhalika ruwaza yako ya kuweza kuhakikisha kwamba wanazalisha chakula cha kutosha ili tuweze kujikimu kama taifa, ulivyoshuhudia kule hata hivi majuzi na kambi yao ya Taribo. Kitengo cha kinadada chini yake Inspector Lilian Makena. Kutufungia gwaride la vikundi, mgeni wetu rasmi ni askari wa kaunti ya Embu wakiongozwa naye Inspector Joseph Ndwiga na Sergeant Anthony Gitonga. Tuwape makofi tafadhali askari hawa wa kaunti ya Embu kwa kazi nzuri ambayo wanazidi kufanya. Mheshimiwa Rais, nizamu ya bendi za majeshi ya ulinzi kuweza kuondoka hivi sasa uwanjani baada ya kutekeleza wajibu wao siku hii ya leo, sherehe za 60 za madaraka. Uwanja wa Moi, gatuzi nambari 14 hapa Embu. Chini yake mkurugenzi wa muziki Captain Kelvin Nyaga, jeshi la nchi kavu, Senior Drum Major Warrant Officer 1 David Maina.
Basi Mheshimiwa Rais, tutafuata tamasha za ndege zetu za kijeshi tukiletewa na jeshi letu la wanaanga, na kwa mengi zaidi nitampisha Koplo Jabiri Banzi aweze kuendelea. Asante sana mwenzangu. Mheshimiwa Rais, kutufungulia onyesho letu la ndege ni ndege aina ya Tucano, ndege zinazotumika na marubani wetu kwa mafunzo ya kiwango cha juu, zikipaa kwa utaratibu kabisa. Chini yake overall lead pilot Major Patrick Makali akisaidiana na Major Peter Mairura. Tuwape makofi marubani wetu. Kikundi cha pili Mheshimiwa Rais ni ndege aina ya F5, ndege zilizo na uwezo wa kuruka kwa kasi kabisa, kupambana na ndege za adui angani, na vile vile kusaidiana na jeshi letu la nchi kavu kuweza kuangamiza ngome za maadui, kama wanavyosema majeshi yetu ya ulinzi, one force, one mission. Mheshimiwa Rais, ndege hizi hivi sasa zinajipanga ili kuweza kurudi mahali hapa ili kuweza kutuletea maonyesho mbalimbali, ndege moja baada ya ingine. Ndege hizi huruka kwa kasi zaidi na mara nyingi hutoa sauti kali, ambayo hiyo ni ishara kamili ya mwendo wake na jinsi inavyorusha makombora kwenye ngome za adui wakati wa operesheni mbalimbali. Ndege ya kwanza Mheshimiwa Rais inakuja, inatuletea mizunguko ya kushoto. Tuwape makofi marubani wetu. Ndege ya pili Mheshimiwa Rais aina F5 inapaa angani, inatuletea mizunguko ya kushoto. Tuwape makofi marubani wetu. Ndege ya tatu Mheshimiwa Rais inapaa juu kabisa na kutuletea mizunguko vile vile ya kushoto, ukiwa ni ujuzi wa marubani wetu wa kivita. Ndege ya nne Mheshimiwa Rais inapaa angani kabisa, vile vile inazunguka mizunguko ya kushoto kwa umaridadi kabisa. Ndege ya tano inaruka kwa kasi kabisa, kupaa angani na kuzunguka mizunguko ya kushoto. Tuwape makofi marubani wetu wanaposherehekea siku ya Madaraka hapa gatuzi la Embu. Mheshimiwa Rais, ndege hizi huweza kushambulia ngome za adui na vile vile kuweza kupambana na ndege za adui zikiwa angani. Zinarudi tena ndege tatu aina ya Tucano zikipaa kwa taratibu kabisa na kuachana kushoto kulia, katikati ikipanda juu kabisa kulala chali na kurudi sehemu iliyotoka. Tuwape makofi marubani wetu. Asanteni. Mheshimiwa Rais, kutufungia onyesho la ndege siku hii ya leo ni ndege aina ya Puma ambayo imelibeba bango linalosema Happy Madaraka Day. Inapaa kwa utaratibu kabisa. Jambo la kufurahisha Mheshimiwa Rais ni kwamba ndege hii iko chini yake rubani wetu mwanadada ambaye ni Major Alice Orina. Tumpe makofi. Asanteni. Nitarudisha kwa mwenzangu Sergeant Ben Misango aweze kuendelea. Asante sana Mheshimiwa Rais, na huo ndio utakuwa mwisho wa tamasha zetu za kijeshi kwa pamoja. Ningependa kuwashukuru waliofanikisha makala haya Mheshimiwa Rais, bila kuwasahau wahandisi kutoka idara ya jeshi chini yake Brigedia Mrasha pamoja na kanali walioweza kufanikisha ujenzi wa uwanja huu, na hali kadhalika niweze kushukuru flagstaff wetu Major Peter Etiang, Major Kibia Njuguna, Warrant of Star 2 Isaiah Macharia Ndiritu,
Meja Otongo, Meja Ndei na Meja Otieno, bila kuwasahau Defense Forces Sergeant Major, Warrant Officer 1 Elijah Pro Koranga, Kenya Army Sergeant Major, Warrant Officer 1 Fanuel Mahebo, Kenya Air Force Sergeant Major, Warrant Officer 1 Dennis Namunyu Oletalengo, na bila kumsahau Naval Sergeant Major, Warrant Officer 1 Bwana Haji Omar, wote wakiwa ni OGW. Ni washukuru wenzangu Koplo Jabiri Banzi, Koplo Mdoni na Koplo Jefwa. Jina langu ni Sergeant Misango Mbae, nikiwarejesha moja kwa moja hadi kwake Bwana Mike Githone aweze kuendelea. Shukran za dhati Mheshimiwa Rais. Inafuata sasa tamasha na gwaride la maaskauti wa kike na wa kiume pamoja na St. John Ambulance. Mheshimiwa Rais, bendi yetu ya maaskauti ni kutoka shule yetu ya Wahundura Scouts Band iliyoko chini ya himaya za mwalimu mkubwa na Muchiri Mukunga, na nitaomba sasa Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako, bendi chukua nafasi yenu. Ni bendi iliyobuniwa mwaka wa 1965 kwa minajili ya kuwafunza wanafunzi wetu masuala ya muziki. Bendi yetu kutoka shule ya Wahundura katika jimbo letu la Embu. Ni vyema kukumbuka kwamba mlezi mkuu wa maskauti wote nchini Kenya, the patron, si mwingine mbali ni Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majenzi. Wakiongozwa na bendi yetu ya Wahundura Scouts Band chini ya Mess Master Carol Mwangi wanaingia uwanjani sasa. Bendi yetu ya Wahundura wakisema Kongoi Jehova. Wanachukua nafasi yao bendi yetu kutoka shule yetu ya Wahundura ili kuweza kuvipisha vikundi mbalimbali kupita mbele ya Mheshimiwa Rais. Wanaopita hivi sasa mbele ya Mheshimiwa Rais ni watoto wetu wadogo wanaojulikana kama sungura. Tuwapigie sungura hawa makofi, wakivalia safu zao kitambaa cha rangi ya manjano, miaka 6 hadi 11. Moto, do your best. Wanafuata wanachipukizi wakivalia sare yao kijani kibichi, miaka 12 hadi 15. Moto, be prepared. Wanafuata wanamwamba Scouts ambao wamevalia maroon, miaka 16 hadi 18. Moto, look wide. Mheshimiwa Rais wanafuata jasiri waliovalia rangi ya chungwa, miaka 19 hadi 26. Their motto, service.
baada ya safu ya the Kenya Scouts. Watafuata ni the Kenya Girl Guides. Wanaongoza ni watoto wetu wa miaka 3 hadi 6, the preschool, ambao Mheshimiwa Rais ni Rainbow. Tuwapigie makofi wana Rainbow wetu. Kwa karibu wanafuatwa na Brownies ambao ni miaka 6 hadi 9, the lower primary Brownies. Mheshimiwa Rais, baada ya Brownies wanafuata the Girl Guides ambao ni miaka 10 hadi 14, wakivalia sare zao kitambaa cha rangi ya blue. Wanaofuata Girl Guides, Mheshimiwa Rais, ni Rangers Guides kati ya miaka 14 na miaka 18, wakiwa katika shule zetu za upili, wakivalia navy blue skirts na white shirt. Mheshimiwa Rais. Kwa karibu Mheshimiwa Rais ni St. John Ambulance. Shirika la St. John's ambalo lilibuniwa mwaka 1923 kupitia kitengo cha Kenya Police. Majukumu yao Mheshimiwa Rais ikiwa ni kupambana na majanga makuu na hata yale madogo, na kuwafunza vijana kujikimu maishani na kuweza kuwa wazalendo. The St. John Ambulance. Mheshimiwa Rais wakipita mbele ya jukwaa lako. Ni vyema kukumbuka kwamba St. John Ambulance wanawasajili walioko shuleni na hata wale wamemaliza shule. Tuwapongeze kwa makofi wanapopita mbele ya jukwaa la Mheshimiwa Rais, the St. John Ambulance, na shukrani kwa majukumu yenu. Dolphins ambao ni watoto wetu wanapita mbele ya Mheshimiwa Rais, the Harvard Junior School. Tupongeze bendi yetu ya Wahondora Scouts Banda chini ya mkurugenzi wa muziki dada Purity Kamara, the Master Carlos Mwangi chini ya uongozi wa bwana Mochiri Mungunga, Board of Management mwenyekiti akiwa ni bwana Samuel Mwaniki. Hongera sana Wahondora Scouts. Tuwapongeze tena mabibi na mabwana wana skauti wetu wanaporikuja jamvi hilo la tamasha yetu ya siku ya leo. Inafuata Mheshimiwa Rais ni gwaride spesheli la mahasla wa hapa Hembu, Mheshimiwa Rais, wakiongozwa na Luteni Brigedia Waziri Mheshimiwa Moses Kuria. Labda mwenzangu Sara utueleze hawa mahasla ni akina nani haswa? Ni kikundi cha vijana ambao wameweza kufuzu katika taasisi mbalimbali kama vile TVET, na ni wale ambao wameweza kupokezwa kupitia kwa wizara hiyo different attachments na internship. Mwenzangu chipukeze. Lengo kuu la wizara hii ni gani na hawa mahasla wetu mwenzangu? Ni kunolewa makali yao ya zile taaluma ambazo wamepokezwa ili kufaa katika soko mbalimbali za kutafuta ajira. Wale wanatutizama nyumbani mahasla ambao pia wangependa kuingia kwenye mpango huu watafanyaje mwanangu? Watafaa kuingia katika tovuti ya wizara hiyo ya www.pip.co.ke ili kuweka taarifa zao pale, ama ukipenda CV
kwa wao kudondolewa kwa uraisi na viwanda tofauti tofauti vikiwemo vya kibinafsi na hata wizara za serikali. Nimeelezwa kwamba wizara ina target kuwasajili vijana hawa 1,100 kwa kila county, na pia nimeambiwa kwamba ni maombi ya Mungu kwamba by the end of this year watakuwa wamejaribu kuwasajili vijana 1,500. Ni hayo tu kwa sasa, nimpishe bosi Mike Gitonga. Asanteni sana watangazaji wenzangu. Na sasa ningeomba tutulie mahali tulipo ili tuende kwa kipindi cha maombi, na nitawaita wale ambao watatuongoza kwa maombi siku ya leo, na tutaanza na maombi ya kitamaduni kwa lugha ya Kiembu tukiongozwa na mzee Eustace Nyaga Kimani kutoka kaunti hii ya Embu, akifuatwa na Bishop Mureithi Ireri wa kanisa la ACK, na yeye pia atafuatwa na Vimal Chada wa muungano wa waumini wa dini ya Kihindi nchini, akifuatwa na Sheikh Hushim Tawin kutoka Jumuiya Mosque kaunti la mji wa Embu. Alafu tumalizie hipikio kipindi na Bishop Paul Karioki Njiru wa kanisa la Katoliki. Hebu tuende kwa maombi. Muroro, 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 Gai mwene vinya wonde, netera kuboya utwegue. Rathima thirikari yetu, muthamaki wetu William Ruto na atongoria othe aria umubete, niguo baba magerage njirari cia Muroro. Bururi wetu wa Kenya ugie irio, ugie utonga wa mithemba yothe, niguo twikarage na gikeno na thayu, ona mawira mongerereke. Muroro, Muroro, Muroro. Almighty and everlasting God, you rule all the nations and direct them according to your will. We thank you for our beautiful country, Kenya, and the opportunity to celebrate this year's Madaraka Day here in Embu. We pray that you will protect and guide our beloved President, His Excellency Dr. William Ruto, the Deputy President, His Excellency Rigathi Gachagua, all the Cabinet Secretaries, the Principal Secretaries, and all in authority under him. Heavenly Father, look with favor all the politicians in this country, especially those who are members of our National Assembly, Senate, and the county assemblies, so that the laws they enact will be beneficial to the people of this great nation. We pray for judiciary, which is charged with the responsibility of settling disputes in our country. Guide and bless all the judges, magistrates, and court of issues to discharge their duties without fear or favor or prejudice for the good of this country. Sovereign Lord, direct and guide the operations of security agencies in our nation, Kenya, so that the people of this great nation may experience peace. We thank you for the county governments. We pray that you guide all the governors and all those who work under them for the growth of our counties. May the people of Kenya live in peace and harmony for the benefit, honor, and development of our nation. We pray this in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Om Bhurbhuva Swaha Tatsaviturvareniyam
Vargo Devasya Dhimahi. Dear Lord, as Kenya celebrates 60th Madaraka Day, we pray to you, Lord, give strength, courage to His Excellency the President William Samoei Ruto and his cabinet ministers, PS, CS, and the county governor, our Madam Cicely Berere. Give them strength, courage, and wisdom to service the Kenyans with diligently. What Kenyans are waiting for is service delivery on the ground, because this government is starting from bottom to top. Let God also bless all our leadership in this country, whether it is a National Assembly, whether it is a Senate, MCAs, and other leadership of this country, which can develop and make a value addition to the life of Kenyans. Because when we serve the Wananchi, it is said the worship of God is worship of humanity. If we worship the humanity, we have the humanity, we are really serving the God in His name. I want to finish my prayer by saying two things. O Almighty God, O Lord, the protector of all, you are the creator of whole universe, hence you are the dearer of anyone. You bestow pleasure after destroying miseries. We meditate on your supreme divinity, which is most auspicious and pure. May your inspire intellect to perform noble needs for the nation. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve badrani pashyantu, mahakashit dukh bhag bhavet. It means, Lord, let all be happy, free from sickness. They dwell in their lifespan, see the prosperity. There should be no miseries. God, we are also very grateful to you. We are having the rains with us now. We went through the severe drought situation since last year. We are grateful to you, Lord, that with this divine intervention of rain, we are going to have a good life for our Kenyans, those who are suffering in various counties in this country. 20 counties were really affected. Embu was one of them. So God, we pray to you with this Om Shanti, Shanti, Shanti. Amen, amen, amen. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, tunakuomba Mwenyezi Mungu kheri na baraka, amani na usalama katika siku yetu hii ya leo, na tunajilinda na shari ya siku hii ya leo. Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa viumbe vyote. Ni wake ufalme wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake, naye ni muweza wa kila kitu. Dhamana ya maisha yetu iko mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa huruma yako utufanyie usahali, uwepesi wa maisha, na lidumishe taifa letu katika amani na usalama. Mwenyezi Mungu uliyemiliki ufalme wote, wewe ndiye mpangaji wa mambo, haliwi isipokuwa lile ambalo Mwenyezi Mungu umelipanga liwe. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa ufalme wako umzidishie kumpa hikma, busara, afya njema pamoja na ukakamavu Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya William Ruto pamoja na naibu wake waweza kulisimamia taifa letu na kuliongoza taifa letu kwa mafanikio makubwa ya uchumi na amani na usalama. Mwenyezi Mungu, hatuna nguvu wala uwezo isipokuwa ni kutoka kwako. Tunakuomba Mwenyezi Mungu utupe mshirikiano, tushirikiane pamoja, turidhiane na kukubaliana kama Wakenya pasipo na kujali tofauti zetu za kisiasa, ukabila, urangi na udini, kwa maslahi makubwa ya kulijenga taifa letu na kulipeleka mbele. Mwenyezi Mungu, tunakuomba uwabariki wageni wetu wote waliotoka katika mataifa mbalimbali na kujumuika nasi katika maadhimisho haya. Mwenyezi Mungu wahifadhi na warejeshe kwa amani na usalama. Mwenyezi Mungu, ibariki Kenya,
na wabariki wa Kenya, pamoja na kuyabariki majeshi yetu yote ya ulinzi na kuyazidishia nguvu na ujasiri wa kuweza kupambana na kila yule ambaye atajaribu kuvunja amani katika taifa letu. Amin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lord God, we thank you for the gift of our country, Kenya. We pray that you may bless our nation as we celebrate Madaraka Day. We humbly ask you to protect our country from any evil, any enemy, or any division. Grant us peace, unity, and justice. We pray for our fellow Kenyans who fought for the freedom of our country. Grant eternal rest to those who have gone before us. We pray for our President, His Excellency Honorable William Samoei Ruto. Continue to give him wisdom, health of mind, body, and soul, in order that he may continue to govern this country in humility, in love and understanding, in accordance to your holy will. Bless his family abundantly. We pray for our Deputy President, His Excellency Honorable Rigathi Gachagua. Bless him and all the leaders and grant them wisdom and grace. We thank you, Lord, for the gift of the rains in many parts of our country. Grant us good harvest and make us generous and wise stewards of good things that you give unto us. Lord God, continue to bless all Kenyans, and with the help of your grace and providence, help us to fully support our nation to develop and grow. We make our prayer through Christ our Lord. Amen. Asanteni sana kwa maombi. Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, Mheshimiwa Mama wa Taifa, Mama Rachel Ruto, Your Excellency Azali Assoumani, President of the Republic of Comoros, the former President of Niger, Your Excellency Issoufou Mahamadou, Naibu wa Rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua na Pastor Dorcas Rigathi, Mkuu wa Mawaziri Mheshimiwa Musalia Mudavadi na Tesi Musalia, Spika wa Bunge la Kitaifa Mheshimiwa Moses Wetangula, Spika wa Bunge la Seneti Mheshimiwa Amason Kingi, Jaji Mkuu Martha Koome, Mwenyekiti wa Baraza la Magavana na magavana wote mliofika, Gavana wa kaunti hii Mheshimiwa Cecily Mbarire, viongozi wote wa kitaifa na mashinani, mabibi na mabwana. Kwa niaba ya kamati ya andalizi ya sherehe hii ya 60 ya sikukuu ya Madaraka, Mheshimiwa Rais, naomba unikubalie tuwaandalie kipindi cha burudani. Nitawaalika wenzangu Sara Mauti na Vincent Mutua almaarufu Chipukizi watuongoze katika kipindi hicho. Sasa Chipu, hebu itakuwaje? Asante bosi. Mheshimiwa Rais, wageni wetu na watu wote wa Embu, itakuwaje? Ishakuwa. Karibu sana Mheshimiwa Rais katika kipindi hichi cha burudani ambacho kitafunguliwa na wanafunzi 1500 wa shule za msingi za kaunti hii ya Embu. Wanafunzi hawa Mheshimiwa Rais wataenda kutuimbia na kuunda miundo mbalimbali ikiwemo ramani ya taifa letu tulipendalo. Sijui dadangu Sara, unafahamu baadhi ya hizi shule? Nimeona kwaya ya Embu College. Na kwaya ya Embu College ni mojawapo ambayo itajumuika na wanafunzi wa shule za County Primary, Iveche Primary, Kamiu Primary, Abani Primary na St. Michael Primary. Mheshimiwa Rais, hawa ni wanafunzi ambao kulingana na utafiti tumeweza kuelezwa wako katika daraja la 4 na 5 mtawalia. Wako tayari kuweza kukutumbuisha kwa njia ya kipekee. Sijui Chipukizi, wakati ulikuwa katika grade hizo, uliwahi pata nafasi kufanya chochote mbele ya Mheshimiwa Rais? Hawa wana bahati sana. Mimi hata mbele ya chief sikusimama. Mheshimiwa Rais, pia leo tutakuwa na onyesho speciali la tag of war. Waswahili wenzangu wanaita mchezo wa kuvuta na kamba. Mchezo huu Mheshimiwa Rais utakuwa ni kati ya mahasla
mama mboga, wanabodaboda wakivurutana na askari wa Kanjo. Kwa kawaida hawa ni watu wamezoea kulimana, lakini leo wako hapa kwa minajili ya burudani. Sijui Sara, unaona nani watashinda kati ya Kanjo na bodaboda? Naona Kanjo wakishinda. Mbona Kanjo washinde wanabodaboda? Kwa kawaida huwa wao wanakula vizuri, wamejijenga, ukiangalia mili yao ina misuli na hata wana vitambi. Wacha nikwambie mwanangu, hawa Kanjo wanachokiseza nacho hawakijui, kitawaramba hapa Embu mwanangu, nakwambia utaona. Na Mheshimiwa Rais, mbali na hayo tutakuwa na tumbuizo mbalimbali kama vile za nyimbo za kitamaduni, nyimbo za mtindo wa benga, nyimbo za midundo ya pop, na vile vile tutakuwa na nyimbo za injili kutoka kwa wasanii tajika na wale ambao wanachipuka, lakini wote wamekusanywa kutoka ndani ya gatuzi hili nambari 014 katika taifa letu la Kenya. Labda kwa kifupi, chipukizi, hebu mweleze Mheshimiwa Rais ni watumbuizaji wapi wa kitamaduni wataweza kumtumbuiza? Kuna vikundi kama vile Mombereno Kerema, muungano wa wacheza ngoma wa kundi la Tazama na Kiadhambo. Wacha ikubambe Mheshimiwa Rais. Umoja wetu wa kitaifa ndio nguzo ya nchi yetu. Tukiungana sote pamoja tutaijenga Kenya yetu. Kwa amani na upendo tuendeleze utu wetu. Haya yote tukizingatia, baraka tele tutapokea. Vijana, wazee, kina mama, tunaweza tukiungana. Furaha, usawa na ustawi, Mungu Baba tatujalia. So full of Njooni wazalendo sote tuimbe. So full of Njooni wazalendo sote tuimbe. Harambee, pamoja tutafika kilele. Harambee. Haya basi ni Kanjo na mama mboga na vijana wa bodaboda. Tazama hapa. 1, 2, 3. Main position. 1, 2, 3. Pick up the rope. Namna hii. 1, 2, 3. Pull. Ndio huyo. Kanjo wewe, Kanjo. Jaza. Nui wewe mama mboga. Changamuka bwana. Wewe Kanjo. Chunga wewe. Maboga pesa nguvu boda. Ndio hizo sasa nguvu ya boda. Solola hapa imeenda na mama boga. Wapi makofi ya mama boga? Asante wazazi wetu kwa malezi bora mnatupatia.
Relax, relax. Hakuna matata. PPMC Production. Leo ni siku ya furaha. Tulipotoka ni mbali sana na tumefika. Sote tuimbe, tucheze Kristi, sote turuke. Sote tuimbe, tucheze Kristi, sote turuke. Ivoko izembe Gloria!
Jambo. Ukira kalau gua. Umera. Wah. Eja, oyo kamu. Monica. Timbara Monica. Ayya we. Tonggo we. Baba, ita Monica. Suaga. Tonggo da.
kuwapea pongezi. Kawe ni Concord na ujisaulishi change. Leo tumeka mkuku appreciate. Show us mkoko tuna walombo tov na touga niwega nego tova goto. Mama mboga salute, pokea shukuran. Kani mboka nyupigadi Jumapili man. Mse wa smoke chomelea na motura, kinyozi na salon. Wale wa wadi na wati heshma. Ma youth man wote tunaopiga mboka. Tukwatane tuendane Kenya tuje na mbele. Soma yai tunasema shukuran. Wachapa kazi kila sekta.
Tuwapigie makofi, shangwe na vigelegele. Asanteni sana. Asante. Tuwapigie makofi tena wakienda kuondoka. Asante, asante, asante. Na sasa Mheshimiwa Rais, kwa sasa kwa heshima na taadhima kuu, nimwalike gavana wa kaunti ya Embu, Mheshimiwa Cecily Mbarire, akukaribishe rasmi. Tumkaribishe gavana Cecily Mbarire kwa makofi ili aje amkaribishe rais rasmi. Na pale pia tuwaruhusu wananchi waweze kuingia katika uwanja ili waweze kuhudhuria tukiwa pamoja. Asante. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, the First Lady of the Republic of Kenya, Your Excellency Mama Rachel Ruto, the visiting Head of State, His Excellency the President of the Republic of Comoros and your spouse, former President of Niger and his spouse, Your Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Rigathi Gachagua, Your Excellency Pastor Dorcas Gachagua, Your Excellency Prime Cabinet Secretary, Honorable Musalia Mudavadi, Mrs. Tessie Musalia Mudavadi, Attorney General of the Republic of Kenya, Honorable Justin Bidan Muturi, the Chief Justice of the Republic of Kenya, Lady Justice Martha Koome, Speaker of the National Assembly, Honorable Moses Wetangula, Speaker of the Senate, Honorable Amason Kingi, Chief of Defense Forces, General Francis Ogola, Service Commander here present, the Inspector General of Police, members of the Diplomatic Corps here present, Cabinet Secretaries here present, Chair of the Council of Governors, Her Excellency Madam Anne Waigoro, colleague governors, Honorable His Excellency Muthomi Njoki and Her Excellency Kawera Mwangaza, Deputy Governor of Embu County, Honorable Kenywa Mugo, and all other Deputy Governors here present, Principal Secretaries, Honorable Members of Parliament led by the Members of Parliament from right here, Embu County, Chairman and Chief Executive Officers of State Corporations, Honorable Members of the County Assembly of Embu led by the Speaker, Honorable Viriko, and the Majority Leader, dignitaries, all visitors, clergy, the great people of Embu, fellow Kenyans, and Embu Moyaro, Gethia isiarerare Bwana asifiwe. God is good, and all the time. Asante sana, Your Excellency, we are very happy as the people of Embu. In fact, to be honest with you, this is the happiest day to the people of Embu County for this great honor that we have received as the people of Embu County. Your Excellency, I'm a very, very, very happy leader today because since I was born, I have never seen such a great event happen right here in my motherland, Embu County. I'm very happy, Your Excellency, for the honor of picking Embu County to host the 2023 Madaraka Day, and we feel greatly honored. Today's national celebrations, Your Excellency, are a culmination of highly successful Pre-Madaraka Expo themed cooperatives and MSMEs, trade and revenue, which you personally opened. This expo attracted over 300 exhibitors, mainly from MSMEs and the cooperative movement, and the true expression of the hustler spirit that has become the running thread for the government of Kenya Kwanza. Your Excellency, the expo was thoughtfully organized around key themes, mainly housing,
ICT and Revenue, Devolution and Agriculture, MSMEs, Cooperatives and Trade. I am delighted to note that you have led from the front in driving these crucial areas. By one, Your Excellency, on housing, you laid the foundation stone of the first phase of Manyata housing scheme, comprising of 100 of the planned 400 units right here in Embu County. We appreciate you, sir, for giving us that opportunity and for planning to do 5,000 houses right here in Embu County. Your Excellency, on ICT and Revenue, after you led by filing your annual income tax returns, you launched the SME Tax Service Desk, and critically for Embu County, you provided free Wi-Fi at the Embu Market and our bus park. This singular service will close a market information asymmetry gap, which is exploited by brokers and cartels at the expense of the farmer. We appreciate that, sir. Further, Your Excellency, through the Cabinet Secretary for ICT and Digital Economy, yesterday we launched 2 digital laboratories in Ronyenjes Technical Institute and Vocational College and Jeremiah Nyaga Technical Institute under the Jitume program. Under that program, Your Excellency, many young people from the county are going to get the exposure of online jobs that we so badly need as a county. Your Excellency, on behalf of the people of Embu, I wish to request you to consider our topmost technical institute, the Jeremiah Nyaga Technical Institute, which is one of the best technical institutes in the country, that you consider it for upgrade to a full national polytechnic. On devolution, Your Excellency, we appreciate the work that has been going on, and we are happy that we managed to get fertilizer coming. Sorry about that. We appreciate the work that is happening between the national government and the county government. We got fertilizer beginning of this rainy season, and we are glad that we've been able to plant our crops, Your Excellency, and we will be having a bounty harvest because the rains have been very kind to us, Your Excellency. We look forward to working closely with your government in ensuring that agriculture empowers the farmers in this county, and that we improve on the prices of our major crops, namely coffee, tea, dairy, macadamia, honey, and many other value chains within Embu County, and we look forward to working with you, Your Excellency. Your Excellency, today as we gather in the spirit of unity, I stand before you to express profound gratitude on behalf of the people of Embu County for your esteemed government that has been extremely valuable in supporting a lot of development projects in this county. Sir, through the Ministry of Medical Services, we've been able to do renovation of our maternity, post and antenatal ward, pediatric unit, and our newborn unit at the Embu Level 5 Hospital, an initiative that you inaugurated only last week. We appreciate the work that you've done for us, sir. On the area of infrastructure, Your Excellency, we've been able to get the magnificent stadium that we are in today that has been built in a record 15 weeks, Your Excellency. We are excited and happy about this opportunity, and we look forward to the new Jokere International Stadium that I know is in the pipeline, Your Excellency. Further, Your Excellency, we are grateful for the new Embu Modern Market, which you also launched last Friday, that is scheduled to host over 3,000 stalls, cold rooms, and daycare for the mothers who have young children and need to earn a living. While appreciating this modern market, sir,
whose construction has just begun, we wish to request for consideration in construction of Ishara Market, Chicago Market, Ronyenjes Market, Makutano Market right here in Embu County. We also appreciate, Your Excellency, the remarkable upgrade of the Regional Commissioner's residence right here in Embu County that you have seen is now in very good state. And our request today, sir, is you consider elevating our Regional Commissioner's residence into a full Embu State Lodge, Your Excellency. Sir, if you agree that to this, we the people of Embu promise to take good care of you when you're here. We will give you our uji made out of sorghum and millet, Mwere na Mugembe, from Bere. We promise you some lovely guaches and doma from Ronyenjes and Manyata constituencies, and a full flask of Embu world-class leading tea coming from Kadangarire, Rokorire, and Mungania tea factories. And on top of that, you have the choice to take the best coffee in the world that comes right here, Embu County. At lunch, Your Excellency, we promise that you can have some lovely goat ribs coming from Ishara Market near the Attorney General's home. Once you taste those ribs, you will love to keep staying right here in Embu County. Sir, we look forward to working closely with you in ensuring that we improve on our industrialization and cottage industries. And to that end, Your Excellency, we are glad that we are now partnering with your national government in setting up the County Aggregation and Industrial Park right here in Embu County at Mashanga in Bere South. So we have the land right ready. We have 250 million as the county government, and we know your government is also bringing in another 250 million that will work towards ensuring that our value chains have an opportunity for value addition and better markets so that we can add money into the pocket of our people. Your Excellency, we are happy that we continue to work closely with you, and we are also very, very happy that your government, through the Ministry of Cooperatives and new KCC, have the plan of upgrading Ronyenjes KCC cooling plant into a fully operational producing factory for milk right from here in Embu County so that we don't have to sell our milk raw. Your Excellency, as I conclude, allow me to mention a few of the major roads that we really hope your government is going to support. And because we've started well with you, we are very sure that you'll surely give us a good opportunity for more infrastructural development. To this end, Your Excellency, we are requesting that the ring road that was meant for Embu County may be completed by ensuring that the section between Mashanga and PI is completed. We are also requesting that Kararetire, Kadagere, Kegumo, Kanyambora Road be upgraded to bitumen standard. Gekuyare, Kerie, Eshiara Road be upgraded to bitumen standard. Kevote, Kebwe, Kebemo, Ena Road be upgraded to bitumen standard. Keretire, Kiambere Road that you are very aware of, Your Excellency, we are also requesting that you consider that. Kepogo, Dondore, Kadangarire, Mukore, Kadande, Kamugere, among others that are very key for this county. And we are going to work closely with you, Your Excellency, to make sure that you are able to deliver those roads to us. Sir, allow me to also say we very much appreciate your efforts towards ensuring that we have enough water for domestic and irrigation. And to that end, Your Excellency, we are happy that your government has taken up our 3 mega dams, namely Doshi, Dambana, and Kamomo dams. I'm happy to report to you, Your Excellency, that Doshi has been advertised. Kamomo is at very advanced stage, and you are aware of it, sir. And we are looking forward to having Dambana in the next round of dams that will be advertised, sir. Your Excellency, I want to thank you most sincerely because for the first time, as the people of Embu County,
we've seen you really recognize the leadership of Embu County. I want to appreciate that you have given me a chance to chair and become the chairman or the chairperson of the ruling party, UDA, and we feel very much honored as the people of Embu County and as the women of this country. Thank you, sir. Sir, thank you for giving us Attorney General of the Republic of Kenya who comes right here in Embu County. We appreciate the Embu County's contributions to the many judges that are here in this country. We appreciate the ambassadors from Embu County. We appreciate the Principal Secretary and Cabinet Administrative Secretary who you have picked right here in Embu, and the many chairmen and directors from the various state corporations who come from here in Embu County. Sir, to be honest with you, the people of Embu have never felt a government like they have felt yours, and we forever remain grateful. May I add, Your Excellency, by saying that we, the people of Embu, will continue to support you. We are fully behind your government and the plan that you have for this country, the bottom-up economic transformation. We believe in you. We believe in the plan that you have for us, and we have seen it start to work right here in Embu County. Watu wa Embu mumeshukuru. Mumeshukuru. Tafadhali pigieni Mheshimiwa Rais makofi ya kumkaribisha hapa Embu County. Thank you, sir. May God bless you and God bless the great Republic of Kenya. Asanteni sana. Thank you. Hebu tumpongeze tena Gavana Cecily Mbarire. Thank you very much. Your Excellency, with your permission at this point, allow me to now call upon the Deputy President, His Excellency Honorable Rigathi Gachagua, to make his remarks. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, Dr. William Ruto, Your Excellency, the First Lady of the Republic of Kenya, Mama Rachel Ruto, Your Excellency, the President of the Republic of Comoros, Azali Assoumani, Your Excellency, the former President of Niger, Yusuf Mahamadou, the Governor, our host Governor of Embu, the Honorable Ses Barire, a.k.a. Karinda, who is also the chairperson of the ruling party, the United Democratic Alliance, the Chief Justice and President of the Supreme Court, the Speakers of the National Assembly and the Senate, Cabinet Secretaries present, heads of mission, dear Kenyans. 60 years ago, Kenya attained internal self-rule after an armed struggle led by our gallant men and women. Our great nation has been on a prosperity trajectory despite challenges. Our future is promising, and for this, Your Excellency, we honor our freedom heroes and heroines. On this day, we honor Kenyans whose hard work continues to drive our nation towards a life of dignity. Our resolve to attain this dignity is unwavered. We celebrate this day, Your Excellency, under the theme, Empowering Sustainable National Development through Cooperatives and Micro and Small Businesses. It also happens when public reforms, especially in the coffee, tea, and dairy subsectors, are on top gear. The structural reforms aim at restoring the dignity of our farmers in line with the bottom-up economic transformation agenda. It is in this regard, Your Excellency, that we have convened a special summit of all coffee stakeholders in the neighboring county of Meru next week to come up with practical interventions to put money into the pockets of our farmers. There shortly, there will be another conference for tea, followed by macadamia, avocado, miraa, and muguka. Your Excellency, for sustainable reforms in these subsectors,
cooperatives are central components in uplifting our small-scale farmers to economic independence and prosperity. To this effect, the cooperative movement must roar back to life by instituting necessary reforms. Your Excellency, if you allow me, before I invite you to address the nation, let me make an observation on the significance of hosting Madaraka Day celebrations this year in Embu County. Your Excellency, the venue of this celebration is on the edge of Mount Kenya Forest, where gallant men and women took arms, crude as they were, to drive the British colonialists from this land, reclaim their freedom, and get back their land. Your Excellency, our gallant men and women, despite being limited, were facing a very difficult situation. The colonialists had guns, they had planes, they had grenades, they had bombs, but the poor freedom fighters had only a panga, but a sheer and great resolve to get back their independence. Your Excellency, your presence here is a reminder of that struggle. Destiny has placed you in a unique position to lead the final and the third liberation of this great country, the economic liberation of our people. Your Excellency, we want to encourage you. The measures that you have come up with to get back the economy of this country on track through prudent and pragmatic interventions is what will bring about the third liberation. Your Excellency, we want to encourage you that millions of Kenyans desirous of economic prosperity are fully behind you. We want to encourage you that many Kenyans, though quiet, have confidence that the measures you have come up with will improve the welfare of the Kenyan people. We want to urge all Kenyans to allow our president an opportunity to steer this country back to economic prosperity. Your Excellency, we want to urge our leaders to continue being steadfast as they support all the legislative measures that your government has proposed in the National Assembly to allow this country to get away from public debt and fund our own development and recurrent expenditure. For that, Your Excellency, we want to assure you that the majority of Kenyans are behind you. Never mind our detractors. These detractors gave you no chance to succeed. As they see you making practical and pragmatic interventions, they are all over shouting and bringing a lot of propaganda, which is being enabled by the press. And we don't mind because the press, as you all know, were part and parcel of the Azimio Brigade. And therefore, Your Excellency, we want to urge you to continue with the confidence that the people of Kenya will give you the necessary support. It is now my humble pleasure and duty to welcome His Excellency President William Ruto, President of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces, to address the nation. Your Excellency. Asanteni sana, tafadhali tuketi chini. Rais wa nchi yetu jirani ya Comoros na mke wako, rais wa zamani wa nchi ya Niger na mama wa kutoka kule Niger, ndugu viongozi wote, wananchi wa Embu, hamjambo? Embu muriaro. Bwana Yesu asifiwe. Ebu mnisalimie hewani hivi nione watu wa Embu, hamjambo? Kwanza, kabla
nitasema mambo machache niliyo nayo, na waomba tafadhali wale wako milangoni huko, tafadhali mfungue hizo milango, watu ni wengi kule nje, waweze kuingia katika uwanja huu ili tuweze kupata sherehe hii pamoja na wao wengi ambao wako nje kwa sababu ya kiasi ya viti ambazo ziko hapa. Let me ask the people at the gate, please open for all the other people who are outside so that they can come and participate in this great moment of celebration in Embu County. Ya pili, kabla sijasema ama sijasoma taarifa yangu, vile vile tuko na marafiki, and we want to be truly grateful for our friends, the former president of Niger, the current champion of the Africa Continental Free Trade Area, my good friend Issoufou Mahamadou, to make some brief remarks. Your Excellency, please, you can make a few remarks, just briefly, just to greet the people of Embu and the people of Kenya. Merci, Monsieur le Président. Thank you very much, Mr. President. Monsieur le Président des Comores. The President of the Comoros, here present. Président de l'Union africaine. The President, Chairman of the African Union. Monsieur le Président Ruto, je suis heureux. I'm very happy today de partager to come and share cet événement important this great moment pour le peuple kenyan, for the people of Kenya. Son 60e anniversaire. And I'm also very happy on my own behalf here. Je souhaite au peuple kenyan, I know that the people of Kenya un heureux et joyeux are very generous people and very happy people. Le Kenya est important. Kenya is a very important country pour notre continent. For many reasons. Il est important pour l'intégration africaine. It is very important for the African Union. Et il se trouve que ce 60e anniversaire and it happens that Kenya de is l'indépendance favorable. de votre pays It's a good, beautiful country. Coïncide avec le 60e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine. In the African Union, Kenya plays a very critical role. Je sais à quel point, Monsieur le Président, I know, Your Excellency, vous êtes attaché you are very, à l'unité du continent. You are very committed to the continent. Comme le disait Kwame Nkrumah, like it was said earlier on, l'Afrique doit s'unir. It must continue ou périr or end. Je sais que c'est aussi votre vision, Monsieur le I Président. know you have a vision. La preuve, c'est que avant-hier, I know that in your work, à l'occasion this is a great occasion for you de la retraite ministérielle to give direction sur to la your zone ministers, de libre-échange continentale africaine, and through your work in the African Union, vous avez donné you have given l'impulsion qu'il faut, the right directives, les orientations qu'il faut, and the right pour inspiration que les ministres always to the du ministers, commerce accélèrent les négociations and you're happy you're going to accelerate your work afin de trouver des solutions in order to find solutions for aux Africa. problèmes qui sont restés en suspens Some things are in suspense en ce qui concerne in la areas, bonne réalisation in areas of development. de la zone de libre-échange continentale africaine. We're still looking for solutions within the African Union. L'Afrique compte sur vous. Africa counts on you. L'Afrique compte sur le Kenya. Africa counts on Kenya. L'Afrique, c'est la nouvelle frontière Africa du is développement right here. économique. We must continue our collective destiny. Monsieur le Président, Your Excellency, encore une nouvelle fois, merci. I want to thank you. Merci de votre accueil. Thank you very much for your Merci warm de votre welcome. hospitalité. Thank you for the ceremony. Je vous souhaite un heureux et joyeux I wish anniversaire you a very à enjoyable, vous et au peuple kenyan dans son ensemble. and I wish Je vous remercie, Monsieur le Président. people of Kenya a lot of peace. Thank you very much.
Tafadhali tumpigie makofi huyo rais wa zamani wa kule Niger, jameni. Nilimuuliza, or maybe I did request the president of Comoros, my brother Azali, who is also the chair of the Africa Union, to come and be our guest of honor in this great 60th celebration of our Madaraka. And I want to tell him we are truly grateful as the people of Kenya for honoring my invitation on behalf of the people of Comoros and on behalf of the people of our continent. As the chair of the Africa Union, it is now my pleasure to request you, Mr. President, to make your statement. Tumpigie makofi jameni, rais wa Comoros. Excellence, Your Excellency, Monsieur le Président de la République du Kenya, the President of the Republic of Kenya, très cher frère William Ruto, Dr. William Samoei Ruto, Excellence, Your Excellency, Monsieur l'ancien président du Niger, the former President of Niger, champion de la zone de libre-échange du continent africain, champion of African Free Trade Area, distingué invité en vos rangs et qualités, his vision for the country, cher peuple frère du Kenya, dear people of Kenya, c'est avec une vive émotion, it's with a lot of pleasure and joy, un immense honneur, and a great honor for me, que je m'adresse à vous, that I am speaking to you today, en ce jour particulier, in this very special occasion, pour la République du Kenya. For the Republic of Kenya. À cet égard, in this connection, je souhaite adresser mes chaleureux remerciements I want to express my gratitude à mon frère William Ruto, to my brother, Dr. William Ruto, président de la République du Kenya, the President of the Republic of Kenya, pour m'avoir fait l'honneur for having given me this pleasure de m'inviter à partager avec vous to invite me to come and share with you ce moment si important this momentous occasion que constitue la fête du Madaraka. That is actually the tip of Madaraka. Le premier pas du Kenya, the President of Kenya, vers son accession à l'indépendance. Since Kenya got her independence, c'est avec une grande fierté, it's with a lot of pride, un profond respect, and great respect, que je m'adresse à vous, that I have this chance to speak to you. Aujourd'hui, au nom du peuple et du gouvernement comorien, today I speak to you on behalf of the people of Comoros, mais aussi au nom de l'ensemble du continent, but also on my own behalf, pour vous souhaiter une très belle fête de Madaraka. To wish you an excellent Madaraka Day. Et vous exprimer nos sincères félicitations. And you can be sure pour le progrès immense for this great moment que le Kenya a accompli depuis son accession à l'indépendance. Kenya has made tremendous steps since her independence. Je saisis cette occasion I take this opportunity pour rendre hommage à nos illustres pères de l'indépendance de l'Afrique. To pay homage to the fathers of independence of Africa. Et notamment le très regretté Jomo Kenyatta. And to say at this moment, qui a été un exemple de courage, that this was a show of courage et de détermination, and determination, une inspiration pour la liberté, in its efforts to liberate itself, le droit et la dignité, for dignity and honor, notamment en Afrique, especially for Africa. Le 1er juin 1963, this kind of action, vous avez posé un premier pas vers l'indépendance, is a big challenge to many people, en accédant à l'autonomie. To get you self-rule. Un an et demi plus tard, and now I'm very happy, vous avez accédé à l'indépendance pleine et entière. You have accelerated your freedom as a country. Et 60 ans plus tard, and some 50 years later, le Kenya est devenu une nation forte et respectée. Kenya has become a respected nation.
une puissance continentale et régionale which is capable of resolving her problems. qui continue d'inspirer les jeunes nations voisines Kenya continues to inspire other comme people, comme mon pays, l'Union des Comores. like my own country. Vous pouvez sincèrement en être fiers. You can count on us. Honorable assistance, Distinguished guests, les Comores et le Kenya entretiennent des liens historiques, Comoros and Kenya have very deep roots, culturels profonds qui perdurent au fil des siècles. cultural, historic, for many centuries. Des liens de sang et d'histoire. From our point of view, Tout d'abord avec la ville Mombasa, we look at the port of Mombasa, qui abrite depuis plusieurs générations which for many generations une importante communauté d'origine comorienne. has had a very significant population of people from Comoros. D'un lien culturel ensuite So this is a very important country avec l'AMU, with all its dont progress. le festival islamique accueille tous les ans We have many Islamic people that we receive in our country from des Kenya, milliers de croyants comoriens and thousands of Comorians qui viennent communier avec leurs frères du Kenya. who live in harmony with the people of Kenya. Des liens diplomatiques enfin, Also in the diplomatic field, puisque depuis l'indépendance de notre pays, since independence of our countries, les Comores et le Kenya travaillent main dans la main Comoros and Kenya work hand in hand pour renforcer leur coopération bilatérale. to strengthen the bilateral collaboration. C'est fort de la sincérité de ces This- liens d'ailleurs This sincere initiative qu'en février dernier, has, for the last years, mon frère, le président William Ruto, created great opportunities a eu l'élégance de retirer la candidature de son pays, le Kenya, in supporting the candidature of Kenya also, pour laisser un pays frère, les Comores, for helping the Comoros présider notre organisation panafricaine to head the African Union pour l'année 2023. for the year 2023. C'est un geste fraternel This is a show of support qui a marqué l'ensemble du peuple comorien that shows that people of Comoro, et qui restera à jamais gravé dans nos mémoires. and they have a lot of confidence and is engraved in their memories. Permettez-moi alors, chers frères, Allow me, my dear brothers and de sisters, vous réitérer ici, to tell you today, de vive voix et devant vos compatriotes, to say before and with an open heart, mes vifs remerciements, to thank you, mais aussi ceux de l'ensemble but du also- peuple comorien à but Santa also, Sana. also the greetings from the people of Comoros. Je suis convaincu I'm convinced que nos deux pays ont encore beaucoup à faire l'un et l'autre. that our two countries can work for a better future. J'ai saisi d'ailleurs cette opportunité And this is a wonderful opportunity pour renouveler notre profonde gratitude au peuple, au gouvernement du Kenya, to deepen our gratitude to the President of the Republic of Kenya qui accueille tous les ans de nombreux jeunes étudiants comoriens and the country of Kenya that continues to receive thousands of Comorians pour les former aux défis, aux enjeux de l'avenir. for helping them build a better future. À Santa Sana. Thank you very Excellences, mesdames et messieurs, Your Excellency, ladies and gentlemen, il est essentiel que nous continuions à promouvoir les échanges The- commerciaux we have a common duty to promote our relations et les investissements entre nos deux pays and the work between our two countries. afin de stimuler nos économies respectives We need to work to improve the lives of our people, et créer de nouvelles opportunités pour nos populations, Increase- notamment notre jeunesse. and increase opportunities for our people. La zone de libre-échange du continent africain The African Union nous offre l'opportunité de le faire et c'est la raison pour laquelle offers opportunities for the rest of Africa. j'ai pris part avec vous avec un grand plaisir à l'ouverture du dialogue public-privé We encourage dialogue for promotion of peace. sur cette zone de libre-échange continentale In this respect, qui s'est tenue à Nairobi le 9 mai dernier. the meeting held in Nairobi looking for peace, En tant que nation africaine, as an African Union, nous partageons des défis communs we think we can work together. et je suis convaincu que si nous unissons nos forces, And I'm persuaded that by working together, nous pourrons surmonter ces défis we can overcome these obstacles et ouvrir la voie à un avenir meilleur and construct a better future
pour nos populations et surtout aux générations futures. for our people and for the survival of Africa. Cette journée de commémoration est aussi This also is an opportunity for us. l'occasion de réfléchir It's a gift sur notre avenir commun if you work together et sur la responsabilité qui nous incombe and if you are accountable to our people, de préserver les idéaux de nos ancêtres if we can preserve the ideals of our et de union construire une Afrique juste, inclusive et prospère. and to conclude our treaties for prosperity. Chers frères et sœurs du Kenya, My dear people of Kenya, en cette journée spéciale, in this opportunity, je souhaite réaffirmer l'engagement des Comores I would like to, on behalf of the people of Comoros, à ne ménager aucun effort they have spared no effort pour renforcer davantage nos liens d'amitié et de coopération avec le Kenya. to strengthen our relations with the people of Kenya, Que notre partenariat continue de prospérer that we shall continue to collaborate et de porter des fruits mutuellement bénéfiques and to try to create useful treaties pour nos deux pays et nos deux peuples. for our two countries and our two nations. Permettez-moi de conclure en formulant mes meilleurs vœux Allow me to conclude my remarks de bonheur, de bien-être pour vous, chers frères et sœurs kenyans, to wish you happiness et ceux de paix, de progrès, de prospérité pour votre cher pays. and to wish you prosperity and progress in this country. Puissions-nous continuer à travailler ensemble If we continue working together pour promouvoir la paix, la stabilité et le développement en Afrique. in order to promote peace for the development of our continent. Furaha siku ya Madaraka. This is a great day for Madaraka. Urafiki, ushia na msiriano wa Kenya na Komoro. Yaishi Afrika kwa amani na mafanikio. Asante sana. Tumpigie makofi tena Mheshimiwa Rais wa Komoro jameni. Thank you very much, Mr. President, for honoring us with your presence and the statement you have made on behalf of our Africa Union and the great people of Komoro. Watu wa Embu, wacha nichukue nafasi hii kwanza kabisa kuwashukuru watu wa Embu. Nilikuja hapa na ndugu zangu wengi, tukaomba kura zenu, mukawa ni watu wangwana, mukatupatia kura zenu, mukatuongezea maombi na Mungu akatupatia ushindi. Jameni watu wa Embu, nasimama mbele yenu leo kusema asante sana. Narudia tena watu wa Embu kusema asante sana. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba sisi wote tuliopata nafasi ya kuchaguliwa kutoka MCAs wetu, wabunge, magavana, maseneta, Mheshimiwa Deputy President na mimi hapa, pamoja na mawaziri wetu na wale wote ambao wamepata nafasi ya uongozi katika taifa letu la Kenya, mimi nataka niwahakikishie tutashikamana, tutafanya kazi pamoja ili tutimize malengo yetu ya kubadilisha uchumi wa Kenya na kuhakikisha kwamba kila Mkenya anapata nafasi ya kujiendeleza katika taifa letu la Kenya. Na wauliza viongozi wote, sote tuliopata nafasi kutokana na kura za wananchi hawa, tushikamane, tushirikiane, tufanye kazi pamoja ili tuweze kubadilisha Embu wakati tunabadilisha Kenya. Asanteni tena watu wa Embu kwa msaada wenu, kwa kura zenu na kwa maombi yenu. I want to say thank you very much to the great people of Embu County, as I thank all Kenyans who stepped forward to vote in the last election so that we, as the people of Kenya, can maintain our democratic credentials as a nation that is democratic, as a nation that is built on the firm foundation of multi-party democracy, and now
it is our opportunity, all of us as leaders, in government and in the opposition, to work together towards making our nation great. On this day, 60 years ago, Kenya formally gained its right of internal government. Madaraka, the mandate of majority African self-determination, was a major step forward. The emergence of this nation as a republic later that year. That first Madaraka Day then was the golden dawn of our country's sovereignty, freedom from colonial oppression, autonomy from racist repression, and liberty from foreign suppression. In fighting for our sovereignty, our noble freedom fighters had primarily waged a political struggle to liberate a people divided, humiliated, and impoverished under a predatory system whose institutions were vicious and extractive. So, although the freedom struggle was political and the first Madaraka Day represented political autonomy, every Kenyan African understood it to mean and to be the beginning of the hard and noble work of securing and enhancing social and economic freedom as well. For 6 decades now, the people of Kenya have worked hard with admirable diligence and unwavering determination to perfect the political freedom of their nation through sustained socio-economic progress. In this manner, Kenyans have reiterated their commitment to true freedom by complementing political freedom with freedom from want, freedom from suffering, freedom from ignorance, and freedom from indignity. Our forefathers' historic struggle to vindicate our God-given rights of self-determination entailed tremendous sacrifice and immense determination against a colossal adversary. Ultimately, they triumphed. Similarly, our war against underdevelopment, poverty, unemployment, indignity, and vulnerability has been daunting. Yet, we have made steady progress year after year over 60 years of freedom. At the heart of our struggle for freedom, both before and after independence, is the distinctively Kenyan spirit of determination that is nevertheless flexible, consistency which is innovative, pragmatism that is also hopeful, and faith strong enough to take chances. The sacrifices required were inspired by a spirit that is truly unique, which transcends ordinary decision-making. We recognize that spirit even now. It lives in the heart of every Kenyan who wakes up early to give their best, try their luck, knock on doors, and chase their dreams. We see it every day when we see traders, artisans, farmers, and other workers braving the scorching sun and enduring cold rain in pursuit of livelihood. We also witness in teachers, nurses, police officers, extension officers, and technicians who go far from their comfort zone, often beyond the call of duty, to attend to Kenyans in their communities throughout all villages, all corners of our great republic. This noble ethic of willingness to struggle by working hard and embracing risk, and of determination to achieve positive change in great leaps as well as in little installments, has brought us far and will take us beyond the horizon of our destiny. Today, I join all Kenyans to celebrate our magnificent collective achievements and the spirit of brave endeavor which inspired them 60 years ago and sustain us today.
This celebration speaks to the sustained effort we have invested in perfecting our national mandate of self-government. I will highlight the wonderful ways in which we have stewarded political freedom into democratic maturity, enhanced economic freedom by empowering enterprise, and expanded social freedom by securing dignity. We must never forget that until fairly recently, our country's politics was divisive, violence, do-or-die affair by which neighbors, colleagues, and even relatives were incited into hatred in the name of political competition. In this dark era, the tribe was the fundamental term of all political engagement and the master variable of democratic contest. Many highly respected experts and eminent persons confidently affirmed that Kenyan politics is inherently tribal, and many leaders designed their political parties, policies, and campaigns on the basis of raw political appeals. Leaders also made sure that political discourse revolved around personalities and the private interests of a few privileged individuals and not the aspirations of the majority. Some used political parties as political vehicles to access the high table where important decisions were made and exploited their ethnic constituencies to negotiate a bigger share of public resources as well as positions of power and privilege in the service of private ends. For decades, Kenyans understood that this perverse political culture not only defiled our democracy, but also obstructed the spirit of daring and achievement, arresting our collective progress. The people of Kenya, therefore, yearned for freedom from the tyranny of political personality cults, toxic tribal discourse, and the violence they engendered. They desired a more unifying, cosmopolitan framework of engagement which promoted the expression of their shared aspirations, encouraged inclusive negotiations, and a collective means of pursuing them. In the last general election, the people of Kenya finally broke free. The campaign was conducted purely on the basis of important national issues, foremost of which were economic issues. Not only did Kenyans reject the old divisive politics of tribe and tribal chiefs, but they also demanded and interrogated well-considered party manifestos with detailed plans for economic transformation. As a result, although the election was closely contested, it was the most peaceful in the multi-party era in Kenya. And I want to congratulate all Kenyans for being participants in this great feat. Our public discourse and political discussion and the agenda of social debate has changed for good. Substantive policy issues continue to define the national conversation well beyond the election. At the moment, there is a robust debate on the finance bill taking place everywhere in this country, in churches, social places, formal and informal workplaces, all media platforms, and busy markets, as well as in urban and rural gatherings. We are truly a trailblazing nation. Many countries struggle in vain to generate a national debate on public financing, taxation, or other policy issues. In Kenya, we have easily sustained intense discourse on the finance bill and the affordable housing policy for weeks now. The debate has remained issue-oriented, and there is no hint of divisive ethnic rhetoric at all. The cost of living is keeping all leaders, including myself, awake, and this is precisely as it should be. Superficially, the intense national debate on housing is not about whether it is a tax or a contribution. The attention sharply focused
on the housing contributions is an implicit expression of ownership. People desire better information and stronger assurance regarding the custody, security, investment, and return on their money. That is phenomenal. People are interested. How will their money be? Will it be safe? Will it be stolen? How is it going to benefit them? And how are they going to get a fair return for their contribution? I want to assure the people of Kenya that those questions will be answered. More encouragingly, the discourse on public finances and housing fund has opened our eyes to our emergence as a stakeholder republic. Kenyans today, more than ever, are fully involved citizens in shaping public policies and making institutions accountable in the manner in which they run national affairs. This is the vision of Madaraka expressed in the first article of our Constitution. All sovereign power belongs to the people of Kenya. We have crossed a fundamental decisive threshold in the history of our political freedom and democratic maturity. Today, Kenyans of this generation honor patriots who went before us in this celebration of a noble and historic achievement. Kenya also set a new high in election management by deploying a secure, freely accessible public portal which accurately and faithfully relayed vote tallies in the last election, enabling Kenyans and indeed anyone else to compare and verify tallies and ascertain results. This enabled the IEBC to credibly declare and certify the winners of elections and to establish before court, in response to petition by dissatisfied candidates, that the elections met the constitutional threshold as simple, accurate, verifiable, secure, accountable, and transparent. In fact, the openness and credibility of the 2022 election are affirmed by the fewer petitions filed, 124 petitions compared to 303 petitions in 2017. The economy was the most important issue on which the last election was canvassed. The people of Kenya, in their multitudes, made their voices heard, their ideas clear, and their desires known. From Busia to Banisa, Lokichogio to Lamu, Magadi to Moyale, Mandera to Migori, and everywhere in between, the people said they wanted to transform our economic system, democratize opportunity, enhance inclusion, and reduce exploitation. Instead of the traditional campaigning of confrontation, incitement, and division, the last campaign became a sustained national debate on the most pertinent economic issues: the millions of our unemployed youth, access to affordable credit, inclusive financing, promoting the robust expression of the legendary Kenyan hustling spirit through MSMEs, and the facilitation of individual enterprise by enhancing market power through collective interventions like the Chama and SACCO. This is how Kenyan entrepreneurs desired to secure access to credit, do savings, access the market, social security, and health insurance. By paying attention to their aspirations, we established that Kenyan entrepreneurs desire to pursue success through enterprise, which makes positive measures to ensure that no one is left behind or no one is exploited. It is an enterprise culture which encourages the pursuit of individual aspirations through collective systems, which empower every person to succeed within the context
of a thriving community. In the course of consultations with Kenyans at the grassroots throughout the country, we identified a number of barriers to effective realization of their economic well-being. The first was the bureaucracy in regulation and compliance, including tax administration. Second, the extreme informality of most enterprises, which effectively relegated them to the margins of empowerment, facilitation, or even recognition as lawful undertakings. Third, was the misconception around expanding the national tax base. Is it about people paying more or more people paying? The answer lies in empowering more Kenyans to enter the taxable income category through intentional effort to create millions of new jobs and millions of new taxpayers in due course. Fourth, a huge number of Kenyans, about 10 million, had either been blacklisted by the credit reference bureaus of an inability to pay loans advanced by financial technology platforms or were struggling to pay. Other lenders required hefty securities and valuable assets as collateral, yet these struggling entrepreneurs required financing to acquire such assets. It was clear, therefore, that the prevailing financing and credit facilities were not supportive to the profitable existence of micro, small, and medium enterprises. Self-employment accounts for 51% of all jobs in our economy. 83% or 15.3 million jobs are in the informal sector, and only 3.6 million jobs are in the formal sector, representing a paltry 17%. Considering this employment landscape, it was imperative that we attend to the interests of these undeserved and underserved majority of workers urgently, resolutely, and effectively. This engagement with business community inspired the creation of the Financial Inclusion Fund, or the Hustler Fund, to eliminate the financial cost, delay, and bureaucracy entailed in complying. The facility employs the latest fintech powered by Kenyan telecommunications corporations. The Hustler Fund also re-engineered the idea of collateral by deploying the borrower's credit score as effective security. Without a doubt, the Hustler Fund has been more than transformational. In fact, it is revolutionary. On its way to becoming effectively the biggest financial institution by the number of borrowers and active loans, the Hustler Fund also turned around the country's fintech, transforming it from a predatory ecosystem to a more responsive one. As a result, Kenya's digital economy has received a tremendous shot in arm, as demonstrated by reports that Safaricom alone has enrolled at least 2 million new subscribers into their financial ecosystem, courtesy of the Hustler Fund. Today, as we celebrate progress in achieving economic freedom, we also celebrate our digital economy, powered by our famous fintech community. Kenya's legendary spirit of enterprise has entered the digital space. Kenyans responded to this promise of economic freedom in unequivocal terms. The total number of digital transactions now at the Hustler Fund stands at 42.5 million, through which 20.2 million Kenyans have accessed nearly Kenya shillings 30 billion and repaid close to 20 billion, with 7 million Kenyans being constant and repeat customers. Not a single shilling has been stolen through corruption, and borrowers do not need to know anyone, bribe any official, or go through any complex bureaucratic procedures to access
the Hustler Fund. They only need a device, a little airtime, and a few minutes, and they are all able to get money wherever they are. The second product of the Hustler Fund will usher our unique collective-driven competitive market enterprise to the online domain. To promote inclusion, the Hustler Fund is going to deploy groups such as chamas and SACCOs, overcome exclusion and barriers to participate in credit savings, social security, health insurance, and other socioeconomic amenities. This is how we will use policy and technology innovation to mainstream our way of life. We are committed to leveraging fintech in ensuring that no one is left behind in the financial and entrepreneurial inclusivity revolution. I am delighted to announce that today, during this celebration, I shall be launching the second product of the Hustler Fund, which is aimed at facilitating people access funding through groups. I am sure that this will be very good news to my good friend Shiko in Ruaraka Market, who, like many informal business entrepreneurs, were ready for this innovation even before we launched the first Hustler Fund product. I am glad that this launch of the group loan product is taking place against the backdrop of the phenomenal success of the Hustler Fund personal loan product. I expect that this product will encounter even greater appetite from the market. As I have already mentioned, your credit score will determine the amount you can access and the amount you will continue to receive. Thus, we have equalized the formal and informal systems, enabling both to enhance their complementary contribution to jobs and wealth creation from an equal footing. As we celebrate this increase in our economic freedom, today we also celebrate the democratization of the Kenyan economy. This is why more Kenyans are taking part in the robust conversation about our economy. The conversation is inclusive, focusing on the proposals to raise revenues, to discourage imported goods that can be manufactured locally so as to grow local manufacturing and enhance export competitiveness. In this debate, Kenyans are interested in how government will create the 1 million jobs it has committed to provide through the affordable housing program. I know many people have questions about how and why are we having a conversation about housing in the Republic of Kenya. And progressively we are answering the how, we are answering the why, and we will answer every other question. Because right here in Nembu, and as we do in every part of Kenya, we have our own citizens, millions of young people who do not have a job. We have 5 million Kenyans across Kenya, young people out of school, out of college, out of universities who do not have a job. It is our collective responsibility to think about the 5 million young people in Kenya who today walk our streets, walk our villages, in our townships, in our markets, and yet they do not have an opportunity to deploy their energy, their knowledge, their education in making a difference in their lives and making a difference in our nation. And I want to encourage all of us as the people of Kenya, as we look into this opportunity. I know many people are asking, how is it my business? How is it my responsibility? I have had many ask me, Mr. President, how is it my responsibility to think about those who do not have jobs?
How is it my responsibility to think about the people who live in slums? 7 million Kenyans who live in slums, in indignity, without toilet, without running water, without roads. How is it my business? Let me ask the people of Kenya, if our freedom fighters, the people who made the ultimate sacrifice and lost their lives in liberating our nation, if they had asked the question that how is it their business, today we would continue to have been slaves of our masters if they asked themselves that question. It is our opportunity, as they did, to liberate our country. They went beyond the call of duty. They did not ask how is it their business to make the ultimate sacrifice to liberate our country. I want to ask every citizen, it is our responsibility collectively to think, to plan, and to ensure that the 5 million young people in our country who today do not have jobs, have jobs. It is our responsibility to ensure the people, 7 million of them, who live in our slums, including Shauri Yako here in Embu. I was here last week and I was informed about Shauri Yako. The people who live in Shauri Yako deserve a decent house, and it is our responsibility as we implement the housing plan, not just to create jobs, at least 1 million jobs every year. It is also our responsibility to grow our manufacturing, because housing will make sure that our entire manufacturing value chain, from the cement in our factories, to the steel in our factories, to the doors and windows and hinges in our Juakali sector and our construction products industry, to the sand harvesters, to all the people who will be working in our construction sites, to the accountants and engineers and all the architects and all the technicians and the electricians, to every sector, the millions of young people that will be employed in this sector, is sacrifice enough for us who are employed to make that contribution to the Hustler Fund, to the housing fund, so that we can bring around the change that is going to take our country forward. Our vision for affordable housing program is premised, firstly, on the objective of creating 1 million direct and indirect employment opportunities throughout every value chain in the housing development ecosystem. A single housing unit is capable of employing 3 to 5 workers directly and an additional 8 workers indirectly in the manufacturing of construction products, in transport, in logistics, and in all other sectors that contribute to the housing and construction industry. Secondly, the objective of affordable housing is to increase the number of homeowners and to transition more Kenyans from rent paying in informal settlements, in slums, and we have 1,411 slums in Kenya. We should transition those people, my countrymen and women, into homeowners. They should live in dignity like the rest of us, because we owe them a duty of citizenship and a duty of comradeship as we live in one country. I want to ask every parent, I want to ask every Kenyan that rather than ask, how is it your business? We must know that it is our business, because the 5 million young people are our children. They are our citizens. They pay taxes. And when we transition them into jobs, we are building a bigger pool of taxpayers. The conversation we have today in Kenya is different. I did promise the country 3 years ago that we are going to change the conversation.
that the conversation is not going to be anymore about leaders. It is going to be about citizens. It is going to be about those who do not have jobs. It is going to be about our manufacturing. It is going to be about the millions who live in informal settlements. It is going to be about the people. I told the country that we are going to change the conversation. It is not going to be about changing the constitution and creating positions for leaders. It is going to be about changing the economy and creating opportunities for millions of young people, including the many who are today in our streets and villages, the millions of young people who are looking up to us to provide them with opportunities to work. It's going to be about the ordinary people who work in the manufacturing sector, the people who also wants to contribute, to be taxpayers, but because they have no jobs, they cannot pay tax. I promise the country that it is not going to be about sharing power. It is going to be not about sharing power by the elite and by leaders. It is going to be about empowerment of every citizen, empowering our farmers to produce more so that we can get ourselves into food security, empowering our young people with jobs so that they too can contribute meaningfully to our economy and meaningfully to our taxpayers. It calls for us the empowerment of every citizen and every business person so that we can contribute to the economy of our country. I want to promise you, ladies and gentlemen, that that effort is on course, and together we are going to move in that direction. To enhance our national productivity, we are prioritizing the consolidation, processing, and value addition of our agricultural products. You just heard my dear sister, Governor of Embu, say, right here in Mashanga, we are going to build an aggregation and industrial park so that the people of Embu, and as we do it in Embu, we are doing it in every county in the Republic of Kenya. Last week, we advertised the first 14 agricultural aggregation and industrial park that will be built in every county so that we can consolidate our agricultural produce. We can provide for value addition. We can provide for agro-processing. We can enhance our manufacturing, create jobs, create value, and enhance the earnings of every farmer as we get rid of brokers, as we get rid of cartels, and ensure that we protect the hard-earned and the sweat of farmers in the Republic of Kenya. Additionally, the government of Kenya will step up the establishment of 5 additional export processing zones in the coming year in Sagana, in Thika, in Joro, in Eldoret, and in Busia to complement the one in Athi River, the one in Dongokundu, and the one in Naivasha, because we believe that additional processing capacity, focusing on our exports that have come down in the last 10 years from 28% of our GDP to just around 10% of our GDP, that we need new impetus, we need new thinking, we need new infrastructure to be able to drive our exports. And that is why we are expanding our processing capacity in our export processing zones, in our special economic zones, and at the same time, we remain firmly committed to the Continental Free Trade Area and the effective implementation of the Africa Continental Free Trade Area. Just this week, we concluded a working retreat for trade ministers of the Continental Free Trade Area with the private sector. I am glad to welcome to this gathering the delegation that has been holding Africa private sector discussions in Nairobi, led by my brother,
the President of Comoros, His Excellency Azali Assoumani, and one of the most foremost champions of the Africa Continental Free Trade Area, it is also gratifying to note that the champion, the former president of Niger, is right in our midst. It's also gratifying to note that 11 trade ministers are here today from different countries in our continent. I wish to recognize the following delegations led by the ACFTA Secretariat. Delegation from Comoro, are they here? Wasimame? The delegation from Comoro, thank you very much. The delegation from Niger, thank you very much. Delegation from Central Africa Republic, the delegation from Chad, thank you very much, they are there. The delegation from Namibia, the delegation from Djibouti, the delegation from Côte d'Ivoire, the delegation from Nigeria, the delegation from Botswana, the delegation from Ghana, and the delegation from Burkina Faso. A significant portion of household budgets, as we all know, goes to food, a major component of the cost of living. Understandably, there has been animated engagement on this subject after a prolonged drought which pushed the entire Horn of Africa region to the brink of famine. Widespread shortages of staple foods have driven food prices beyond the ability of many households to afford them. Enhancing food production is an intervention with multiple fundamental implications. It promotes access to affordable and adequate food and nutrition for the majority. It also increases food supply, lowers prices, and thus reduces the cost of living. Moreover, subsidizing food production increases jobs and productivity in the country's biggest employer, the agricultural sector. In keeping with our commitment in this critical sector, we have registered 5 million farmers nationwide. These farmers immediately became eligible to receive subsidized fertilizer, and those who stepped forward received their full fertilizer requirement, unlike in past seasons when the allocations were rationed. As a result of these measures, Kenyan farmers have been able to plant an extra 200,000 acres this year by using an additional 2 million kilos of seed beyond what was planted last year. As international petroleum prices continue to rise beyond reach, the cost of fuel locally rises steeply. Transport, as a component of household budget, is affecting the cost of living. We have to liberate Kenyans from the reliance on transport that depends on petroleum. For this reason, we are rolling out an electric vehicle public transport system which will bring down the cost of transport significantly. Our border industry is about to experience inclusive transformation through the introduction of more efficient, affordable, and clean motor vehicles. With this intervention, owning and operating a border will become affordable, secure, and profitable. I am eager that this information reaches the seconder of my presidential nomination, Mr. Calvin Ochieng, who operates in Kilimani, so that he can escalate his hustle to the next level. I have some good news for my border friends. When I went around the country, they stepped forward and they told me they are victims of an exploitative financing system. I want to tell them, my good friends, I have some good news for you. We are developing, and by September this year, we will have a mechanism where you can get your border that does not need petrol, that will be run on electricity, one that is financed by not a predatory system, but one that respects the interests of
those who purchase the borders. A healthy nation is liberated from human suffering and empowered to pursue their livelihoods and dreams without the hindrance and underperformance associated with ill health. A healthy nation is a happy nation. Freedom from disease is therefore a primary plank of our agenda to perfect self-government. We are committed to do affordably, inclusively, and in a manner that enables Kenyans to receive quality medical attention from the comfort of their homes. Towards this end, we are reforming the National Health Insurance Fund to meet the urgent needs of Kenyans at the bottom of the socio-economic structure by actualizing its purpose as a social medical insurance facility. Secondly, we have committed to deliver universal health coverage that enables every Kenyan attain dignified health care at the minimum cost of subscription fee. Thirdly, we have collaborated with county governments, whom we support wholeheartedly, and I want to commend all county governments for the exemplary work they are doing around health as a devolved function. We have collaborating with the county governments to recruit community health workers, promoters throughout the country. 100,000 of them will be recruited under this program, and this number will make every one promoter available for 100 households. This means that each promoter will be tasked with visiting Kenyans at their homes to determine whether any condition need to be managed through healthier lifestyle or basic medical attention. They will also be tasked with enabling patients with chronic conditions manage their medication, diet, and general well-being in a manner that makes hospitalization sometimes unnecessary. Finally, the promoters will facilitate early detection of conditions for referral to comprehensive attention in the spirit of effective healthcare management. Ladies and gentlemen, the imperative of Madaraka mandates us to build a strong, democratic, prosperous nation through the successful pursuit of high productivity and competitiveness. Industrialization and technology innovation is one such movement. All these things require people who are all empowered with knowledge, skills, and understanding, not only to effectively participate as informed citizens of a democracy, but also to pursue meaningful livelihoods and perform their share of economic production, and even go further and imagine, create, and build the Kenya of our future. Education, therefore, matters for our freedom and self-reliance, and is the enabler and optimizer of every other undertaking. We have taken all possible measures and pursued every available option to actualize our vision to make education at all levels accessible, affordable, and inclusive, and removed social and economic barriers to the attainment of the highest education by all Kenyans. Beyond subsidizing primary and secondary education in all our public primary and day secondary schools, we have reimagined higher education financing to deliver equity and broader access to all Kenyans, with special attention to enabling the most vulnerable learners to realize their right to education. We have also employed 35,000 teachers in a historic and unprecedented drive to improve the national teacher-pupil ratio and enhance performance. Additionally, we are designing the competence-based education curriculum to make it responsive to our education needs at the point of our social, cultural, and economic development. Finally, the National Open University will obtain its charter in the course of this month, and as we speak, courses are being uploaded for commissioning, and later this year, Kenyans will have the opportunity to go to university from the comfort of their homes
online. For long, tertiary education in Kenya has been a privilege for the most fortunate, while university education was the exclusive entitlement of the elite. Not anymore. A month ago, I unveiled a new funding model for higher education that will make the universities and technical training fully inclusive, financially robust, and capable of competing with their peers globally while contributing to our national socio-economic transformation through innovation, research, and development. The model is aimed at financially supporting increasing numbers of students enrolling in these institutions and ensuring that those from households at the bottom of the socio-economic structure enjoy equal education opportunities. The eternal conundrum of Kenya's integrity agenda revolves around the question of who will watch over the trustees of public interest and who will watch over the watchman. These questions do not arise because we have low trust. Rather, they exist because we have high expectations. Given that these expectations are legitimate, in a technologically driven new millennium, we are increasingly resorting to technology as the answer to our transactional efficiency challenges. From the election results portal for our democracy to the Hustler Fund for MSMEs and the means testing instrument for higher education, as well as registration of farmers and distribution of fertilizer, digital technology is enabling the government to deliver services efficiently and to give citizens confidence that the system is fair and incorruptible. We must therefore take a moment today to celebrate technology in general and in particular Kenyan fintech and other innovations that are making it possible for us to serve Kenyans to the best possible standard. I remind all Kenyans who work in technology and everyone who uses technology that our forefathers fought with basic technology against a technologically superior superpower and won our freedom. We have a duty to deploy the best innovations and technologies to make Kenya efficient, competitive, and prosperous. I am persuaded that technology holds the key to improving efficiency, enabling inclusion, promoting transparency and integrity, deepening trust, and strengthening public confidence in government service provision. This is the reason why we are digitizing government information and taking public services online. On this day, I invite all Kenyans to embrace the new era of e-governance, which empowers people everywhere, including the majority at the bottom of the economic structure, to access government services at their convenience through their mobile devices. Since the advent of e-citizen, government gradually increased the number of services available on the platform from 391. The rate of increase of onboarded services is now shifting to a new radical trajectory. Today, 3,770 services have been onboarded and fully operational. Another 3,000 are on course to being completed. We expect 5,000 services to be online by the end of this month. Our ambition is to offer every government service on e-citizen platform by the end of this year. Finally, as we contemplate all the achievements we are celebrating today, let us reflect on the noble motivations and visions which inspired our heroic freedom fighters to make such immense sacrifices for the sake of freedom, not just for themselves, but also for the rest of their people who were not willing or able to join the struggle. Why did these heroes embrace such profound risk and danger in pursuit of a benefit that everyone else would enjoy? The answer must not only define our attitudes to public service, but it must also shape our understanding of the reasons and values
that underlie collective undertakings and social policies. For our freedom fighters, a country in which anyone was unfree and oppressed was not worth living in. We have a duty to translate these truths into our political, social, and economic affairs. Our collectivist spirit that anchors competitive individual enterprise encapsulates this magnificent ethos. We owe each other certain duties as members of a community that we call a nation. Whenever we can do anything to make another person's life better, at no or little cost to ourselves, we have a solemn obligation to proceed and do it. There is a fundamental level at which we are morally obligated to think about our duties to the unemployed youth, vulnerable communities struggling in slums, and other people at risk of exclusion. Their struggle for dignity as human beings appeals to our duty of moral consideration. Their complicated pursuit of livelihood can potentially complicate our stable prospects. No human is an island. In community lies power, and to unlock that power, we must attend to our values and perform our obligations. That is why freedom fighters consider the inherent morality of their cause to be sufficient reward. For example, those of us who are earning Kenya shillings 200,000 monthly will pay only 2,500 to build a fund that will help create millions of jobs for millions of our young people and bring a meal on the tables of many hustlers. This is a worthwhile contribution to make for the greater good of our nation, as indeed the freedom fighters who came before us did. As we continue to make progress in our pursuit of the transformation of our economy from the bottom going up, we must remain vigilant that no one is left behind and no resources are lost to waste and corruption. Public servants must ensure that public resources must be utilized solely and exclusively for purposes that serve the interests of all our people. I have made a personal commitment to use all instruments and authority at my disposal to curb waste and eliminate theft. I will not permit greed, lawlessness, or impunity. Ladies and gentlemen, it is our collective duty. Sisi wote kama Wakenya. Mimi nimekuja hapa Embu katika sherehe hii ya muhimu ya madaraka ili tukubaliane kama wananchi vile wale waliotutangulia bila ya kujali watapata nini walipigania uhuru wetu, damu yao ikamwagika, wengine wakauawa, lakini hawakurudi nyuma, kwa sababu kama wangerudi nyuma leo tungekuwa watumwa wa wale walikuwa wametutawala. Na ndio tunajiuliza kama taifa, kama Wakenya, it is the moment for us to ask, what can I do for my nation? Not, what can my nation do for me? Both questions must be answered in the affirmative. Sote kama wananchi wa taifa la Kenya tumesema ya kwamba jambo la muhimu ambalo lilikuwa katika uchaguzi uliopita ilikuwa ni maneno ya uchumi wa taifa letu la Kenya. Ilikuwa ni maneno ya wananchi mamilioni vijana wetu ambao hawana ajira. Ilikuwa ni kati ya wale watu wengi hawana uwezo ya kupata mkopo kwa sababu hawana title deed, hawana logbook. Leo ni jukumu letu kuhakikisha hata na wao wako na uwezo, wako na njia ya kupata mkopo wajiendeleze maisha yao.
leo katika Embu hapa, wale walio katika vyama, wale walio katika sako, leo tunaanzisha Hustler Fund Stage 2 ambayo itatoa pesa kati ya shilingi 20,000 na shilingi 1,000,000 kwa vikundi ambazo zitajisajili ili tuweze kufikisha mambo ya kupata mkopo kwa wananchi wengi. Vile vile katika mpango wetu wa ujenzi wa manyumba, nilikuwa hapa Embu wiki iliyopita, tumeanzisha ujenzi awamu ya kwanza, nyumba 100 kati 400 ambazo ni awamu ya kwanza. Nimesema nitarudi hapa Embu kama vile nitaenda sehemu zote za taifa letu la Kenya, ili tuweze kujenga nyumba 200,000 kila mwaka katika taifa letu la Kenya. Hizo nyumba 200,000 zitatupatia ajira ya vijana 1,000,000, zitatuwezesha kampuni zetu za simiti, kampuni zetu za chuma, wale wanaotengeneza viti, wale wanaotengeneza milango, wale wanaotengeneza madirisha, wale mafundi, technicians, masons, carpenters, electricians, engineers, architects, quantity surveyors, wale wanaofanya kazi katika transport sector, madereva wetu, makanga wetu, wote watajumuika na tutakuwa na nafasi ya kupanga na kutengeneza ajira katika taifa letu la Kenya. Tuwaondoe vijana wetu ambao wako mitaani, wako masokoni, wako katika vijiji, wamemaliza shule, wamekamilisha college, wamemaliza university, lakini hawana ajira. Ni jukumu letu kama taifa kupanga ili vijana 500,000 wasiokuwa na ajira katika taifa letu la Kenya, na wanaongezeka 800,000 kila mwaka, tuwapangie ajira, wajisimamie na watusaidie kuendesha taifa letu, na pia wao wachangie katika kulipa ushuru, tuweze kujiondoa kama taifa kwa madeni na tujisimamie kama taifa letu la Kenya. Na wauliza Wakenya wote, jameni, bila ya kuulizwa maswali ya kwamba mbona ni jukumu langu vipi, tujue ya kwamba wale watoto ambao wanahangaika madukani, barabarani, vijijini, hawa vijana ni watoto wetu, hawa vijana ni Wakenya wenzetu. Tujiulize vile vile wale Wakenya wanaishi katika vitongoji duni, zaidi ya Wakenya 7,000,000. Jameni, tuwaokoe pia, hata na wao wanafaa kuwa na makao ya kutosha, makao ambayo inawapatia heshima, na ni jukumu letu sisi zote kama taifa moja, taifa la Kenya. Mimi nawashukuru sana. Mimi nimefurahi kwamba leo katika Kenya mjadala sio ya kabila hii na kabila ile. Mjadala ni moja, ni vipi tutahakikisha ya kwamba watoto wetu wanapata ajira. Mjadala ni vipi kampuni zetu za manufacturing zitaendelea mbele. Ni vipi tutakuwa na mpango wa kila Mkenya kupata mkopo. Ni vipi tutasaidia wakulima wetu watuzalishie chakula, tuondoe aibu ya njaa. That is the conversation of our lifetime, and that is a positive conversation in the Republic of Kenya. Mimi nawashukuru sana kwa kutukaribisha hapa Embu. Nimefurahi sana watu wa Embu. Nimesikia yale kiongozi wenu, wabunge wenu wameniambia kuhusu barabara zenu. Barabara ya kutoka kule Machanga mpaka PI nimesikia. Barabara ya Kiritiri, Kanywambora nimesikia. Barabara ya hapa chini Ena mpaka Kavue nimesikia. Na haya mambo yote tutajipanga, na sote tukiwa na mpango huu, tukipanga vizuri vile tutakuwa na pesa ya ushuru ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele, tutajiondoa kwa madeni
na tutakamilisha miradi yetu yote. Nimewasikiza vile vile kuhusu mambo yenu ya maji. Najua na mnaelewa ya kwamba tuko na mpango ya mambo ya maji. Hapa Embu tuko na dam ambayo tutajenga pale Kamumu. Tuko na dam ya Dhambana. Tuko na dam ya Dhoshi. Na tuko na dam zingine ndogo ndogo ambazo tutakubaliana na viongozi wenu, wabunge wenu, pamoja na county government yenu. Iko katika mipango yetu. Haya mipango yote ni kwa manufaa yenu, na ni jukumu letu sote tuungane kama watu wa Embu, kama watu wa Kenya, ndio tuweze kutekeleza haya mambo mazuri yote ambayo yatatupeleka mbele kama taifa letu la Kenya. Najua vile vile mjumbe wa kutoka kule mbele aliniambia kuhusu barabara ya Gikunyari, Karii, Ishara. Pia hiyo barabara tutaishughulikia, na zile zingine zote ambazo hazijatajwa hapa. Mimi nataka niwaambie ya kwamba tuko pamoja, tutashirikiana pamoja. Watu wa Embu tumekubaliana? Embu tumekubaliana? Mimi nataka nisikie sauti yenu. Tumekubaliana watu wa Embu? Hebu nisikie sauti yenu tena watu wa Embu kama tumekubaliana. Asanteni sana. It is now my honor and pleasure to introduce and officially launch the second product of Hustler Fund, the Hustler Group Loan. Nafikiri tutaangalia pale kwa mtandao kidogo. Sasa vikundi kote nchini vinaweza kujiwezesha kwa kuweka akiba na kupata mikopo ya bei nafuu kupitia simu wakijiunga na Hustler Fund. Kupitia mradi huu wa serikali, vikundi vya watu 10 na zaidi vinaweza kupata mikopo kwa urahisi kwa ajili ya kutimiza mahitaji yao na ya kibiashara. Kikundi kitapokea mkopo wa Hustler Fund moja kwa moja kwenye simu ya aina yoyote popote alipo bila kujaza fomu au kutoza dhamana. Maelezo ya credit score yatatumwa kwa wanachama wote. Vikundi vinaweza pata kiwango chochote cha pesa hadi milioni 1 kwa riba ya 7% kwa mwaka. Kila mwanachama atachangia kwa credit score. Kwa hivyo, mlipaji mwema ni wa dhamana kubwa kwenye kikundi. Kila wanapolipa haraka, kiwango cha mkopo cha kikundi kinaongezwa. Kusajili kikundi chenyu kwa Hustler Fund, mwenyekiti anafaa kubonyeza *254#. Chagua Hustler Groups. Bonyeza 1 kuchagua kikundi chake na akubali masharti ili aweze kupata mikopo na kuwatumia wanachama wenzake. Hustler Fund, jiinue, jiendeleze. Asante sana. Tunashukuru sana. Thank you very much. God bless you, the great people of Embu. God bless our great Republic of Kenya. Asanteni sana watu wa Embu. Basi nitaomba tutulie kwa heshima. Naomba sote tutulie tafadhali kabla ya wimbo wa taifa. Niweze kuwajuza kwamba atakapokuwa anaondoka Mheshimiwa Rais baada ya wimbo wa taifa, nitaweza kumleta mwenzangu Mike Gitonga aweze kutupa itifaki ya kuondoka mahali hapa. Waheshimiwa wabunge na hali kadhalika principal secretaries, tafadhali we have a pooled transport. Msiweze kuleta magari yenu hapa. Basi niombe kwa heshima sote tuweze kusimama kwa wimbo wa taifa.
Thank you, ladies and gentlemen. We've come to the end part of this particular ceremony, and kindly I request we all remain standing where we are as we now give you the exit protocol, starting with the motorcade for His Excellency. Koramugajong mano kanyo nyasi mar prauchiel mar Madaraka, nyasi mabende obagi elap Moi Stadium me county ma Embu. Parni ma nyasi mokwongo mar Madaraka Jatend piny Kenya William Ruto oyuore. Telo na jo Kenya yango nyaka no kaw telo ma thurka. Nyasi mabende oyuore gi jotelo mopogore opogore Koramugajong koriwo koda jotelo ma pinje ma oko. Kama oting'o jatend piny mar Comoros Aza Sumani mano oyuore nyasi ni bende Koramugajong waneno ka bende Uganda moya pinje opogore opogore. Ntiere grube moya pinje ma Djibouti, Namibia, Nigeria, Botswana, Burkina Faso duto oyuore nyasi ni mar yango odiochieng'no mar Madaraka. Jatend piny Kenya William Ruto otiyo kod thuolo ni Koramugajong mar ketayanga kidieny mar ariyo mar Hustler Fund. Pani kidieny mokwongo mar Hustler Fund noyangi tarik 30 dwe mar 11 higa mokalo. Mano higa mar 2022 ema noyangi kidieny mokwongo mar Hustler Fund. Manen omenda mane imiyo grube mopogore mane miyo jo hala mopogore opogore. Nemi ja ohala achiel kachiel nyaka 50,000 mane omenda maduong' mogik mane imiyo oganda jo Kenya. Kawuono kidieny mar ariyo mar Hustler Fund oyangi Koramugajong jatend piny Kenya William Ruto elap Moi Stadium county ma Mie grube omenda mar timo hala, omenda mar Hustler Fund de otise ni Hustler Group Loan. En omenda mabende korebo mi grube Koramugajong botimo go hala maina achiel kuom singo mano chiwo jatend piny Kenya William Ruto kinde mano manyo mbule pacho kano singo chiwo omenda mar timo hala ne jo helni mabende notiso kita manyo mbulo mare ni bottom up kama no dhi ting'e malo jogo mabende timo helni pacho ka mondo mi ober ngimagi koterogi malo yor omenda yor ohala maina achiel kuom singo mabende ochopo odiochieng' makawuono kama koro ketayanga Hustler Group Loan bende botigo kemiyo grube mopogore opogore thuolo mar yudo hola mano mabende gidhi timogo ohala mag. Koramugajong ne en nyasi mabende jatend piny Kenya William Ruto oyange okenge ma oganda jo Kenya osekao nyaka ne Kenya yud loche koya lwet jo wagunda. Wacho kanyo ni Kenya osego atua nyaka no kaw telo gisendiko kanyo jopuonj moromo 35,000 mabende wacho ni ma en kwan malo mogik nyaka ne chwe piny mano en kwan malo mogik ma jopuonj mosendiki etende kaka jatend piny Kenya mar 5 mano kwan maromo 35,000 mar jopuonj. Achiel kuom singo mag benja mano mi oganda jo Kenya kinde mane okao telo mapacho ka parni oganda bende sane yuago wach mar pek mar ngima. Kata kamano onge geno momiyo jo Kenya duoko piny weche motenre kod bech chiemo kata mana bech fuel bende sani oganda osebedo kayuago Koramugajong. Kata kamano singo ni gintiere kod chenro makare mag bero ngima jo Kenya. Wacho bende omedo siro en wach mar gedo mar udi. Kata kamano ntiere nyawadwa mano oyuore alap ma Embu Moi Stadium Koramugajong Walter Nyambaga entiere Embu County. Achoni awene mondo en bendo nyiswa mowinjo moneno gi wang'e nikech entiere kanyo Koramugajong nyiso mana matina kotendro gi mago motendre kod twak gigo mabende otimore odiochieng' makawuono. Walter Nyambaga inade nyiswa ni to wech dinade Embu twak odinade to oganda wachang'e ewi wach makama. Lydia gimora mora mochakore nyaka bed kod giko mare bed makar kende en nyasi ma koro ogike giko Embu ka en nyasi ma okwano rais mstaafu wa Nigeria higni 60 nyaka ne Kenya yud loch kowuok e lwet wagunda omiyo Kenya koro biro bedo kod nyasi maket kod mani higa mabiro mibiro kwani nyasi mar 61 nyasi maket kod mani motaye kod jatend piny William Ruto mano yore kod jodito mopogore mana kaka isewacho mago mowuok e gwenge mag Comoros mana kaka iseluonge Azali, Nigeria, Botswana, Ghana e kind mamoko. Gima jatend piny owuoye ka en kod teko kaachiel kod chir ka bende otemo lombo ganda
en weche motenore kod medo solo suru pacho kaendi to kod gedo mar udi manengogi ogonyore. Kit gedo makedo kod mani endi biro miyo oganda obed kod ute ma seche moko koro ok nyalo wachi ni maweth gin ute ma koro seche moko nengo margi kaachiel kod kidieny moganda nyalo dake opogore gi kanyo no mane seche moko jomoko nyalo paro ni gin ut moko mokalo ka ma weyo ka koro oganda ni kod paro mathoth nikech en ot ma jatend piny wacho ni omenda mare biro wuok kowuok kuom solro mawuok kuom jopiny ahinya to jotich mag piny owacho kaachiel kod jogo manuang'o osara pacho ka mak mana ni kata bed ni seche moko oweyo ka to mathoth nitiere. Jatend piny otemo lero ni nitiere okenge moseketi kaachiel kod lai midhi lu mondo mi ng'ata mogolo omendane e chenro mar gedo mag ute makedo kod mage ok nyal bedo gi ywak e cho e seche moko omendane ogwenyore. Oluwo ni nitiere lai malong'o moseketi mar ng'ata mobiro golo pesane to ponono ok en kod dwaro mag ute makedo kod mano to biro yudo pesane no kaachiel kod kata mana nyinyi wiye. Oluwo ni jo Kenya osebedo ka koro loko kit kaka giparo weche to kod kit kaka twak margi ahinya te gino mamulo piny. Oluwo ni kata mana yo ma itayo godo chenro mag demokrasia pacho ka koro ikawo pacho oganda kendo inyualo kanyakla ma nyalo kelo lokruok mathoth ka ji dhiyo nyime. Jatend piny bende oloso malach ahinya e kit kaka nota yiero mokalo 2022 chenro mane duol mata yiero kod kio pacho ka the IEBC noketo mar keto ayanga duoko e mbui mage kata odoko ni kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance to luwo ni nyaka tim lokruoge e chenro mag tayo yiero pacho ka ni mano osebedo ka rocho ratiro mag oganda e yor ng'eyo ito otayiero ni yo machalo nade kaachiel kod jogo moloyo. Kata kamano jatend piny oluwo ni Kenya osego okang' yore mag demokrasia maduong' kendo en weche mag uchumi mamulo ngima mag oganda. Bed kinyalo ng'eyo ni nyaka chop sechegi ni nengo mwandu osebedo ka dhiyo nyime kendo jo Kenya ywak ni nyaka chop sechegi to korgi ong'ang' malich mokalo kaluwore e kit kaka weche mag uchumi chalo pacho ka. Jatend piny oluwo ni sirikande mar Kenya Kwanza biro timo duto madwarore mondo mi oganda jo Kenya oyudi fungruok mag ngima, bech mwandu to moloyo yudo okenge minyal keti mar dongruok maka kod kacha kanyakla kod neno ni kata mana pek mar ngima ni endi orakruok godo kendo piny Kenya koro ok nyal wuok kaka dhi manyo mwandu machalo kaka mogo kaachiel kod oduma e pinje maoko. Oluwo ni nitiere dwaro makende mar biro loso saga mag riwruoge maka kod kacha mondo mi yudo ola midendo ni Hustler Fund. Hustler Fund ni endi koro sidhi ayange tielo mar ariyo kama riwruoge machalo kaka mag jo boda boda, mine matimo ohala e chanjo kata mama mboga gini koro nyalo yudo thuolo makende mar biro yudo pesa ni endi kokalo e riwruok ka bende jakom margi biro chwalo riwruogno endo ka bendo yange kendo biro bedo mayom kabisa manyalo miyo ok ni koro in nyaka ibed gi mbi kata ing'e ng'ato e kok nyalo yudo omenda makedo kod mani. Tielo mar ariyo ni biro chiwo thuolo makende ne oganda mondo mi koro yud omenda ni endi ka onge midhiero kata chiedh nade moko ma seche moko gisebedo ka gikalie. Omiyo mano en gino moluwo mak mana ni kama nogere twak mare mana kaka selieko en weche mag gero ute manyasani mana ka selero nino koro pek odong' ne jo od bura ni kit paro mar chik ni endi monywando kanyakla kata mana solo suru pacho ka koro ibiro chwali od bura mondo jo od bura okadhe ka ok otimne lokruok moro amora kata otimne lokruok mano koro dong' ne gi endi mak mana ni jatend piny oluwo ni koro gibiro ng'iyo chenro duto mar manyo kaka rowere kaachiel kod jo Kenya oyudo thuolo mag tije makedo kod margi biro miyo koro gichak choko osuru manyalo juolo kata mana yuto mar piny Kenya ma koro ginyalo loko ng'egi ne chenro mag ologope kowuok e pinje maoko kendo bende giyud kaka koro ginyalo go okang' e weche mag dongruok. Kopogore gi uchumi bende giluwo ni tudruok margi mosebedo e kindgi kod pinje maoko kuom ranyisi Ghana, Nigeria kaachiel ni ka kod ote motegno mar biro kanyakla kendo kelo ng'iyo e yore mag timo ohala kendo bende tudruok makare mar nyayo demokrasia. Kata kamano oloso gi dhok moro mawendo pacho ka nochuno mondo loknwa godo mapiyo piyo. Ageno ni Lidi ng'ama bende seche adek motudre kod ng'iyo mar piny Comoros kanyakla kod pinyno mar Kenya
ma biro kata mana chiwo thuolo makende e tudruok kaachiel kod ng'iyo mag pinje gi koro ibiro ni omo mwandu oko kanyakla kod chwalo mwandu ma wuok e piny Kenya ka bedo mayot. Alwora mar Embu kaendi ywakne nitiere kaachiel kod kwayo makende motenre kod dongruok mago mamulo weche mag pur, mira kanyakla kod jogo ma seche moko timo oelini kaka mago mag michele, majani chai, kofi, kata kahawa gi mamoko ma seche moko osebedo ka kethore e lwet jogo ma temo mondo manegi chiro kata achiel kod factory minyal losgi maber mondo mi koro med nyinyo kuom singo mane Governor Cecil Mbarire ne ochwalo ne jatend piny William Ruto mondo mi koro ng'i e yono makare kaka inyal los kembe maked kod magiendi ahinya to kar chung' od bura ma Manyatta Runyenjes kaachiel kod oganda duto mawuok mbere. Kopogore kod mano, Lydia kakoro awe mondo dhi nyime kod elo it oganda, en ni jatend piny okwayo yo makende ahinya ni mondo jo Kenya obed jok ma oherore kanyakla nikech toka golo piny wagunda margi owuon ok owinjo bed ni japiny pod ni kod midhiero mag yudo gik machalo kaka thieth kaachiel kod bedo e okenge moko mag dhier kata mana yudo somo e yono makare. Koro luwo ni piny owacho mare mar Kenya Kwanza biro go okang' mar chopo chenro makende mabiro chiwo thuolo ne ute mag thieth kaka osiptal mondo yath obedie, laktar obedie, to kata mana nyithindo bende biro yudo tiegruok makare ma ok obedo kod ng'ikruok. Ber king'e ni ywaruok osebede chenro makende mar junior secondar mar yudo kaka inyalo chwal jopuonj go endo. Koro mago gin weche ma seche moko osebedo ka omimbi e kit twak mane odhi nyime manyal gidi mana kaka nyasingo ni umbija ni twak mar uche mago kaachiel kod loso omenda moro mar Hustler Fund mosidhi e tielo mar ariyo biro bedo twak manyal gidi kaendi. Kachiel nyaka studio ponono kod penjo mak mana ni pile pile ajakonogo oganda ni ng'ama odhi Kisuma ok los kwe marach nikech onyalo we cham mane odhi sume mondo duog godo. Michele nitiere ka obiro sudo godo mondo wachop godo e dier boma kanyo endo. Ma kakoro watieko nyasi ni endi en ni oganda mag jo Embu koro rito neno ka kwayo magikwayo biro chopo kare, to bende michele margi kaachiel kod yuto mawuokie puothe e bad migawo mar pur mana kaka osesingi obiro chopo kare. Ponono in kod penjo Lydia, walung'e gi ka. Ilunge Nyambaga, erokamano kuom twak manyal gidi, erokamano kendo kuom miyo achiel kachiel koya e kaunti ma Embu warito mchele kagiliyo ting'e mang'eny ji odhuro. Erokamano. Koro mukajong mano kanja fo marot Nyambaga kabino miyo mana wechego abendo tuche kaunti ma Embu kotenre kod nyasi mar madaraka mar 60 abendo bagi odiochieng' ma kawuono. Nyasi motelo gi jatend piny Kenya William Ruto kabende nwateo mana mimo kuom singo abendo medo singo ute abene entiere godo kotenre gi wechego mag dongruok kabende podo nyiso mana jo Kenya ode anyuok nikech gitimo duto maginyalo maneno ni uchumi mapacho ka obede yo makare. Bende koro gana jo Kenya pod ywago pek mar ngima nyakwaro Mgajwang'. Wechegi walosonu e yo makende ang' ne gibini sa achiel gi sa 3 mar otieno weche manyien. Kata kamano kaka ing'eyo pile en Sambak Ndalo, aneno ka DJ Kolo instrumental kaachiel kanyo gi Sela Brenda mano nyaro chieng' gi nyanya kacha Lin kacha ginyisa ni achung' malo wene gi nafas gidwa chako timo kaka gitimo chaki temo na Kerabu TV nyinga Lydia. Okay. Watu mane mantie kinda kodi? An kaya nyaminu. Lovely dwokwa.
Ng'ome ni timo gite. To ng'ano mantie picha ni. Mano an gi Tapki. In kik inyisa gimoro amora Tapki. Nikech nyaka sani pok ang'uononi. An kae